communication avec notamment 12, 13, quand on a ok Check. on gère 14, audio. Par contre il y a des sources 15, Check, check. et Check, check, check. Voilà. 16, 16, 16. le vote et également la partie 17, Check, check. eux les media players pour aller envoyer les Check, check, yes. Check, check, check. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3. Non, pas son. Voilà. Et Check, check, check. non, il n'y a rien. Voilà. Check, check, check. Attends. Check. Ah ouais, là, il y a du son. Ouais. 1, 2, 3. Lucas, tu m'entends? vous appelle, vous savez pas qui a appelé, en fait tu réponds, ça c'est le bouton reply, c'est toujours la réponse au dernier appel. Ah ok, c'est pas un général. Non, non, c'est ça s'auto-update en fonction du dernier appel. Si quelqu'un a parlé et que vous savez pas qui c'est, il suffit de répondre par là. Ouais, super. Et là je vois qu'il y a 2 SDP, donc pour Interaxio. CDP 1, 2. Ouais, vous n'avez pas d'interaction, nous on sera là. S'il y a des gens qui interviennent sur Interaxio, c'est lequel des deux Aucun des deux là. Test 1, 2, 3. Check, check. Check, check. Ena, 3, 3. Il y a deux ordi, ouais. Il y a deux systèmes totalement indépendants avec les sources. Après, on a les Check, check. le SIDP2 et Les pupitres. 1, 2, 3. Test, test. Check. Bonjour, bonsoir, bienvenue. On se voit. Hop. Check. OK. Ici, il y a une oreillette. Parce que quand il est en... Par exemple, il y a le blue car et quelqu'un va lui parler dans sa langue, évidemment, il va choisir ici le bon canal. Check, check. Lucas, c'est pas nécessaire de faire toute la rangée. Ça fait juste 43, 44, je disais, parce que c'est juste après. que j'ai de l'utilisation. Quand moi je fais les tests, parler dans le micro, j'ai toujours moins fort que ce que eux ils font. Quand eux ils parlent, et évidemment, eux ce sont des orateurs. Ils s'adressent à un public, ils s'adressent à un podcast et qui ont l'habitude de parler en oratoire et à des gens. Et eux, souvent, quand ils s'expriment comme ça. Parce que, voilà. Donc du coup, ce qu'on a considéré comme moyenne de fonctionnement ici, pour eux, ne s'applique pas à moi. Et il n'est pas bon pour moi. Le test, je vais être trop bas. Mais pour eux, ça va être bon. Grosso modo, c'est vrai qu'à l'usage, évidemment, c'est une fenêtre de tir. C'est là qu'il faudra éventuellement baisser un peu, donc il faudra éventuellement... Vabbè, voilà. Ça marche, merci Eddie. 1, 2, 3, this is emergency backup microphone. L'idéal, il est petit comme ça, le long, il est comme ça. Est-ce que quelqu'un veut couper le 11 à partir de présidence? Merci. Non, le pied sera plutôt amené à le monter, jamais à le baisser. Parce que le baisser, c'est normal, c'est, on va dire, confortable. Ouais, c'est le calibrage a déjà été fait. C'est en début, comme dit, en début de séance pour donner un peu de renfort, ou alors s'il se passe un truc un peu particulier avec
et tu sens que le président juste dire collègues, please sit down, take your seat, blablabli, blablabla, que tu veux redonner du renfort au président à ce moment-là, il ne faut pas le donner par là, parce que là, il est déjà lui en train lui-même de pousser, de crier fort dans les micros, et tu vois, pratiquement lui, il faut presque même le baisser pour pas qu'il aille distorsionner en fait le broadcast, mais par contre donner après du bas-parleur pour lui donner un peu de coffre. Comme tu disais aussi, pour d'autres choses, ce sera un peu une session de demain, je pense. Ouais, là maintenant le mieux c'est de manipuler, de voir, de demander aux collègues éventuellement, et si vous avez des questions après de revenir vers moi par la suite. Mais là je ne peux pas rentrer trop dans les détails, sinon je vais vous noyer. Ton truc là, il faut déjà voir. Après c'est un usage. Check, check, check. Ok, tu entends tout. Ok? Ça va. Et refaire. Tu peux aller éventuellement en salle pour te rendre compte de commencer en salle. Comment ça sonne, comment ça sonne. Quand on sera en salle, je t'appelle au micro, que tu lui parles. Parce que en fait, les HF, le HF, il sort par le public adresse les phones, tu sais, les gros haut-parleurs. Alors que tous les autres micros, ils sortent par les bas-parleurs. Donc lui, il a plus de coffre. Check. Check, check. Pit stop. Check. En tie. Ouais. Check. Check, check. Check. Test. Test champion. Test, test. Detto anche test a caso. Test, test. Test, test. Test aléatoire. Dico bene? Nouveau député. No. Également. Check, check. Tu peux parler dans le HF, s'il te plaît, Eddy? Oui, bien sûr. Test 1, 2, 3. Test. Vous m'entendez? Parfaitement bien, merci beaucoup. Voilà, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc ça sonne quand même relativement bien, c'est audible, c'est propre. Là, on est dans le niveau par défaut, mais qu'on peut pousser, évidemment, avec... on a 10 dB de marge. J'ai diminué. Tu entends encore? Oui, 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 très bien. C'est à chaque fois un pour deux. Parce que j'ai mis le bas-parleur sur 0 et enfin complètement en bas, tu entends encore.
Toi, je t'entends encore, oui, parce que toi, Mais vous-même. toi, tu es PA. Oui, mais votre micro. Ah non, mon micro, je l'entends plus. Maintenant, c'est normal. Euh, Moi, j'allume le micro ici. Ce bas-parleur et ce bas-parleur sont coupés. Les deux sont coupés pour éviter la scène.
Good afternoon, dear colleagues. Happy New Year. Can I ask you to take your seats? Okay, dear colleagues, let's start this part session. So, first of all, Happy New Year to all of you. Yesterday, the world watched expectantly as a ceasefire deal in Gaza held and the first 3 of the hostages made it home. It is the breakthrough that we all hoped for and that so many have desperately needed. It is what this Parliament called for. Now, more than ever, we must ensure that work towards a better tomorrow continues, that we can use this moment as a catalyst that changes despair to hope, that becomes the stepping stone to lasting stability, rebuilding, and a surge in aid that allows for a real prospect of peace in the region. We will have a full debate on this later this evening, but our priority must be on ensuring that the agreement holds and its aims are met, that will allow the conflict to stop, get aid in, and get the remaining hostages out. The day after must bring new hope, and Europe is ready to play its part. As we speak here, at the moment, President Donald Trump stands ready to take his oath of office in the United States. Allow me to extend our best wishes to the American people as they begin this new chapter. The bond between Europe and the United States has been a cornerstone of peace, security and prosperity for decades. It will not be without its challenges, but I know that Europe will be ready to work for a positive outcome for all. Today, the geopolitical realities that we all face will require a renewed transatlantic alliance guided by our shared values. Europe stands ready to work together to strengthen our bond as friends and as partners to shape a world of stability, opportunity and hope. Cari colleghi, sono passati 100 anni dalla nascita di Rocco Chinnici e 85 anni da quella di Paolo Borsellino. Il loro coraggio senza limiti nel combattere la mafia e la loro tenacia nel difendere lo Stato di diritto continuano ad essere fonte di ispirazione ancora oggi, in Italia e in tutta Europa. Voglio onorare insieme a voi in quest'Aula la loro memoria e quella di tutti coloro che hanno dato tutto perché potessimo vivere in una società più giusta, più sicura e più libera. 3 anni fa ci ha lasciato David Sassoli, un leader europeo, un campione della democrazia e soprattutto un caro amico. David credeva profondamente in un'Europa unita, nella solidarietà, in un'Europa che non lascia indietro nessuno. Ha difeso con forza i nostri valori comuni e ci ha ricordato che la politica deve sempre essere al servizio delle persone. Grazie David. Colleagues, the session adjourned on 19th of December 2024 is reopened. The minutes and the text adopted of the sitting of 19th of December are available. Are there any comments? No, therefore the minutes are approved. Few announcements. I have received a request from the competent authorities in Poland for the parliamentary immunity of Daniel Obajtek to be waived. I have also received a request from the competent authorities in Belgium for the parliamentary immunity of Jack Madison to be waived.
These requests are referred to the Committee on Legal Affairs. Taner Kabilov and Elena Yoncheva are no longer members of the Renew Group and now sit with the non-attached members as of the 23rd of December 2024. The EPP and the S&D groups have notified me of decisions relating to changes to appointments within committees and delegations. These decisions will be set out in the minutes of today's sitting and take effect on the date of this announcement. The ENVI Committee has decided to enter interinstitutional negotiations ahead of Council's first reading pursuant to Rule 73 of the Rules of Procedure. The position adopted by Parliament at first reading, which constitute the mandate for those negotiations, is available on the plenary webpage, and its title will be published in the minutes of the sitting. I have received a request from the Econ Committee pursuant to Rule 1512 to consult the European Economic and Social Committee in the context of the procedure relating to the facilitating the financing of investments and reforms to boost European competitiveness and creating a capital markets union. This request for consultation will be deemed to have been approved unless within 24 hours a political group or members reaching at least a low threshold request that it be put to the vote. I would like to inform the House that I have received 2 requests for points of order. I will give the floor first to Mr. João Oliveira. As always, please quote the rule that you are making your point on. João. Obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Presidente já fez referência ao debate que teremos hoje sobre Gaza, mas ainda não ouvimos uma única palavra por parte das instituições da União Europeia sobre as agressões de colonos israelitas contra a população palestiniana dos territórios da Cisjordânia e de Jerusalém Leste, territórios ilegalmente ocupados por Israel. As denúncias dessas agressões têm-se multiplicado nos últimos dias. A situação naqueles territórios ilegalmente ocupados é verdadeiramente insustentável e em 2024 a própria Organização das Nações Unidas identificou mais de 1.700 infraestruturas destruídas, 1.400 ataques de colonos com a cumplicidade das forças de segurança israelitas, cerca de 500 palestinianos mortos e 4.000 palestinianos deslocados. No dia 28, a decisão de Israel de proibir a ação da Agência das Nações Unidas para a assistência aos refugiados concretizar-se-á se não for revertida. E a pergunta que fazemos é onde é que as instituições da União Europeia estão à espera que esta situação vá para impor fim e para a denunciar. The first item on this week's agenda is precisely on this issue, so you can make the point during that debate. That is why we have debates in the plenary. So in a few minutes, this is the subject we will be discussing. I will give the floor now to Fabio De Masi. Please, once again, I ask you to quote the rule on which you will make this point of order. Hold on. Frau Präsidentin, gemäß Artikel 167 der Geschäftsordnung kann und soll sich dieses Parlament mit Debatten, die unsere Zeit prägen, beschäftigen, mit Debatten, die die 450 Millionen Bürger in der EU bewegen. Und während wir über alles Mögliche diskutieren, die Rechtsstaatlichkeit in fernen Ländern oder Rennmäuse in der Sahara oder was weiß ich, werden viele Dinge, die die Menschen empören, von diesem Parlament bisher nicht aufgegriffen. Und dazu zählt zum Beispiel, dass wir zu Recht über die Macht von großen Oligarchen, nicht nur Elon Musk, auch Herr Zuckerberg oder Herr Gates, über unsere Kommunikationsinfrastruktur diskutieren. Aber gleichzeitig gibt es einen EU-Kommissar, Herr Breton, der nur nach 4 Monaten nach seiner Amtszeit jetzt zur Bank of America wechselt und sich in den Dienst einer amerikanischen Großbank stellt, obwohl er gut von den Menschen hier bezahlt wurde. Das ist ein Skandal und darüber sollten wir einmal im Rahmen dieses Parlaments diskutieren und nicht nur über irgendwelche anderen Abwegigkeiten in anderen Ländern. Vielen Dank. So, we now come to the order of business. The final draft agenda is adopted by the Conference of Presidents on the 15th of January, pursuant to Rule 163, has been distributed. So the PFP group has requested that a Commission statement be added on Wednesday afternoon on integrity of the EU Commission and the problem of revolving doors, the case of former Commissioner Thierry Breton, as first item after the topical debate. I have received other alternative proposals from the Greens and the Left groups, which I will read out. The Greens proposal is Commission statement on the revolving doors case of former Commissioner Breton, enforcement of the integrity rules in the European Commission,
And the left group proposal is Commission statement on fighting corruption and corporate capture in EU institutions, addressing the revolving door problem, the case of former Commissioner Thierry Breton. I'll first give the floor to Mr. Jean-Paul Garot to move the request on behalf of the BFE group. Le micro est cassé. Non, il n'est pas cassé. Le micro est cassé. C'est allumé. Cassé. Ah, c'est cassé. Oui. Non. Merci Madame la Présidente. Nous avons appris récemment que M. Thierry Breton, ancien commissaire au marché intérieur, allait donc rejoindre Bank of America. Lui qui a prétendu durant des années défendre la souveraineté et la production européenne, lui qui annonçait fièrement la fin de la naïveté de l'Union européenne, rejoint le symbole de la finance américaine 5 mois après son départ de la Commission. Le champion autoproclamé de l'indépendance se retrouve donc à travailler pour une très grande banque dont les intérêts sont à l'opposé des nôtres. Le pourfendeur d'Elon Musk sera désormais l'employé de l'établissement qui a le plus prêté à l'entrepreneur pour le rachat de Twitter en 2022. Il semblerait que les grands principes de Thierry Breton suivent le même parcours que l'action de l'entreprise Atos, dont il a assuré la direction pendant 10 ans, une lente descente vers le chiffre 0. On pourrait en rire s'il n'y avait pas là une violation de toute déontologie et une trahison de la morale la plus élémentaire. C'est pourquoi je demande l'ajout à l'ordre du jour d'un débat sur l'intégrité de la Commission européenne, les conflits d'intérêts et notamment le cas de l'ancien commissaire Thierry Breton. Je vous remercie. Okay, merci. I give the floor to any colleague to speak against Mr. Garot's proposal. No, so now I ask you, Mr. Garot, do you agree with the Greens proposal or the left group proposal for the text of the debate? Bien, si les Verts et la gauche sont effectivement en accord avec nous, il leur suffit de voter notre proposition. No. So I put the request, the proposal of the PFE group to the vote by roll call. Vote is open. Vote is closed. So it is rejected. Now I will ask the Greens group whether you keep your request. Mr. Freund, you keep the request, so I put the proposal of the Green Group to vote by raise of hands. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. So I go to the left group now. No, it was clear. I go to the left group now. Ms. Aubry, do you keep your request? Yes, you can take the floor. Madame la Présidente, rassurez-vous, vous aurez l'occasion de voter dans un instant, parce que je ne peux pas quand même m'empêcher de réagir. Franchement, entendre l'extrême droite donner des leçons en matière d'éthique dans cette institution, alors que vous avez sans cesse voté contre l'ensemble des propositions en matière de lutte contre les conflits d'intérêts, que vous êtes impliqués dans un certain nombre de scandales et que vous faites partie des députés qui reçoivent le plus de rémunérations annexes de la part de grandes entreprises, franchement, c'est une vaste blague. Parce que le sujet dont on parle, il est sérieux. Le sujet dont on parle, c'est... Après le scandale du Qatargate, on se souvient tous, tout le monde avait promis que cette fois-ci c'était la der et que ça allait changer. Collègues, vous pouvez me laisser parler peut-être. Okay. Collègues, laissez-moi finir, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et de patience. Je sais bien que quand vous êtes pris la main dans le sac à donner des leçons en matière d'éthique, en politique, mais à ne rien faire en pratique, c'est un petit peu compliqué pour vous et qu'il faut protester. Mais laissez-moi finir, parce que le cas dont on parle, il est extrêmement sérieux. Avoir un ancien commissaire européen, il y a à peine 6 mois, qui allait me vendre ses services à Bank of America, l'une des plus grandes banques américaines, cerise sur le gâteau juste avant l'investiture de Donald Trump. Le tout, bien sûr, avec la bénédiction de la Commission européenne. Et c'est là tout l'enjeu et la raison pour laquelle il faut avoir un débat pour confronter la Commission à ses propres règles. Merci. So I put the proposal of the left group to a vote by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected.
Therefore, the agenda is adopted and the order of business is thus established. Have a good afternoon. No necesito tocar nada. Dear colleagues, I beg those who are not going to participate in this debate to leave the room. Thank you very much. We are going to continue with our debate. Next item on the agenda is, please, those who are not going to participate in the debate that are talking in the corridors, you can continue your talks outside. Thank you. Next item on the agenda is Parliament's statements, ceasefire in Gaza, the urgent need to release the hostage, to end the humanitarian crisis in Gaza and to pave the way for a two-state solution. En primer lugar, tiene la palabra en representación del Grupo Popular el diputado López Istúriz White. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. There is no doubt that this is an important time for us. Thank you for those who collaborated to have this ceasefire. The ceasefire agreement in Gaza, whose implementation started yesterday, was our end goal from the very beginning. Our priority was always the liberation of the hostages held captive by the terrorist group Hamas and the alleviation of the challenging situation faced by the civil population in Gaza. Finally, this can be achieved. Our EPP group should be proud. In these last 15 months, we have been able to act with responsibility, stepping up to the complexity of the conflict. While some choose the ideological, opportunistic, and sometimes anti-Semitic approach, we have shown leadership, and this Parliament has shown also leadership. I would like to thank
President von der Leyen and President Metsola for their guidance. In face of the brutal tragedy of the 7th of October terrorist attacks and the conflict that followed, they expressed our solidarity to the Israeli people and stressed our commitment to protecting the right of exist of the only democracy in the Middle East. While doing so, all they could do to help guarantee that the humanitarian assistance could be delivered to the Palestinian people and stressing out our commitment to a two-state solution. Now, it is time to develop a clearer and more coherent approach to the region. A two-state solution is a goal that we all share, but not recognizing one state without consensus. To strike points in domestic politics. This is absolutely irresponsible. To those who still believe that we should negotiate some sort of new agreement with Iran, wake up. Iran is behind all of this, and we cannot allow this to continue. And we have to identify who was the beginning of all this. That will be the starting of the solution of this problem. Thank you very much. Our next speaker on behalf of the Socialist Group is Mr. Maniatis. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από 15 μήνες συγκρούσεων, με τη Γάζα στα πρόθυρα ανθρωπιστικής καταστροφής και πάνω από 50.000 αμάχους να έχουν χάσει τη ζωή τους, η κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση των πρώτων 3 ομήρων φέρνει μαζί της μια ελπίδα, μια ακτίνα ελπίδας και ειρήνης για τη σταθερότητα στην περιοχή. Οι επόμενες 6 εβδομάδες είναι κρίσιμες για την πλήρη εφαρμογή και για να πετύχουμε την επιστροφή όλων των ομήρων στα σπίτια τους. Πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να σταματήσει αυτός ο ιδιότυπος αποκλεισμός των Παλαιστινίων. Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να επαναξιολογήσει την απόφασή της να απαγορεύσει τις δραστηριότητες του ανθρωπιστικού βραχίωνα των Ηνωμένων Εθνών της UNRWA, του μοναδικού παρόχου ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Είναι ζήτημα τήρησης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Τώρα είναι η ευκαιρία να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την εξέβρεση μιας βιώσιμης και διαρκούς ειρήνης που θα βασίζεται στη λύση των 2 κρατών, τη μόνη που μπορεί να εγγυηθεί τα δικαιώματα και των 2 λαών. Ένα Ισραήλ ασφαλές, αναγνωρισμένο από τους γείτονές του και ένα βιώσιμο, ειρηνικό, ανεξάρτητο και δημοκρατικό Παλαιστινιακό κράτος. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να προσφέρει την υποστήριξη αλλά και την πίεση που χρειάζεται για να προχωρήσει η διαδικασία με τήρηση του διεθνούς δικαίου και σεβασμό των πολυμερών οργανισμών όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ιδιαίτερα για μας στην Ευρώπη, η Μέση Ανατολή, θυμίζω, είναι δίπλα μας. Ό,τι συμβαίνει μας αφορά άμεσα. Δεν αρκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι απλώς από τους μεγαλύτερους δωρητές. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί, παίρνοντας όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, dear colleague. On behalf of the Patriots for Europe group, Mr. Stottela. Dank u wel, voorzitter. Gisteren was de grote dag voor Romy Gonen, Emily Damari en Doron Steinbrecher en voor hun families. Gisteren was een grote dag voor Israël en iedereen die Israël en de Israëli's een warm hart toedraagt. Gisteren was de eerste dag van tenminste 4 lange maanden waarin Hamas nog gijzelaars houdt, waarin een staakt het vuren geldt en waarin wekelijks een handjevol gijzelaars door Hamas worden vrijgelaten in ruil voor honderden Palestijnse gevangenen. Vaak terroristen met Israëlisch bloed aan hun handen. En natuurlijk is het fantastisch en geweldig dat er eindelijk weer onschuldige Israëlische burgers uit handen van die verschrikkelijke beesten komen. En de bereidheid van Israël om daarvoor zoveel te geven toont aan hoe groot de wil van Israël en het Israëlische volk is om hun mensen weer terug te halen uit handen van die terroristen. Maar wrang is het wel. Wrang is het dat die terroristen in staat zijn om op klaarlichte dag, te midden van een Allahu Akbar schreeuwende menigte die in staat leek om die gijzelaars ter plekke nog te lynchen, dat zij in staat waren om die gijzelaars daar over te dragen aan de Uberdienst van het Rode Kruis. In andere tijden, voorzitter, zou geen terreurorganisatie onderhandelen kunnen. In andere tijden werden terreurorganisaties van de aardbodem geveegd. Zie ISIS, zie Al-Qaeda.
Goed nieuws van de dag is wel dat er straks geen rol meer kan zijn voor Hamas in de toekomstige Gaza-regering. De vraag is echter of de Europese Commissie dat ook zo ziet en of wij erop mogen rekenen dat de Eurocommissaris er alles aan doet om Hamas uit Gaza te laten verdwijnen. Dat betekent harde sancties tegen landen en organisaties en individuen die Hamas nog steunen. Ik noem Iran, Turkije en Qatar. En druk op hen uit te oefenen om ervoor te zorgen dat humanitaire en gezondheidskundige hulp de gijzelaars in de tussentijd kan bereiken. Want onthoud, een staakt het vuren is nog geen vrede. Bring them home now. Dank u. Thank you very much, dear colleague, Mr. Rausen, on behalf of the ECR Group. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, hoop en vrees. Dat zijn de twee woorden die bij me opkomen als ik naar de deal kijk. We zien nieuwe hoop bij de familieleden van de gijzelaars. Dat ook zij binnenkort hun dierbaren weer in de armen kunnen sluiten. We zien nieuwe hoop bij de mensen in Gaza. Dat de bombardementen stoppen en dat ze aan wederopbouw kunnen gaan denken. Maar ondertussen blijven de zorgen groot. Daarom ook vrees. Grote zorgen over het lot van de gijzelaars. Hoe zijn ze eraan toe? Hoeveel zijn er nog aan leven? En zullen ze nu wel allemaal vrijkomen? Maar ook zorgen over de langere termijn gevolgen van deze deal. Hamas is weliswaar verzwakt, maar niet verslagen. Honderden terroristen komen nu vrij. Welke gevolgen heeft dat? En gaan we Hamas nu weer de vrije hand geven zich te herbewapenen om het tweede 7 oktober voor te bereiden en tunnels te bouwen in plaats van te zorgen voor de eigen bevolking? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dat er nu een deal is positief. Maar deze deal vraagt wel om hele concrete vervolgstappen. Zeker ook van ons. Niet alleen om steun voor de wederopbouw, maar vooral ook om steun aan Israël in de strijd tegen terrorisme. Bij het treffen van maatregelen om herbewapening van Hamas te voorkomen. We mogen bijvoorbeeld niet van Israël verlangen de Philadelphia-corridor te verlaten zonder harde garanties dat er geen geweer het gebied meer inkomt. Want alleen zo kan vrees voor herhaling van 7 oktober plaatsmaken voor hoop op een duurzame vrede. Dank u wel. Thank you very much, dear colleague. On behalf of the Renew Europe Group, Madame Woutmans. Collega's, na 471 dagen van afgrijselijk geweld is het akkoord eindelijk een stap in de goede richting. Maar het is maar een eerste kleine stap. En je voelt langs alle kanten dat premier Netanyahu terug naar het geweld gaat grijpen van zodra hij kan. Hij gaf het gisteren zelfs met zoveel woorden toe. Het is dus niet het moment voor Europa om achterover te leunen en van op de zijlijn te gaan zeggen: we verwelkomen het staakt het vuren, we danken de VS, Egypte en Qatar. Het is nu het moment, collega's, om de druk verder op te voeren. En ik hoor in de wandelgangen dat Europa al beloftes zou gedaan hebben over het verdiepen van het associatieakkoord met Israël. Kloppen die geruchten, collega's? Ik hoop van ganser harte van niet, want dat zou de druk enorm lossen. Wij rekenen op de hoge vertegenwoordiger om hier krachtig en helder over te spreken. En ik weet wel dat de commissie hier vandaag niet is, maar ik heb toch 3 heel concrete vragen aan de commissie. 1. Stuur Europese waarnemers. Beide partijen, collega's, moeten zich houden aan het akkoord. 2. Zorg ervoor dat alle Europese landen de internationale aanhoudingsbevelen uitvoeren. En 3. Zorg dus ook dat het EU-blokkingstatuut geactiveerd wordt, zodat Europeanen immuun zijn voor eventuele Trump-aanvallen. Collega's, Trump legt op dit eigenste moment zijn eed af. Hij heeft maar 1 belang voor ogen, het Amerikaans belang. Wij moeten het Europees belang voorop zetten. In dit geval betekent dat de 2-staten-oplossing. Dank u wel. Thank you very much, dear colleague.
On behalf of the Greens, Mr. Sondale. Endelig våbenhvile. Intet i den her verden retfærdiggør at tage gidsler, men der er heller ikke noget i den her verden, der berettiger at bekrige et helt folk i kampen mod terror. Et folk, der før krigen var klemt mellem Hamas' regime og Israels belejring. Allerede før krigen var situationen i Gaza uholdbar, nu er den ubærlig. Efter 16 måneders krig mod civilbefolkningen med bomber af boligområder, flygtningelejre, hospitaler, skole, er ødelæggelsen af Gaza total. Hovedparten af de mere end 47.000 dræbte er kvinder og børn. Tallet er ubegribeligt. Nu starter kampen for en hurtig genopbygning, og verdenssamfundet og EU skal tage ansvar for fremtid for begge folk. Verdenssamfundet må handle hurtigt for at finde de nødvendige ressourcer, den nødvendige nødhjælp for den ind og få stoppet Israels forbud mod UNRWA. Grænserne ind til Gaza skal åbnes for nødhjælp og for internationale organisationer og journalister. Med pres på de ekstreme i Israel og Hamas, så krigshandlingerne ikke fortsætter, men placeringen af et ansvar for uhyrlighederne. Det internationale retssystem er oprettet for at sætte en nedre grænse for nederdrægtighederne. Når ICC udsteder en arrestordre, så har vi pligt til at efterleve den, ellers undergraver vi retssikkerheden. I for mange år har vi accepteret undergravning af aftaler. Tostatsløsningen er den eneste vej til varig fred, men palæstinenserne har kun set intern splid, besættelse, undertrykkelse, overgreb, vold og kontrol. EU's rolle er vigtig. Vi skal støtte og sætte krav. Vi har gang på gang hjulpet med infrastruktur, men også set den blive ødelagt. Tak. Thank you very much, dear colleague. On behalf of the left group, Madame Boylan. Thank you, Chair. The genocide in Gaza has raged for over 460 days. Tens and thousands of men, women and children have been killed, and an entire society has been levelled. And I welcome the ceasefire agreement, but we cannot return to business as usual, where the illegal occupation of Palestine is allowed to continue without any consequences for Israel. The response of the EU to the genocide, live-streamed for all to see, was reprehensible. European leaders are complicit with Israel's actions in Gaza, from those European weapons manufacturers that provided the weapons to the EU itself that provided the diplomatic and political cover. Europe has failed to stand up for human rights and international law, and its credibility is on the floor. Accountabilities for war crimes must now happen, and the work of the International Criminal Court and the International Court of Justice must be fully supported. On the ceasefire deal itself, I welcome the return of the hostages and the Palestinians who've been arbitrarily detained by Israel. However, Dr. Hussam Abu Safaya, the director of Kamal Adwan Hospital, remains detained, and it is widely reported that his health is deteriorating due to the disgraceful treatment he is receiving from Israel. The EU must work for his immediate release. Finally, I wish to call for the repeal of the anti-UNRWA laws. There is no alternative to UNRWA. There is no plan B. The EU must use all the tools available to ensure these laws are repealed and UNRWA can continue its vital work. We must collectively work to end the illegal occupation. Saoirse dun Palestine. Thank you very much. On behalf of the Europe of Sovereign Nations Group, Mr. Schell. Donald Trump ist zurück. Heute tritt er seine zweite Präsidentschaft an. Viktor Orban, Giorgia Meloni und Tino Coppola sind in Washington zu Gast. Es ist ein Tag der Hoffnung für alle diejenigen, die Frieden, Freiheit und Demokratie wollen. Seit gestern schweigen die Waffen in Gaza, und das ist kein Zufall, denn Donald Trump hat die Hamas deutlich gewarnt. Bis zum Beginn seiner Amtszeit müssten die ersten Geiseln freigelassen werden, sonst drohe ein Inferno. Diese Sprache wurde in Gaza offenbar verstanden. Gestern Abend kamen die ersten Geiseln frei, nach fast 500 Tagen Geiselhaft. Die 97 verbliebenen Geiseln sollen in den kommenden Tagen und Wochen freikommen. Auch die Bevölkerung in Gaza kann endlich aufatmen. Seit gestern hat die israelische Luftwaffe die Bombardierung eingestellt. Das sinnlose Töten hat ein Ende. Über 40.000 Palästinenser sind tot, darunter viele Kinder. Es ist gut, dass dieser Krieg endlich vorbei ist, dass die Waffen schweigen.
Wir müssen aber auch fragen, warum ist es erst jetzt zu einem Deal gekommen? Warum geht dieser Krieg just am Tag von Donald Trumps Amtseinführung zu Ende? Und die Antwort ist einfach. Weil vorher niemand ein Interesse an seiner Beendigung hatte. So steht es heute in der Washington Post. Donald Trump hat diesen Krieg beendet, weil er nicht nur Druck auf die Hamas ausgeübt hat, sondern auch auf die israelische Regierung, auf Netanyahu. Und dazu war Biden nicht bereit. Der Waffenstillstand in Gaza zeigt, schon vor dem Amtsantritt hat Donald Trump mehr für den Frieden getan als Scholz, Baerbock oder von der Leyen. 120 Millionen Euro will Frau von der Leyen jetzt nach Gaza schicken, zusätzlich zu den 200 Millionen, die wir jedes Jahr nach Palästina überweisen. Der heutige Tag aber lässt hoffen. Der Wahnsinn geht langsam zu Ende. In Washington übernehmen gerade die Erwachsenen das Steuer. Der demenzkranke Joe Biden geht in den Ruhestand. Und es wird Zeit, dass seine Fans in Europa denselben Weg gehen. Thank you. We jump now into the second part of the debate. First speaker is Mr. Sterba. You have the floor. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo, przetrzymywanie zakładników jest niepodważalną zbrodnią wojenną, której nie możemy w Parlamencie Europejskim, nie możemy na świecie tolerować. I każdy, kto dopuszcza się tych czynów, musi być pociągnięty do odpowiedzialności i sprawiedliwie osądzony. To kwestia fundamentalna, zarówno moralnie i prawnie. To zawieszenie broni, które ma miejsce, jest bardzo ważne i to jest również sukces amerykańskiej dyplomacji, który powinien być kontynuowany i chroniony. Od samego początku byłem w bardzo wąskiej grupie parlamentarzystów krajowych, którzy mimo presji i trudności byli zaangażowani w uwolnienie zakładników. Miesiąc po ataku terrorystów z Hamasu byłem w Izraelu, byłem w kibucu Kfar Aza jako przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i apelowałem o uwolnienie zakładników. Wśród zakładników, którzy zostali zamordowani, był obywatel Polski Aleks Dancich, urodzony w Warszawie. Ale w tej grupie 33 zakładników, którzy mają zostać w najbliższych dniach uwolnionych, jest kolejny obywatel Polski, Odet Liwsznic. Bardzo mam nadzieję, że to uwolnienie nastąpi. Chcę podkreślić bardzo ważną rzecz. Unia Europejska również musi odgrywać coraz większą rolę w rozwiązywaniu międzynarodowych konfliktów i budowaniu pokoju na świecie. To nasza odpowiedzialność, to nasze wartości, które nakazują bronić życia, wolności i godności ludzkiej. Bardzo dziękuję. Thank you very much, dear colleague. Nuestra siguiente oradora es la señora Haloul. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Por primera vez desde que comenzó esta legislatura nos reunimos en este plenario para celebrar una gran noticia. El alto el fuego entre Hamas e Israel es uno de los momentos más esperados por miles de víctimas inocentes y las millones de personas que han sufrido en prime time las consecuencias devastadoras de este conflicto y la inacción internacional. 471 días después, 110.000 heridos, 46.913 muertos, la mitad de ellos niños, la destrucción del 65% de las infraestructuras y el desplazamiento del 90% de población gazatí. 1.200 muertos y 5.400 heridos israelíes. Todo esto se podía haber evitado si este mismo pacto hubiera sido aceptado meses antes o si hubiéramos actuado con más determinación. Ahora necesitamos que el alto el fuego sea efectivo. También quiero aprovechar para recordar a los periodistas y trabajadores humanitarios asesinados haciendo su trabajo. Ayer fue un gran día, fue un día muy alegre. Vimos la liberación y reencuentro de las 3 primeras rehenes retenidas por Hamas y la de prisioneros palestinos también con sus familias. Ahora hace falta hablar del futuro gobierno en Gaza. Es muy importante. Una reconstrucción ligada a una reparación con las resoluciones 2735, fronteras del 77 y necesitamos que el Knesset y el Congreso de Estados Unidos reconozcan también el trabajo y la labor de la Corte Penal Internacional. Necesitamos una estrategia ya desde la Unión Europea en Oriente Próximo, volcar nuestros esfuerzos en garantizar apoyo técnico y financiero también en la Franja de Gaza para su reconstrucción. Les pido que nos mantengamos unidos, señorías, que tengamos en consideración que estamos viviendo un momento histórico de transformaciones en la región. Debimos seguir mirando con esperanza para tener gobiernos democráticos inclusivos como en Siria o un nuevo gobierno en el Líbano, sin el dominio tiránico de Hezbollah y que cuente con la ciudadanía. Por último, les pido
que seamos todos empáticos. Necesitamos trabajar juntos, tender manos para dos Estados que iban en paz y en prosperidad en ambos lados. Y para eso debemos estar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida colega. El señor Tánger Correa. Senhor Presidente, senhores deputados, hoje acontece um feito histórico para todos nós, para o mundo e para os Estados Unidos em particular e para a Europa, e vamos ter a ocasião de discutir este assunto, que é a tomada de posse do Presidente Donald Trump, e que vem em tempos diferentes, vem. Outro facto histórico foi o cessar-fogo em Gaza ontem. É um passo pequeno, não se resolveu o conflito, mas é um passo. E esse passo, em grande parte, deveu-se também a Trump e à sua iniciativa de paz. E, meus caros amigos, hoje vou-vos falar um pouco sobre a solução dos dois Estados. É óbvio que a solução de dois Estados só por si não resolve nada. Nem sequer se consegue criar um Estado palestiniano. Como é que conseguem criar um Estado dividido em três partes? Um terço na faixa de Gaza, sem continuidade territorial com a Cisjordânia. Um terço da população da Cisjordânia e outro terço na Jordânia. Como é que vamos criar um Estado nestas condições? Enquanto que os movimentos que dominam essas populações não falam entre si, pelo contrário, são inimigos figadais. Portanto, meus caros amigos, em vez de andarmos a encher a boca com a criação de um Estado palestiniano, a solução dos dois Estados, vamos tentar arranjar uma solução viável, vamos tentar arranjar uma solução como a que tem na Bósnia e Herzegovina, por exemplo, ou outras soluções que já foram tentadas no mundo. Por 5 vezes, 5, falhou a solução dos dois Estados, e sempre por culpa dos palestinianos. Vamos tentar arranjar, ser imaginativos e ter a experiência de outras experiências e vamos arranjar uma outra solução. Muito obrigado. Senor Tánger Correa, you have 2 blue cards, one from Mr. Oliveira and another one from Vice President Stefanuta. Do you accept them? Do you accept them? Yeah? Okay. Mr. Oliveira, 30 seconds. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Tánger Correia veio aqui dizer-nos que Donald Trump é um grande defensor da paz e veio-nos dizer que é o grande responsável pelo cessar-fogo na faixa de Gaza. Eu quero lhe perguntar como é que o senhor pode dizer que Donald Trump é um defensor da paz se aquele é um presidente norte-americano que apela ao investimento na corrida aos armamentos, aos gastos com as despesas com a guerra, ao prolongamento da ação militar da NATO por todo o mundo? E como é que o senhor pode dizer aquilo que disse a propósito de Gaza se este é o homem que foi presidente dos Estados Unidos, que transferiu a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém numa atitude de desprezo e de absoluta ignorância do respeito pela solução dos dois Estados? O senhor deputado não pode defender aqui Donald Trump e dizer ao mesmo tempo que está a defender os direitos do povo palestiniano. Senhor Tánger Correa. Obrigado. É muito simples. O primeiro mandato do Sr. Trump foi um mandato de paz. Acabou com as guerras e acabou, neste momento, alcançou o cessar-fogo. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas em dizê-lo. E fez também uma corrida aos armamentos no primeiro mandato e não houve guerras que daí derivassem. Por outro lado, a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, eu estava lá. Foi uma mera transferência no papel, porque a embaixada, de facto, continua a funcionar em Tel Aviv. Em Jerusalém é o consulado-geral que, teoricamente, é a embaixada, mas de facto não o é. E, portanto, se o senhor não quer ver as aberturas, o senhor deputado não quer ver as aberturas, não quer ver o futuro, o problema não é meu. Muito obrigado. Obrigado. You have it now. Okay, thank you. I listened to all the comments made by the right and the extreme right in the House. To deny the existence of Palestine because you said the two-state solution was a fantasy, where would you like these people to go? Where would you like the millions? Maybe push them out into the sea? How is anything but a two-state solution even reasonable in your mind? You mentioned the example of Bosnia, but Bosnia was a state altogether. How can you imagine the faith
of the Palestinian people within a Balkan solution such as the one you mentioned. I think it's purely incredible to deny that the right solution is that of a two-state solution now. Thank you, Vice President. Senor Correa. Sorry. Tanja Correa, you have to. Thank you. Well, the ones who want to push someone to the sea are not the Israelis, are the Palestinians, from the river to the sea, as you know. So, A. B. I didn't say I didn't want a Palestinian state. I just said that a state in these conditions is not realistic. And I mentioned Bosnia and Herzegovina because I served there, as I served in the Middle East as well, in several countries, and I know the mentality. And, of course, I was thinking about a juridical aspect of how to define the convivency. And if you see Republika Srpska and the Bosnian Federation, they are as much or almost as much apart as the several populations of Gaza, West Bank, and Jordan. So I didn't say I don't want to. I said we have to find new solutions, just not only this two-state thing. Thank you. Muito obrigado, Sr. Tanger Correa. Our next speaker is Madame Retsionova. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Obrázky z propuštění prvních 3 rukojmí museli snad každého naplnit radostí, či dokonce dojetím. Je dobře, že k dohodě o příměří a o propuštění zajatců došlo. A patří za to dík i americké odcházející administrativě i nastupujícímu prezidentu Trumpovi. Ani tato dohoda ale není černobílá. Nutnost propustit stovky Palestinců, často odsouzených za terorismus, přináší značnou pachuť a bezpečnostní riziko. Také způsob, jakým bojovníci Hamásu k propouštění první trojice rukojmí přistoupili, potvrzuje, jaká je jejich pravá tvář. Měsíce jsme poslouchali, že v Gaze jsou pouze trpící ženy a děti. A teď vidíme, že tomu tak není. A teroristický Hamás teď mluví propagandisticky o svém vítězství. Stůjme dál na straně demokratického Izraele, a to i v případě, že Hamás přestane dodržovat další fáze uzavřené dohody. Děkuji. Thank you very much. Our next speaker is Madame Juveva. It has been long, harrowing, unbearable and devastating 471 days. Long overdue, but here it is, a beam of hope. Even though it's the most hopeful I have been, I'm still worried, especially about the statements made by Benjamin Netanyahu. He is constantly stressing the ceasefire is temporary and his willingness to return to fighting in new, more forceful ways, indicating he is keen to finish the genocide he started. Meanwhile, we are also watching the Palestinians returning home, or, what's left of it. Not only there is no resemblance of life there, there isn't any means for life. So its recovery will be a long and excruciating process, and we need a sustainable solution, a true two-state solution without any illegal occupation by Israel. Moreover, we need to ensure significant and sufficient humanitarian aid to help, heal and rebuild. It's the very least we must do. And we must not forget, the tens of thousands of people that were killed in this war deserve justice. The ones responsible must and will be held responsible. Show the same level of care, colleagues. Thank you very much, dear colleague. Our next speaker is Mr. Sautori. Enfin, un cessez-le-feu. Un soulagement pour les otages, comme pour la population de Gaza, mais il arrive bien trop tard. 15 mois. Non seulement de guerre, mais d'un génocide. 15 mois de faillite morale de l'Union européenne et de nos États membres. 15 mois d'un droit international à géométrie variable et de reniement de nos valeurs. Ces 15 mois qui n'ont absolument rien apporté à l'objectif de paix resteront comme une tâche indélébile dans nos histoires nationales. Ne nous dérobons plus. Ce cessez-le-feu doit être permanent. Le droit international doit être appliqué
c'est la seule voie pour permettre à la Palestine et à Israël de sortir de l'impasse. Nous devons traduire en justice les responsables du génocide et contraindre Israël à mettre fin au siège de Gaza, à l'occupation, à la colonisation. Nous devons aussi soutenir l'UNRWA. Et pour cela, je continue à demander l'embargo sur les armes et la suspension de l'accord d'association tant qu'Israël mènera une politique d'apartheid et ne s'en conformera pas au droit international. Thank you very much. Our next speaker is Madame Hassan. Le 17 octobre 2023, j'ai, avec d'autres, adressé une lettre publique exigeant des politiques qu'ils agissent pour un horizon de justice. La libération des otages devait aller de pair avec la libération du peuple palestinien, otage du colonialisme israélien. Le nombre de victimes palestiniennes était alors de 2808. Le cessez-le-feu, que nous avons clamé de toutes nos forces, intervient après la commission du premier génocide de notre ère, documenté en 4K par ses propres victimes. Nous sommes des millions à nous réveiller et nous endormir depuis nos smartphones avec ce peuple martyr. Il a plu des océans de larmes sur nos joues. Nous mourrons avec les images des corps palestiniens décapités, déchiquetés, brûlés et torturés. Plus rien ne sera comme avant. Ce cessez-le-feu a un goût amer. Il a le goût du sang palestinien qui a trop coulé. Il a aussi l'odeur de la complicité européenne qui a consenti, qui a armé et qui s'est aveuglé. La justice, ce n'est pas l'acheminement de l'aide humanitaire ou bien se contenter que les armes enfin se taisent. La justice pour un peuple colonisé qui a la rage au ventre et la poitrine brûlante de vous voir, le regarder disparaître, c'est son droit inaliénable à l'autodétermination. Vive la Palestine libre. Merci, Madame. Our next speaker is Mr. Brown. What we really need is denazification of the State of Israel. We need to see Netanyahu and his butchers facing tribunals, and if convicted, let's hope, facing gallows. That's what we need. Mass murderers should be convicted. If not, there will be no peace. In Palestine, there will be no peace in the world. All the decent, peaceful people of this world need to see the Holocaust Haggadah, which is the main tool of Israeli and Jewish propaganda, studied, scientifically studied, not used as a tool of propaganda hybrid war. Let's ban Talmud, not TikTok. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Brown. Our next speaker is Madame Bentele. Dear fellow Europeans, dear colleagues, whoever has met with the families of the hostages, whoever has a heart beating in their chest, could feel nothing but immense joy and relief yesterday evening when the first 3 Israeli girls were released after 471 days in captivity. I would like to wholeheartedly thank all those who have worked tirelessly to make this agreement between Israel and Hamas a reality. But with Hamas, and here comes the painful truth, this agreement is a pact with the devil. The facts speak for themselves. For the release of 33 innocent Israeli hostages, 1,900 criminals of Palestinian origin and often Hamas affiliation will be freed. The cost of this agreement is extremely high in terms of Israel's security. Now a plan is on the table for steps towards the release of all hostages and a permanent ceasefire in Gaza. But the crucial question remains: who will govern the ruins of Gaza? The Biden administration has aimed at a big bargain with Saudi Arabia, including the relaunch of a diplomatic process for an independent Palestinian state. The incoming Trump administration brokered the Abraham Accords and made Prime Minister Netanyahu to agree to the current agreement. Yet the future remains uncertain. Unfortunately, the EU, hampered by its divisions, is not a political player in the region.
But the EU is a vital donor of humanitarian aid. And in this regard, let me be crystal clear. We cannot allow Hamas to rebuild itself in Gaza. It is time to close the tunnels permanently, to intercept the financial flows, to stop teaching children to glorify terror and to dismantle the structures that cement hatred and deny the possibility to peaceful coexistence. We cannot afford to be blind or naive any longer. Now it's time for realpolitik. Thank you very much, dear colleague. You have two blue cards. One from Madame Demirel and one from Madame Al-Salani. Do you accept them? Madame Demirel, you have 30 seconds. Dankeschön, Frau Bentele, dass Sie die Nachfrage erlauben. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie finden diesen Waffenstillstandsabkommen ein Pakt mit dem Teufel, weil unrechtmäßig inhaftierte Palästinenser auch freigekommen sind. Was wäre Ihnen denn eigentlich lieber gewesen? Dass das Blutvergießen weitergeht? Wie viele Menschen hätten noch sterben müssen, damit Sie sich nicht hier so zynisch hinstellen? Kann ich davon ausgehen, dass Sie auf Linie Ihres Parteivorsitzenden, Herrn Merz, sind, der Ampelregierung, die schon immer genug, immer mehr Waffen geliefert hat, sogar vorgeworfen hat, nicht genug Waffen in den Krieg zu schicken? Ist das nicht zynisch? Schämen Sie sich nicht dafür? Erkennen. Ich kann leider keine Frage erkennen, aber wenn Sie meinen, ich habe über das Gleichgewicht gesprochen, über unschuldige israelische Geiseln, die freigelassen werden für verurteilte Massenmörder, die dazu beigetragen haben, Hunderte, Tausende von israelischen Zivilisten zu töten. Und dieses Ungleichgewicht und die daraus entstehende Unsicherheit, die sich damit ergibt, Hamas-Kämpfer freizulassen, die sich natürlich wieder regruppieren werden, auf diese Gefahr für die Sicherheit Israels habe ich hingewiesen. Thank you, Mentele. Next. Blue card for Madame Al-Salani. You have 30 seconds. Yes, now, thank you so much. Thank you, Madame Bentele. I have two questions. You said that there are over 1,000 Palestinian criminals. Are you aware that these people are arbitrarily detained without a trial? There are no proof of them being tried, and there are several of them who are under the age of 18 who are now being finally released. My second question is, would you condemn the Knesset members who are saying that Palestinians are animals and do not deserve human rights, as you are condemning the so-called brainwashing of Palestinian children? Thank you. Thank you very much. Madame Bentele. Do you want to say that you have doubts in the Israeli justice system? Is this what you want to say? I don't have these doubts. So. It's Madame Bentele on the floor. You finished? Puts like Madame Al-Sani into the Israeli justice system. Thank you very much, dear colleague. Thank you very much. Our next speaker is Madame Insig. For 471 days, we have witnessed the aftermath of Hamas' brutal attack on innocent Israelis. And for over 50 years, we've seen the impact of an unlawful Israeli occupation that has taken countless innocent Palestinian lives and erased entire families from existence. The numbers are staggering. Over 46,000 Palestinians and 1,200 Israelis have been murdered since October 7, 2023. Each statistic represents a life, a story, a future stolen. Those standing idly by are complicit in this suffering. While we cannot undo the vast suffering endured by the victims over the past years, we have the power today to shape a better future. Let's be clear. A ceasefire is vital and must be respected by all parties. That includes Netanyahu, who continued bombing Gaza yesterday. EU countries must implement a weapon embargo against Israel. This is a demand echoed by Palestinians, but also Israeli families with loved ones, those kept hostages by Hamas.
They are all desperate for an end to this horror. They want their family members alive and home. Furthermore, EU must also rally behind a two-state solution through actively engaging in the international coalition for a two-state solution and halting the expansion of violent settlements. Recent statements from Israeli Prime Minister Netanyahu are therefore alarming, suggesting a possible resumption of military operations. War criminals must face justice. The International Criminal Court must be allowed to operate freely and impartially. Today, 2 million Palestinians are returning to bombed areas and must urgently receive our support and not to be sent to Indonesia as the Trump administration seems to want. How many times must Palestinians be forcibly displaced from their homes before the world says enough is enough? EU must support humanitarian organizations like UNRWA and act for the lifting of the Israeli ban of the organization. It is a shame that countries as my own Sweden let Israeli far-right government dictate our actions. And finally, colleagues, the Palestinian Authority must receive the support to be able to lead the rebuild of Gaza. Our next speaker is Mr. Kelleher. After the barbarity of the 7th of October 2023 and the subsequent invasion of Gaza and the brutality of Israeli attacks on civilians right across Gaza, this ceasefire is welcome. Very welcome, but very late. 42,000 people dead and hostages detained in underground cellars across Gaza. We need the hostages out and we need humanitarian aid into Gaza immediately. We need international oversight to ensure that this is being carried out. But ultimately, we need a political settlement. We need a two-state solution proposal. And we need to ensure that Europe acts as an honest broker. It has been inherently dishonest in this debate for many, many years. It simply will not accept that the Palestinian people have a right to statehood, have a right to freedom, and have a right to their own destiny. So Europe must act while we have this opportunity with a ceasefire to insist on a political settlement to ensure that a two-state solution and Palestinian statehood is a priority for this House and the EU institutions as right across as well. Thank you, Mr. Kelleher. Thank you, Mr. Kelleher. Madame Strick. Dear Chair, after 15 months of bombings, massive killings and total destruction, a ceasefire in Gaza has finally been reached. And we celebrate the end of this horror, but at the same time we really must make sure that this fragile peace lasts. We need to ensure speedy, massive and unhindered humanitarian assistance, including from UNRWA, a full military withdrawal from Gaza and a quick start of the reconstruction. Any violation of this agreement must be met with the firmest consequences, including sanctions. But the agreement can only be effectively implemented if international law is a solid basis. There is no place for impunity. To hold the perpetrators accountable, we must cooperate with the ICC and its arrest warrants, and the ICJ ruling must lead the EU's policies. Genuine peace and independence of Palestine requires that we safeguard the borders of 1967 and end the illegal occupation. Make sure that the Palestinian people can finally enjoy their right to self-determination and live in peace, freedom and dignity. Thank you very much, dear colleague. Our next speaker is Mr. Kenneth. Dank u, voorzitter. Collega's, eindelijk een wapenstilstand. Na 15 maanden en meer dan 50.000 doden, waarvan 70% vrouwen en kinderen. Eindelijk kunnen de mensen in Gaza ademhalen en komt er humanitaire hulp eindelijk Gaza binnen. De Europese Unie is blij met het staakt het vuren, maar de EU heeft niks gedaan om dit staakt het vuren tot stand te brengen. Niks gedaan om het moorden te stoppen. En laat ons wel wezen, een staakt het vuren is nog altijd geen vrede. Dit staakt het vuren werd bereikt dankzij de wereldwijde mobilisatie voor solidariteit met Palestina,
zonder welke dit parlement het bestaan van de voortdurende genocide al lang zou vergeten zijn. En gaat de EU nu wel iets doen om de oorlog te beëindigen? Dan moet de Europese Unie sancties opleggen nu aan Israël en het associatieverdrag opzeggen. Dan moet de EU nu stoppen met wapenleveringen. Dan moet de EU meneer Netanyahu en de andere oorlogsmisdadigers helpen voor het gerecht brengen. Dan moeten de illegale nederzettingen ontmanteld worden en de bezetting gestopt worden. Waar wachten jullie eigenlijk op? Thank you very much, dear colleague. Our next speaker is Mr. Papadakis. Η εκεχηρία στη Γάζα είναι εύθραστη. Η επιθετικότητα του κράτους κατακτητή Ισραήλ και οι κλιμακούμενοι ανταγωνισμοί στη Μέση Ανατολή είναι εδώ. Τα δε Ισραηλινά εγκλήματα γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού δεν παραγράφονται. Εκτός τόπου και χρόνου είναι η θέση ότι η αλλαγή διακυβέρνησης στις ΗΠΑ είναι παράγοντας ειρηνικού ξαναμοιράσματος του κόσμου. Το πιστόλι παραμένει στον κρόταφο του Παλαιστινιακού λαού. Ακόμα και αυτή η εκεχηρία είναι αποτέλεσμα της ηρωικής αντιστασής του, των αντιπολεμικών κινητοποίησεων μέσα στο Ισραήλ, του τεράστιου κύματος διεθνιστικής αλληλεγγύης παγκόσμια που κονιορτοποίησε τη χρυσοπληρωμένη ευρωατλαντική προπαγάνδα, τα προσχήματα περί αυτοάμυνας του Ισραήλ, εκθέτοντας Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνική κυβέρνηση και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν την αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ. Μόνο με την πάλη τους οι λαοί μπορούν να επιβάλλουν τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής για να έχει ο Παλαιστινιακός λαός τη δική του πατρίδα, για να αποφασίσουν όλες τις κυβερνήσεις ανάμεσά τους και η ελληνική την αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα πριν τον Ιούνιο του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Thank you, dear friend. Our next speaker is Madame Teodorescu Muave. Tack talman. Ja, maskerna har fallit av de så kallade frihetskämparna som tillsammans med många av dem som tagits för oskyldiga civila likt hyenor omringade de unga kvinnorna som igår fördes ur Hamas våld. Av Röda Korset och av andra så kallade människorättsorganisationer som inte lyft ett finger för de oskyldiga gisslan. Och av dem som talar om en tvåstatslösning samtidigt som de välkomnar frisläppandet av terrorister ur israeliska fängelser. Maskerna har fallit av västvärldens ryggradslösa politiker, aktivistiska journalister och korrumperade rättsliga institutioner som tvingat Israel att ingå en överenskommelse med djävulen när pressen borde legat på Hamas att släppa gisslan omedelbart annars. Genom att göra offren till förövare så har gränserna för vad som kan accepteras radikalt förflyttas. När inget längre är heligt, när man tar en 9 månaders bebis som gisslan och fler upprörs av Israels försvar än över Hamas sadism, då har huvudsaken gjorts till bisak och allt barbari framöver blivit tillåten. Hemkomsten av gisslan är en stor seger, men vi kan inte nöja oss med att nästan släcka elden. För om året varit 1945 hade vi knappast accepterat löften från Hitler om befrielse av några få judar från Auschwitz, en del som aska, och parallell frigivning av tusentals krigsfångar i hopp om att nazisterna mirakulöst skulle omvändas. Hamas måste som idé och organisation elimineras. Och frågan är om vi är kapabla att sätta hårt mot hårt nu när de maskerade monstren avmaskerats, stampades på en Röda Korset-ambulans och därmed på våra västerländska värderingar. Tack. Dear colleague, you have a blue card from Mr. Saramo. Do you accept it? Yes. Mr. Saramo, you have 30 seconds. Can you hear it? Arvoisa puheenjohtaja, tappaminen, kuten tiedämme, ei alkanut Hamasin terrori-iskusta. Tiedättekö, kuinka monta palestiinalaista Israel tappoi joka vuosi ennen Hamasin iskua? Tiedättekö, kuinka paljon Israelilla on ilman perustetta pidätettyjä, kidnappattuja tavallisia siviilejä lapsia panttivankeina? Tiedättekö, että Israelia johtava äärioikeisto ei ole koskaan hyväksynyt sen kummemmin yhden valtion mallia, jossa kaikilla on demokraattiset ihmisoikeudet, eikä kahden valtion mallia. Netanyahu on aina tehnyt kaikkensa estääkseen rauhan ja palestiinalaisten ihmisoikeudet ja muun muassa tukenut Hamasia. Tiesittekö tämän? Thank you very much. Madame Teodorescu Muave.
Ja, poängen här är att det här är en konflikt med långa rötter och den förvärras för varje gång som Israel tvingas förhandla med allehanda terrorister. Det vi ser, det är en konflikt som inte kommer att kunna upphöra så länge som andra sidan inte erkänner Israels rätt till existens. Det är det som är grunden för en tvåstatslösning. Och så länge som palestinierna väljer en regim som använder dem som civila sköldar och som använder sig av israeler som gisslan, så kommer det inte att bli fred. Vill man ha fred så motarbetar man Hamas. Thank you very much, dear colleague. La señora Temido. Thank you, Chair. Passaram 24 horas sobre o início do cessar-fogo em Gaza e não sabemos por quanto tempo durará a esperança, mas alegramo-nos com a libertação dos reféns israelitas e dos detidos palestinianos. Hoje é o dia 1 de uma nova fase que pede, além de seriedade na sua concretização, contenção das partes. A qualquer instante, o frágil acordo de paz pode quebrar-se. A libertação de todos os reféns capturados pelo Hamas e dos detidos arbitrariamente nas prisões de Israel é um passo. A entrada imediata de ajuda humanitária em Gaza é outro. Mas esta pausa temporária não nos pode fazer esquecer a necessidade de enfrentar as raízes profundas do conflito. Precisamos de uma solução assente em 2 Estados, de apoio à reconstrução de Gaza, de respeito pelas decisões dos tribunais internacionais e pelo trabalho das agências das Nações Unidas, nomeadamente a UNRWA. É tempo de repensar, de reparar o possível e de desenhar uma solução para o futuro. E a União Europeia tem de estar presente, não apenas com ajuda financeira, mas sendo parte ativa na procura de uma solução política construída no quadro das Nações Unidas. Se queremos ser esta União Europeia, temos que começar por nos entender aqui, nesta casa. Muito obrigada. Muito obrigado, colega. Our next speaker is Madame Fries. Våbenhvilen mellem Israel og Hamas har tændt et håb i Gaza. Et håb, fordi beboerne i nat kunne sove uden lyden af luftalarmer som bagtæppe. Civilbefolkningen får plads til at sørge over mistede familiemedlemmer, minder, der er gået tabt i ruinerne, og mødre kan kramme deres hjemvendte børn. Men våbenhvilen er jo ikke lige med fred. Det er bare første skridt i kampen for en tostatsløsning og for et frit Palæstina. Lige nu ligger 70% af Gaza i ruiner. Behovet for nødhjælp og humanitær bistand er hjerteskærende. Så våbenhvilen den er lige så tiltrængt, som den er skrøbelig. Det er en chance. Det er et første skridt mod freden. Men jeg kan også godt frygte, at håbet kan slukkes lige så hurtigt, som det er blevet tændt. Det er derfor, at vi i EU skal presse på og blive ved med at arbejde for en tostatsløsning, til vi rent faktisk opnår den. I stedet for, at vi forgæves forsøger at sende den her overlange konflikt tilbage i bunken af uløste konflikter og uforløste spørgsmål. En tostatsløsning er den eneste måde, hvor vi kan opnå varig fred. Jeg tror, vi skal handle nu, og jeg ved godt, hvad for en side af historien, jeg synes, EU skal stå på. Thank you very much, dear colleague. A continuación, el señor Asens tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo lamentablemente no comparto el optimismo de algunos de ustedes. No es un acuerdo de paz, ni el fin de la violencia, el apartheid, la limpieza étnica, la ocupación, ni tan siquiera es el cese permanente del fuego. Es solo una pausa en medio del infierno y la barbarie que viven los palestinos. Pero sin el fin de esas atrocidades, sin justicia y reparación, sin Netanyahu detenido y juzgado, no habrá paz. Sí, es verdad, hay algo de alivio, porque las armas han callado, pero también sentimos mucha vergüenza, porque esto se podría haber firmado hace 8 meses, nos habríamos ahorrado miles de muertos y no hicimos nada para que eso sucediera. Y hay mucho escepticismo, porque Netanyahu no quiere la paz, solo quiere recuperar algo de popularidad, rearmarse, ganar tiempo y continuar con la anexión de Cisjordania y el genocidio en Gaza, donde ya ha exterminado a casi el 10% de la población. Netanyahu no parará hasta que Estados Unidos y Europa dejemos de darle apoyo militar, político y financiero y cumplamos con las exigencias del Tribunal de la Haya, de la ONU o de los principios más elementales de la humanidad. Hasta entonces no habrá paz. Muchas gracias, señora Sens. A continuación, la señora Serra Sánchez.
El genocidio no empezó el 7 de octubre y, por desgracia, no acaba hoy, porque el proyecto sionista del Estado de Israel es el exterminio del pueblo palestino, porque Netanyahu y sus colaboradores tienen que ser juzgados por crímenes de guerra y porque el territorio palestino tiene que ser desocupado y recuperado. Hoy vienen aquí a decir que celebran en alto el fuego, pero si ustedes son los responsables de que esto haya llegado hasta aquí, 15 meses en los que Israel ha arrasado Gaza gracias a su apoyo. Señora Serra, si puedo ir más despacio, Sí. me lo piden los intérpretes, yo le permito recuperar el tiempo gastado. Perfecto, gracias, presidente. 15 meses en los que Israel ha arrasado Gaza gracias a su apoyo incondicional. 15 meses en los que la ayuda humanitaria se pudría en los camiones mientras sí que entraban armas que seguían asesinando a niños palestinos. El alto el fuego no, pero eso sí que es obra suya. El genocidio lo podrían haber evitado ustedes desde los gobiernos de Europa, pero decidieron apoyar al genocida. Y hoy hablan aquí para lavar sus conciencias o para seguir apoyando a Netanyahu. ¿Qué le dirán a las próximas generaciones? ¿Dictarán los libros de historia para que oculten sus actos? Esta foto es la foto que es el símbolo de la crueldad, del derrumbe de Europa y del derrumbe del derecho internacional. Seguimos apoyando a Palestina hasta que Palestina sea libre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Serra. Our next speaker is Madame Firmenich. Die gute Nachricht ist, es gibt endlich einen Waffenstillstand in Gaza und die ersten israelischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen kommen frei. Die grausame Wahrheit ist aber, dass es Verhandlern zufolge bereits im Dezember 2023 die Möglichkeit gab, einen Waffenstillstand zu praktisch den gleichen Konditionen abzuschließen. Doch dies wurde von den USA, Deutschland und der EU-Kommission hintertrieben. Die deutsche Außenministerin Baerbock sagte sogar wörtlich, es sei nicht Aufgabe von Politik, dass die Waffen schweigen müssen. Was für eine Schande! Es braucht Diplomatie und nicht diese abartige Kriegsbesoffenheit. Der Gaza-Krieg hat mehr als 45.000 Palästinenser getötet. Der Westen trägt dafür klar Mitverantwortung. Denn die Waffen für den Krieg der in Teilen rechtsextremen Regierung Netanyahu stammen vor allem aus den USA und Deutschland. Und das muss ein Ende haben. Meine Partei, das Bündnis Sarah Wagenknecht, fordert deshalb einen Waffenstopp für Israel. Und nicht zuletzt, es braucht endlich eine politische Lösung mit einem unabhängigen Palästina in den Grenzen von 1967 mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Thank you very much, dear colleague. Our next speaker is Madame Sofko. Thank you. Dear President, dear colleagues, the agreement is a significant result of a joint effort by outgoing and incoming US administration with Egyptians and Qatari partners. It shows once again that when the United States accepts to play its role fully on the global stage, it bears fruit. We have seen pictures of happy families reunited with their loved ones. However, many more are waiting in a state of unmeasurable fear to find out about the fate of remaining hostages. The deal must be implemented. Hostages must be returned home, and essential aid to Gaza must go unhindered. As we are preparing to pay for the reconstruction of Gaza, the EU should question itself and think about its role in fostering a permanent peace. The priority is that the Palestinians put the power back in the hands of the authorities that must be democratically elected. Palestinians should not be ruled by terrorist group Hamas, who can only brought tears on both sides. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Our next speaker is Madame Annunziata. Thank you. In those very hours in Gaza, thousands of people are hanging between hope and despair, both Israeli and Palestinian. It is our duty for us, all of us, beyond ideology, as the MEP and as human beings, help the short truce to become a real peace. Allow me to appeal to our High Representative
Mrs. Callas, Europe on the issue of the Middle East has been passionate but distant. Our effort to build peace has been almost non-existent. This is the time to make amend. Let's start with the humanitarian project, Mrs. Callas, a project large, generous, that will define your entire mandate. I believe that this Parliament has the intelligence, the passion and the means to help two populations survive with the right effort. Grazie, signora Annunziata. Our next speaker is Madame Al-Salani. For 470 days, the laughter of the children on the streets of Gaza have been replaced by bombs. Netanyahu has mass murdered over 40,000 Palestinians, leading to an arrest warrant by the ICC. But now we have a ceasefire that is very much welcome, leading to silencing the weapons, loved ones, both hostages and detainees, coming home to their families. This ceasefire must become a sustainable peace. Netanyahu and his extremist government must understand that if it's peace and security they want for the Israeli people, then they should not be bombing Palestinians or the neighboring countries. If it's peace and security Netanyahu wants for the Israeli people, it is by fulfilling the human rights of the Palestinian people. If it's peace and security Netanyahu and the Knesset want to build for the Israeli people, it is to stop the ban on UNRWA. And UNRWA is the only trusted and respected international organization by the Palestinians, both in Gaza, the West Bank, and the occupied territories. The needs of education for children and healthcare are overwhelming. It will take more than 350 years to rebuild Gaza. Netanyahu, you have 11 days to find a solution. And if the EU will do one thing right, it is to keep the pressure on Netanyahu to lift the ban on UNRWA. Thank you very much, dear colleague. Our next speaker is Madame Conke. You have the floor. Tack, herr talman. Alla vet att en vapenvila inte återställer decennier av förtryck, ockupation, sönderslagna familjer och sönderslagen framtid. Och alla vet att en vapenvila inte väcker döda till liv. Och en vapenvila trollar inte bort hat mellan människor. Så alla de som säger att de vill få stopp på det urskillningslösa dödandet och vill se fred, de måste också vilja bygga upp Gaza. Vi måste skapa förutsättningar för liv i Gaza. Vi måste stoppa Israels olagliga ockupation och vi måste kämpa för en tvåstatslösning. Det är den enda vägen framåt för fred, frihet och säkerhet för palestinier och för israeler. Tack. Thank you, Madam Kunke. Our next speaker is Madam Anderson. Arvoisa puhemies, tulitauko merkitsee toivottavasti edes hetken helpotusta inhimilliseen kärsimykseen, ihmisten mahdollisuutta olla turvassa sekä tilaisuutta viedä humanitaarista apua sitä epätoivoisesti tarvitseville gazalaisille. Vangittujen vapautukset ovat tärkeä edistysaskel. Mutta tulitauko ei vielä tarkoita rauhaa, eikä se tuo oikeutta. Se ei tuo takaisin niitä kymmeniä ja kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka ovat menettäneet henkensä Gazan kansanmurhassa. Koulujen, kotien, sairaaloiden ja katujen jälleenrakennus tulee olemaan valtava työ. Myös EU-maat ovat vastuussa rikosten jatkumisesta näin pitkään. Ja nyt on EU-maiden vastuu huolehtia siitä, että sotarikoksiin syyllistyneet saadaan oikeuden eteen. Se ei kuitenkaan riitä. Palestiinalaisten ihmisoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden tulee toteutua täysmääräisesti, ja Israelin on lopetettava laiton miehitys palestiinalaisalueilla. Vain näiden periaatteiden toteutumisen kautta voidaan saada oikeudenmukainen ja kestävä rauha. Thank you very much, Madam Anderson. Nuestro siguiente orador es el embajador Pascual de la Parte.
Muchas gracias, presidente. Ayer fue un día de alegría en Oriente Medio y hoy es un día de esperanza. Pero una esperanza en un alto el fuego frágil que tenemos que cuidar, porque este alto el fuego no está garantizado. Son 3 etapas que esperemos que terminen bien, pero como digo, es un alto el fuego que está sujeto a toda suerte de provocaciones y de rupturas. La Unión Europea puede ayudar claramente en la consecución y en el mantenimiento de este alto el fuego mediante apoyo político diplomático, mediante la entrega masiva de ayuda humanitaria a la población de Gaza, que bien lo merece, y empezando ya con un plan de reconstrucción masivo en la zona. Pero no nos engañemos, no habrá paz en Oriente Medio hasta que no haya un acuerdo definitivo entre Israel y Palestina que garantice 2 cosas: la seguridad de los israelíes, la seguridad de sus fronteras, la seguridad de su Estado y un horizonte político de dignidad a los palestinos. Sin eso no habrá paz y prosperidad. Pero tampoco habrá paz en Oriente Medio si no hay un acuerdo con respecto al Líbano que impida que un grupo terrorista como Hezbollah tenga secuestrado el Estado y determine el futuro de ese país. Tampoco habrá paz y prosperidad en Oriente Medio si no conseguimos que Siria recupere la senda de la democracia. Por eso yo creo que es momento de que la Unión Europea se convierta en el motor para convocar una conferencia de paz regional. Una conferencia de paz regional en la zona que incluya, por supuesto, a todos estos países y a todos aquellos actores que tienen algo que decir. Estados Unidos, los países del Golfo y todos aquellos, Turquía, por supuesto, que quieran contribuir a la paz. Esa conferencia de paz exigirá por parte de la Unión Europea permanecer unidos y proponer una propuesta de la Unión Europea. Superemos nuestras diferencias, superemos nuestras dificultades y propongámonos como hacedores de la paz. Si nos quejamos después, será culpa nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pascual de la Parte. A continuación tiene la palabra la señora Pajín. Gracias, señor presidente. El sufrimiento humano debe ser atendido allá donde se encuentre, prestando especial atención a los más vulnerables. Así rezan los valores de nuestra cultura y religión, de lo que hemos llamado nuestra civilización. Y así también reza el consenso europeo, el de todos nosotros y nosotras, sobre ayuda humanitaria. El grito y las lágrimas de una esperanza desesperada que nos llegaban hace unos días de los miles de refugiados palestinos que han sido masacrados con total impunidad una y otra vez, y de las familias israelíes que por fin pueden abrazar a algunos de sus seres queridos tras meses de intolerable retención, es el reflejo más claro de lo que estamos viviendo. Pero nuestra obligación es convertir esa esperanza débil en una realidad robusta, justa y permanente. Debemos garantizar que la ayuda humanitaria llega a toda la población sin cortapisas y de forma clara. Debemos dejar trabajar a los trabajadores humanitarios, especialmente a UNRWA. Y la Unión Europea debe trabajar por una solución definitiva de los 2 Estados, desplegando toda su capacidad diplomática y apoyando al Tribunal Penal Internacional. Pero, sobre todo, señorías, debemos, y la Unión Europea especialmente, atender a la población que sufre y que pide ayuda. La pida en árabe, en ucraniano, en pastún o en castellano, porque aquí no es aceptable el doble rasero. Muchas gracias, señoría. El siguiente orador es la señora Miranda. Tiene usted la palabra. Los acuerdos salvan vidas, pero detrás de los acuerdos quedan las casas destruidas, los escombros, la demolición de hospitales, los familiares que nunca van a volver a ver a los suyos, muchos de ellos niños. El intento de querer borrar de la historia del pueblo palestino en Gaza es un genocidio y no será nunca una estatua de la libertad, como dice un poeta galego. Este acuerdo salva vidas, pero ha tardado demasiado, demasiadas vidas perdidas, demasiadas lágrimas, demasiada e innecesaria destrucción e impunidad. Detrás de los escombros queda el silencio de muchos, la complicidad. Gaza es hoy el espejo del mundo insolidario en el que vivimos, en el que los gobernantes callaron. También la Unión Europea, mientras los pueblos clamaban en la calle contra el genocidio de Israel. No olvidemos nunca esta fotografía. Mírenla bien, esta fotografía.
ni muchas otras que los palestinos, que se han jugado la vida por salvar a otros, mientras los gobiernos seguían exportando armas a Israel y prolongando el genocidio. Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Gaza, todo el apoyo a la reconstrucción y todo el apoyo a la UNRWA. La paz tiene que ser duradera y estable y, lo que es más importante, Israel tiene que acabar con la ocupación, que es la causa de todos los males, una ocupación ilegal, una colonización. Israel tiene que ser sancionado y el pueblo palestino es resistente. From the river to the sea, Palestina will be free. Señora Miranda, tiene usted una tarjeta azul del señor Oliveira. ¿La acepta? Señor Oliveira. Obrigado, Presidente. Senhora Deputada, falou de facto na necessidade de uma solução de fundo para o problema de fundo, que é o do respeito pelos direitos nacionais do povo palestiniano, incluindo a concretização das resoluções das Nações Unidas que dão expressão a esses direitos nacionais, nomeadamente o direito a ter um Estado. E a pergunta que lhe faço é qual deve ser o papel da União Europeia relativamente a isso? Qual é a exigência que se deve colocar às instituições da União Europeia no contributo que devem dar para que essas resoluções das Nações Unidas se cumpram e para que os direitos nacionais do povo palestiniano, incluindo o direito a terem um Estado, possa ser efetivamente uma concretização na vida real desses milhões de palestinianos? Señora Miranda. Muito obrigada, señor Oliveira. Que sorte que me faça você esta pregunta e non unha persoa da extrema dereita a que nunca lle respostaría. E tamén quero dizer que a Unión Europea estivo ausente. A prova é o debate de hoxe, onde se ausentou a Comissão e só viu na parte final, depois dun día histórico no que estábamos agardando por este cese ao fogo despois de máis de 470 días. A Unión Europea ten que reconstruir, mas ten que axudar nesa solución para a fin da ocupación ilegal e, sobre todo, para garantir as medidas xudiciarias, as medidas nas que Israel ten que ter sanções polo cometido. Foi un genocidio e Israel ten que pagar por iso, porque o di non esta deputada, non este Parlamento, dio o dereito internacional. Muchas gracias, señora Miranda. Now, Madame de Mille. Dankeschön, Herr Präsident. Endlich. Diesen Gesichtsausdruck konnte man gestern in den unterschiedlichen Gesichtern in den unterschiedlichen Teilen der Region sehen. Die Freude über einen Waffenstillstand. Doch 15 Monate hat es gedauert. Und man muss fragen, warum hat es so lange gebraucht? Warum hat die EU so lange geschwiegen oder einige Staaten wie die Bundesrepublik sogar Waffen in diesen Krieg geschickt? Warum musste so viel Blut vergossen werden? So viele Kinder wurden ermordet. Und diejenigen Kinder, die nicht gestorben sind, sagen laut einer Studie, dass sie sich den Tod wünschen. Jedes zweite Kind in Gaza ist so traumatisiert, das muss man sich mal vorstellen. Und noch wenige Stunden vor dem Beginn des Waffenstillstandes hat Netanyahu wieder den Auftrag gegeben, zu bombardieren. Wieder wurden Kinder ermordet. All diese Kriegsverbrechen, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen verurteilt werden. Und Netanyahu hatte auch gesagt, dass er keinen dauerhaften Frieden möchte. Das kann nicht angehen. Wir brauchen keine Waffenruhe, wir brauchen einen permanenten Waffenstillstand und dafür brauchen wir Gerechtigkeit für die Palästinenser. Wir müssen endlich Palästina in den Grenzen von 67 anerkennen. Die Mitgliedstaaten müssen das tun, wenn sie ernsthaft für eine Zwei-Staaten-Lösung sind. Thank you very much, dear colleague, Mr. Becker. Voorzitter, collega's, na meer dan 471 dagen zwijgen de wapens in Gaza. En dat is geen dag te vroeg. Hoe broos het bestand voorlopig ook mag zijn, het laat ons hopelijk toch toe om een van de donkerste pagina's in de geschiedenis van het Midden-Oosten om te draaien. Zowel voor de Palestijnen als voor de Israëli's. En als we even uitzoomen, dan zien we dat er verschillende positieve signalen zijn in de regio. De val van Assad in Syrië, de nieuwe president en premier in Libanon, de afnemende invloed van Rusland en Iran in dit akkoord. Allemaal lichtpuntjes, met het oog op vrede en veiligheid. Echter, zonder een grote, sterke betrokkenheid van Europa. Waar is Europa in dit verhaal? Laat ons daarom van deze broze vrede gebruik maken om de weg naar een duurzame vrede, duurzame samenwerking met de Palestijnse autoriteit en Israël, maar ook in Libanon en in Syrië tot stand te brengen. Het is aan ons
als waardegemeenschap bij uitstek om tot oplossingen te komen, opdat terreur en extremisme deze regio nooit meer zouden gijzelen. Dank u wel. Thank you very much, dear colleague. Mr. Nemetz, you have the floor. Dear colleagues, after 50 months of bloodshed, at last, Palestinians and Gaza will be able to catch the breath. The hope has been restored also for the families of Israeli hostages and Palestinian prisoners, many of whom were detained without charges. I sincerely welcome the ceasefire, and I hope it will lead to a peaceful coexistence and to the establishment of a Palestinian state. However, the peace agreement will never erase the war crimes and more than 47,000 victims. The agreement will never erase the hypocrisy of a paralyzed West, which to this day has not universally condemned acts of genocide. Even more shocking is that just last week, 2 more EU states said they will defy the arrest warrant for Netanyahu. The ACC was not established only for Rwanda or for the Western Balkans or for Putin, but for all war crimes and for all war criminals. History teaches us that the victim can become the perpetrator. So, full respect of the courts is essential. I call for urgent increase of humanitarian aid to Gaza, restoring full operations UNRWA, and the start of post-war reconstruction. Thank you so much. Thank you very much, dear colleague, Senora Martins. Obrigada, Sr. Presidente. As imagens da alegria da população palestiniana com o cessar-fogo ou das famílias das 3 reféns libertadas criam esperança. Mas nada está garantido e falta tudo o resto. Temos de garantir que não se volta atrás e não podemos aceitar a continuidade da ocupação ilegal. Trump e Biden disputam quem tem mais créditos no acordo, mas são ambos cúmplices do genocídio. Netanyahu continua impune, apesar do mandato de captura internacional. A União Europeia continua sem reconhecer o genocídio e mantém o acordo de associação com Israel. Enquanto isso, Israel mantém as leis que impedem a ação da UNRWA, a Agência das Nações Unidas para a Palestina. Mesmo aqui, há quem queira cortar-lhe o apoio no momento em que mais precisa de reforço. A esperança para a paz e a justiça continua a residir numa maioria social que mantenha a exigência de liberdade para a Palestina e obriga as instituições, incluindo este Parlamento, a fazer alguma coisa de decente. Muito obrigado. Now it's time for Maria Walsh. What lies before us now is a fragile promise of peace. The ceasefire, while essential, is only the first step. And our focus must now shift to 2 key issues: accountability and the long road to rebuilding Gaza. A ceasefire does not erase the wrongs of yesterday, and peace will not take root without justice. As the violence ends, we hope, we must ensure that accountability is brought to the fore. Accountability is the foundation on which a lasting peace will be built, ensuring stability in the Middle East in the challenging years ahead, along with justice for the many thousands and thousands of victims. I welcome the Commission's announcement last week of a new aid package for Gaza, but let's be very clear, this is just the beginning. Rebuilding homes, schools and hospitals must require not just money but strategic vision. The EU, US and UK must lead in investing in the long-term recovery of Gaza's devastated infrastructure. I'm immensely proud of the Irish people's unwavering support for a ceasefire. Even when our critics were loud and harsh, Ireland has stood firm and have every confidence that we will continue to fight for peace. But this burden can no longer rest on a handful of nations. All 27 member states must step forward with real and meaningful actions, not just words. The promise of peace is tangible for Israelis and Palestinians alike, but let's not mistake this moment as an end. This is only the beginning of the work we must all do collectively. Thank you very much. Madam Wells, do you have a blue card from Madam Boylan? Okay, thank you very much. Our next speaker is Madam Riddle. Dans les premiers jours de cette trêve conclue entre
Israël et le Hamas. Je pense aux otages israéliens et à leurs familles, comme je pense aux dizaines de milliers de civils palestiniens tués et à ceux qui survivent aujourd'hui dans un monde détruit. Les attaques terroristes du 7 octobre étaient insupportables. Il fallait les condamner sans ambiguïté. Comme il fallait condamner sans bégayer la réplique d'Israël qui a fait des dizaines de milliers de morts, détruit des pans entiers de la bande de Gaza, dont des hôpitaux, des écoles et des camps de réfugiés. Si l'on s'accorde pour dire que les assassinats de masse du Hamas n'étaient pas un acte de résistance, il fallait aussi pouvoir dire que la réplique d'Israël n'était pas de la légitime défense. Je dénonce la faillite morale et politique de ceux qui n'ont pas pu tenir ces deux bouts, qui n'ont cessé d'avoir l'empathie à géométrie variable, et ils étaient nombreux dans nos sociétés européennes et dans cet hémicycle. Mais il n'est pas trop tard, cette trêve à Gaza est fragile et c'est maintenant qu'il faut mettre la pression pour qu'elle tienne dans la durée. Benyamin Netanyahou a déjà annoncé la couleur puisqu'il se donne la possibilité de reprendre les hostilités quand il le souhaitera. Une fois le cessez-le-feu durablement installé, viendra le temps de la justice, puis de la paix. Je me tiendrai toujours aux côtés de ceux qui veulent trouver une solution pour que les peuples israéliens et palestiniens puissent vivre en sécurité et en égale liberté, côte à côte. La sécurité des uns dépend de la liberté des autres et inversement. Thank you, Madame Riddle. Madame Doherty, you have the floor. President, at the height of the Cold War, US President John F. Kennedy declared that peace is a daily, a weekly, a monthly process, gradually changing opinions, slowly eroding old barriers, quietly building new structures. The ceasefire in Gaza must last. The eyes of the world must stay on the region, and the agreement should be followed by a new, comprehensive political agreement of a two-state solution. And this is the best way to ensure long-term peace. And this opportunity cannot be lost, like we have seen so many times in the past. Other countries in the region, Europe, the US, must be committed partners in this peace process. Political, cultural and financial partners that see us slowly progress towards that two-state solution, because never, ever again should we allow ourselves to witness scenes like the horrific attack on October the 7th, taking hostages of innocent men, women and children, or the subsequent near destruction of the people and the infrastructure of Gaza. Closer to home, colleagues, we must combat the rise of anti-Semitism because too much of it these days goes unnoticed, and it's now becoming an accepted part of normal discourse, and it sets an extremely dangerous precedent. We must put a stop to it and do that now. As Europe learned in the 1940s, the 50s and the 60s, and as Northern Ireland learned in the 90s, peace is not something that simply happens. It's a process that requires consistent effort and dedication over many years and decades. UNRWA reports today, for the first time in many, many months, the people of Gaza hear the sound of children playing. That's something we must strive for to make louder and permanent. Dear colleague, Madame Doherty, you have a blue card from Madame Boylan. Thank you very much. Our next speaker is Mr. Roten. You have the floor. President, colleagues, Netanyahu never prioritized it, but hostages are being released again. He prioritized destruction of Gaza, but the killing of Gazans has stopped for now. I'm glad there is a fragile ceasefire, but the only thing that changed since this deal was brokered 8 months ago is finally putting enough pressure on Israel and Hamas to accept it. But it wasn't the EU. I wish I could credibly urge the Commission and Member States' governments to help turn this fragile ceasefire into durable peace through real pressure towards truth, justice, reparations, and a viable two-state solution. But I can't. Not credibly. I deeply, deeply hope I will be convinced of the contrary. But so far, European leaders, those holding the EU presidency, no less actively attack the rules-based international order by undermining the position of the ICC. There cannot be durable peace without justice and accountability. Accountability for all crimes committed by Hamas and Israel. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Señor Bugallo. Muchas gracias, Presidente. Para que as vozes se ouçam é preciso que as armas se calem. Foi o que aconteceu ontem na faixa de Gaza. Hoje sobra-nos o silêncio e há que aproveitá-lo para que os reféns possam ser libertados e a catástrofe humanitária palestiniana seja aliviada o mais depressa possível. Mas este é também um silêncio que nos obriga a refletir.
15 meses depois do horrendo atentado de outubro, a resposta israelita foi suficiente para garantir a Israel que não voltará a viver uma situação da mesma vulnerabilidade. Mas também sabemos, sendo de direita ou sendo de esquerda, que essa resposta teve custos e que terá consequências. A popularidade da solução de 2 Estados em Israel está em mínimos históricos e toda a diplomacia do mundo será pouca sem esse ponto de partida. A perda de vida diária, trágica e demasiadas vezes indiferente, abriu feridas que radicalizaram toda uma geração no Médio Oriente. Isso é um desafio para a paz na região, mas também para a segurança no resto do mundo, incluindo para a Europa. Esta União Europeia foi fundada no valor da vida humana, na promessa de não esquecer nunca mais que cada vida tem um valor único, esteja onde estiver, nasça onde nascer. Como europeísta, não me esqueço dessa nossa promessa de memória, do valor do multilateralismo e do direito internacional, que não pode ter um peso para os nossos inimigos e um peso para aqueles que temos como aliados. Enquanto o ódio não for enterrado, o imperdoável perdoado e o valor da vida humana recuperado, as armas voltarão a levantar a voz. Que a nossa voz fale mais alto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Burgalho. You have a blue card from Mr. Oliveira. Do you accept it? I accept it, yes. Okay. Mr. Oliveira, you have 30 seconds. Obrigado, Presidente. Sr. Deputado Sebastião Bugalho, o senhor referiu a necessidade de assistência humanitária aos palestinianos, ao povo palestiniano e à faixa de Gaza, e isso é uma evidência, a situação humanitária é verdadeiramente trágica, mas quem está em condições de garantir a assistência humanitária é a Agência das Nações Unidas para a Assistência aos Refugiados. E Israel tomou a decisão de proibir a ação desta Agência das Nações Unidas. E a pergunta que lhe faço é como é que se compatibiliza essa assistência humanitária que é necessária com a intervenção para reverter essa decisão do Estado de Israel. Porque se não for revertida essa decisão, não haverá assistência humanitária que é cada vez mais urgente e necessária ao povo palestiniano. Obrigado, Sr. Burgalho. Muito obrigado, Sr. Deputado. A decisão do Parlamento israelita é soberana e temos que viver e lidar com ela, como diz. Pergunta-me como é que temos que lidar com ela. Primeiro, percebendo-a. É verdade que a UNRWA encontrou 7 elementos nos seus quadros que estiveram relacionados com o Hamas e é verdade que teve que os banir dessa organização. Mas devo dizer-lhe, Sr. Deputado, com respeito, que este Parlamento, através da Comissão dos Assuntos Externos, escreveu uma carta à Comissão de Orçamento da União Europeia, onde aumentou a dotação orçamental para a UNRWA. Portanto, a União Europeia está do lado certo. A União Europeia aumentou o financiamento para socorrer, do ponto de vista humanitário, aqueles que mais precisam dessa ajuda humanitária em Gaza. Portanto, Sr. Deputado, a minha fé mantém-se nesta União e aquilo que lhe posso dizer é que a minha fé manter-se-á dentro desta União. Muito obrigado. Muito obrigado, dear colleague. And at last, our colleague Olli Jordan. You have the floor. This ceasefire offers the people of Gaza a moment to breathe after 15 months of horror. The task of rebuilding Gaza requires Europe's full commitment to help Palestinians restore their lives with dignity. It is the EU's moral duty. The future of Gaza's 650,000 children depends on getting back into UNRWA schools, many of which lie in rubble today. And frankly, I am disgusted at the diseased mindset that has led some MEPs in this House to undermine UNRWA, with some even voting to defund school books for children. The proposed Knesset law to dismantle UNRWA's operation puts at risk any chance for lasting peace in the region. Too often in this conflict, the EU's silence in the face of injustice has left a shameful echo. Now Europe must show its humanity, support UNRWA, rebuild Gaza, stand for justice, peace and a future for the children of Palestine. Thank you very much, dear colleague. We are going to jump now into the Catch the Eye. I have 5 requests and I'm going to attend all of them. First place for Madame Grappini. Domnule președinte, stimați colegi, cred că toți ne bucurăm că a existat acest acord ieri. Am văzut fețele celor 3 ostatici, între ele o româncă, o concetățeană de-a mea de 31 de ani.
Putem foarte, foarte greu să ne închipuim cum au trăit acești ostatici. Sigur că este de condamnat pierderea oricărei vieți, dar trebuie să fim corecți și să ne amintim și să nu tratăm cu dublu standard. Așa cum am condamnat Rusia că a atacat Ucraina, tot așa trebuie să nu uităm că Israelul a fost atacat de Hamas. Și cred că pentru a avea pace acolo trebuie să ne gândim toți, de la Uniunea Europeană, Statele Unite, Organizația Națiunilor Unite, cum putem să scăpăm de Hamas și Hezbollah până nu vor fi eradicate, până nu vor mai exista bani pentru a se dezvolta aceste organizații, nu va putea fi pace. Și desigur, este bine să avem două state, dar haideți să vedem cum construim statul Palestina. Să fie un stat democratic, cu instituții democratice, nu cu Hamas și Hezbollah. Până atunci trebuie să ne gândim cum menținem acordul de încetare a focului. Mulțumesc! Thank you very much, Madame Moretti. Grazie Presidente. Nariman Al-Fasi, 35 anni, viveva con 3 figli in una tenda fatiscente nel sud della striscia di Gaza. La mattina di Natale si è svegliata all'alba per allattare la bambina più piccola. Il suo corpo era freddo e immobile, ha raccontato. Ho acceso la luce del telefono e ho notato che la sua pelle era blu e che sanguinava dalla bocca. Ho appoggiato l'orecchio sul suo petto, ma non ho sentito il battito cardiaco. Alla fine di dicembre 6 bambini sono morti di freddo nella striscia, bambini già indeboliti per la carestia e per l'esposizione al freddo, bambini di cui nessuno ha parlato. Questo fine settimana abbiamo visto gli abbracci degli ostaggi e dei prigionieri che sono finalmente tornati a casa, ma nulla potrà cancellare le violenze e i crimini di guerra a cui abbiamo assistito. Dobbiamo garantire un futuro di pace basato sul rispetto delle persone e del diritto internazionale. Facciamolo presto per tutti i bambini che hanno diritto a non morire di fame e di freddo. Grazie. Grazie, collega. Our next speaker is Madame Vieira. Colleagues, in this chamber, we have mourned the deaths of almost 50,000 Palestinians, including 20,000 children. A ceasefire in Gaza, while fragile and imperfect, offers a crucial first step to end this bloodshed. This pause must not be an end on itself, but a beginning of a determined effort to achieve lasting peace. Our societies, governments, and institutions have a very heavy responsibility from now onwards. First of all, to ensure that the ceasefire holds. Opportunities for peace are as rare as they are valuable, and we cannot afford to waste this one. Secondly, to support humanitarian relief and Palestinian-led reconstruction in Gaza. And this, let me tell you, cannot happen without the support of UNRWA. They're crucial not just for humanitarian support, but also for services like education and medical care. The Knesset ban on this agency would be catastrophic at this moment, and we cannot let it go ahead. And finally, we have the responsibility to champion a just and lasting solution in the region, a two-state solution, and seek justice for the Palestinian people, safety for everyone in the region. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Mr. Botenga. Merci, Monsieur le Président. Cet accord sur un cessez-le-feu nous a révélé quelque chose de peut-être surprenant, mais de fondamental sur la nature de l'État israélien. Parce qu'en échange des otages libérés par le Hamas, Israël a été obligé à relâcher des prisonniers palestiniens. Et alors, je ne sais pas, mais on parlait des prisonniers palestiniens, des gens qui ont dit que c'était des dangereux terroristes. En fait, j'ai été regarder, les prisonniers palestiniens qui ont été relâchés, il y avait 69 femmes, 21 enfants, dont le plus jeune avait 12 ans, enfermés, emprisonnés, sans procès, sans même accusation ou condamnation, par Israël. En d'autres termes, des otages de l'État d'Israël. Israël est donc aujourd'hui un État qui pratique la prise d'otages des Palestiniens innocents. Comment est-ce possible que cette Assemblée se tait sur cela? Comment est-ce possible que nous soutenons toujours Israël, que nous continuons à financer cet État, un État qui pratique la prise d'otages?
Ce n'est pas une démocratie, c'est un État voyou. Nous avons besoin aujourd'hui de humaniser ces prisonniers palestiniens et de faire pression pour qu'ils soient libérés. Je vous remercie. Thank you very much, dear colleague. Madame Janovici Sosoaka. Vă mulțumesc. V-am ascultat pe toți și am rămas siderată de faptul că atunci când acuzi Israelul se numește antisemitism. Nu, este justiție. Atunci când un stat greșește, trebuie să plătească. Vreau să vă spun că onorata mea colegă din România, doamna Grapini, nu cred că nu mai ține minte că România a recunoscut statul Palestina, iar Palestina există ca stat și trebuie să existe. Dacă nu va mai exista, înseamnă că orice stat de pe lumea asta, oricine îl va ataca și este o putere mai mare și mai ales susținută de alte puteri mai mari, va putea să dispară după bunul plac al unora și al altora. Nu vă supărați, sunt 40.000 de copii și femei care au fost omorâți de către Israel timp de 1 an și ceva. Înțeleg atacul Hamas, dar vreau să știu cine a plătit pentru faptul că Hamas a intrat cum a vrut în Israel, deși Israelul are o pază extraordinară, nu poate să intre nimeni fără să fie omorât în acea țară, dacă nu are acordul de intrare în Israel. Unde este dreptatea? Domnul Benjamin Netanyahu are mandat internațional de la Curtea Penală Internațională și nimeni nu reacționează pentru a-l aresta. Sunt jurist, sunt avocat, îmi doresc dreptate și astfel de lucruri să nu mai existe niciodată. Așa că solicit Parlamentului European să facă dreptate pentru toți. Da, să răspundă și Hamasul, dar și Israelul și mai ales Benjamin Netanyahu. Thank you very much, dear colleague. Mr. Oliveira has asked for the catch the eye when it was closed, but he's been so active during the debate that I'm going to give him the catch the eye. You have your minute. Thank you very much, President. É inimaginável a violência, o horror da ação genocida de Israel a que o povo palestiniano está sujeito há mais de 1 ano na faixa de Gaza, suspensa agora por cessar-fogo temporário que deve tornar-se permanente. Mais de 160.000 vítimas palestinianas, entre mortos, feridos e desaparecidos. A situação humanitária, alimentar, de abrigo e saúde é desastrosa, pondo em risco a centenas de milhares de palestinianos e exigindo respostas imediatas. Que medidas tomará a União Europeia para que a resposta humanitária continue a contar com o papel incontornável da Agência das Nações Unidas para a Assistência aos Refugiados, apesar da decisão de Israel? Não basta falar da solução de 2 Estados. Que ações tomará a União Europeia para que Israel cumpra o direito internacional e para que a solução definida há muito nas resoluções da ONU se materialize? A paz passa pela concretização dos direitos nacionais do povo palestiniano que há décadas continuam por cumprir e é nessa luta que continuaremos empenhados. Muito obrigado. The debate is closed. So, next item in the agenda, Next item on the agenda is Commission Statement, Heat Record Year 2024, the need for climate action to fight global warming. I give the floor as first speaker, the Commissioner Mikalev. President, honourable members, recent tragic events across the globe, including the wildfires in California, the floods in Valencia and in Central Europe, show more than ever the urgency of fighting climate change. The recent report from the Copernicus Climate Change Service shows that 2024 was the hottest year on record, and for the world's land and ocean going back to 1850. And the first calendar year with global average temperature anomalies reaching 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. 2024 was not an outlier. In fact, each of the past 10 years was one of the 10 warmest years on record. All data points to one conclusion. Human-induced climate change remains the primary driver of extreme air and sea surface temperatures. The rapid increase in global temperatures
already leads to significant negative impacts across the world. We know that extreme temperatures and high humidity contribute to increased levels of heat stress. And the extreme rain and floods experienced in 2024 are a tragic reminder that we are all impacted by climate change. The target of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius is still alive, but we need urgent action. The EU is pursuing efforts to keep 1.5 degrees Celsius within reach, and our climate policies are consistent with this target. The message is simple. The more we do now, the easier and cheaper it will be to reach our targets collectively agreed temperature goals and preserve our economic security, health, and the way of life. Almost exactly 5 years ago, we adopted the European Green Deal that set out our commitment to become a modern, resource-efficient, competitive, net zero economy, with no person and no place left behind. And we have shown that we can successfully reduce our emissions while growing our economy. Since 1990, emissions have been reduced by 37%. And in the same time period, the EU's gross domestic product grew by 68%. The EU has a strong record of reducing emissions. The reduction in emissions in 2023 was remarkable, an 8% reduction compared to 2022. While we acknowledge that a part of this was due to some reduction in industrial output between 2022 and 2023, the vast majority was driven by reductions due to carbon pricing under the ETS, namely massive additions of renewable energy, but also through energy efficiency improvements in energy-intensive industries. We remain on track to meet our 2030 climate target and climate neutrality by 2050. As the next step, set out in the political guidelines and following our obligations under the European Climate Law, we plan to soon put forward a legislative proposal to include the next intermediate target of net 90% reduction by 2040. This will further reinforce predictability and give investment certainty for our business and our citizens. We must combine ambitious action on climate, competitive industry, and prosperous society. Europe's competitiveness will be the key objective underpinning the forthcoming work of this new European Commission. In particular, with the Competitiveness Compass that we will announce next week, and the Clean Industrial Deal a bit more than a month from now. We want to foster opportunities in evolving clean tech sectors and help energy-intensive industry throughout the transition. Our action must be just and fair for all. We need to mitigate the rising costs of energy and transform the jobs associated with the technologies of yesterday into high-quality jobs of tomorrow. We also need to come forward with new nationally determined contribution in time for the COP30 in Belém later this year. This will also send a strong signal to our partners around the world to step up global climate action as all parties work to develop new post-2030 nationally determined contributions. According to the UNEP Emissions Gap Report of 2024, the EU share of global greenhouse gas emissions lies now at 6%. The EU cannot solve the climate crisis on its own. International cooperation remains at the heart. The Commission is also stepping up its carbon market diplomacy, providing people and expertise to support the development of robust carbon pricing or emissions trading support systems by our partners. The heat record year of 2024
also highlights the importance of action of big emitters, specifically the significant role of the G20 to lead the way. Developed countries need to show that they are aiming for the highest possible ambition and need to underpin this with implementation, reflected in annual emission cuts. Developing countries, especially the most vulnerable and island member states, are the hardest hit, while having contributed least to the climate crisis. The EU is strongly supporting our partner countries to respond to this climate crisis. With over $30 billion in 2023, the EU and its 27 member states continue being the biggest provider of international climate finance. Under the Paris Agreement, countries around the world committed to make all finance flows consistent with a pathway towards 1.5 degrees Celsius. This commitment is a key driver for mobilizing finance and supporting the energy transition and economic transformation. Besides the support we deliver, let us also consider that global action brings with it opportunities for European industry. The world needs to decarbonize. We can offer the technologies and products to do so and invest in this global transition. Improving climate preparedness and resilience is crucial for determining also our security, our well-being, and our prosperity, and also our competitiveness. We will prepare an ambitious climate adaptation plan to support member states on preparedness and planning, and to ensure regular science-based risk assessments. We want to develop this initiative together with this Parliament, the member states, and all relevant stakeholders through a broad, open, and participatory process. Paldies, komisāra kungs. Tagad vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Pēter Līze kungam 2 minūtēm, lūdzu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Daten sind in der Tat erschreckend. Wir haben im letzten Jahr 1,5 Grad überschritten. Formal ist es zwar noch so, dass wir auf Dauer über einen Zeitraum von 20 Jahren und vielleicht in der Zukunft das 1,5 Grad Ziel erreichen können. Aber wir müssen ehrlich sein, das ist leider nicht realistisch. Vor allen Dingen deshalb, weil in diesen Stunden in Washington ein US-Präsident sein Amt antritt, der aktiv gegen den Klimaschutz kämpft. Und in einer Situation, wo selbst wenn die besten Pläne der Amerikaner von Joe Biden umgesetzt worden wären, wir in 2030 immer noch 2,5 Mal so viel Pro-Kopf-Emissionen in den USA gehabt hätten als in der EU. Von daher müssen wir wirklich realistisch sein, aber müssen wir deshalb die Hände in den Schoß legen? Ich sage nein. Jedes Zehntelgrad zählt und das Pariser Klimaziel spricht ja auch von well below 2 degrees, unter 2 Grad, und das können wir schaffen. Und der internationale Klimaprozess hat ja Donald Trump schon einmal überlebt. Wir haben in seiner ersten Amtszeit als EU Klimaneutralität beschlossen und viele sind uns gefolgt. Aber ich glaube, wir werden es diesmal, wenn es härter wird, nur schaffen, wenn wir besser werden. Wir müssen Klimaschutz technologieneutral gestalten, kosteneffizient und vor allen Dingen mit weniger Bürokratie. Nur dann sind wir Vorbild. Deswegen unterstütze ich mit Nachdruck die Pläne der Europäischen Kommission für einen Clean Industrial Deal, für den Omnibus, insbesondere zum Bürokratieabbau und den Competitiveness Kompass. Und ich bin erschrocken, dass hier in diesem Haus viele, die den Klimaschutz unterstützen, meinen, das wäre Bürokratie. Es gibt Briefe von Fraktionen, die sagen, auf gar keinen Fall irgendwas davon streichen. Ich glaube, Papier bedrucken ist kein Klimaschutz. Wir müssen es schaffen, aber mit weniger Bürokratie. Paldies. Nākamajam vārds Sociālistu demokrātu grupas vārdā Mohameds Šahīm kungam 1,5 minūtē.
is altijd wel grappig dat we moeten klimaatverandering aanpakken, maar met minder bureaucratie. Alsjeblieft, hè? Dat is heel belangrijk. Voorzitter, ik wil kort een kleine voorspelling doen. Ik denk echt dat dit niet de laatste keer is dat wij een debat gaan hebben over het heetste jaar ooit. Klimaatverandering is hier en wegkijken is gevaarlijk en eigenlijk gewoon ook dom. Gevaarlijk voor onze kwetsbare gemeenschappen. Mensen die wonen in de buurt van rivieren, kusten of in bosrijk gebied. Kijk naar de branden in de VS. Kijk naar de overstroming en de bosbranden in Europa het afgelopen jaar. Onze boeren verliezen steeds meer van hun oogsten door hevige regenval of juist enorme droogte. De urgentie om dit probleem aan te pakken lijkt er niet te zijn. Wel een drang naar roep voor minder bureaucratie. Ik kwam laatst een briljante speech tegen van de fysicus Carl Sagan. Hij vertelde hoeveel Amerika uitgaf aan defensie tijdens de Koude Oorlog. Dit was $13 biljoen. Een getal met 12 nullen. Een bizar groot bedrag, maar tegelijkertijd niemand die zich afvraagt of het terecht was. 25 miljard of biljoen van het geld van euro's vandaag. Dus een kwart van wat we met z'n allen verdienen. En er was maar een kleine kans dat er natuurlijk de Russen zouden ingrijpen. Maar we vonden het terecht, want we moesten ons beschermen tegen de Sovjet, net zoals we ons vandaag moeten beschermen tegen Poetin. Met een fractie van dat bedrag, ongeveer 2-3% van wat we met z'n allen verdienen, zouden we dat probleem klimaatverandering kunnen aanpakken. En dat probleem wordt erger en erger. Het verschil is dat klimaatverandering een sluipmoordenaar is die je niet alleen kunt volgen met satellieten of met spionage, maar de consequenties daarvan, die zien we wel. Ongemerkt denken we dat dit ons niet zal raken, totdat er weer een ramp is en er heel veel speeches komen dat we dit nooit meer moeten laten gebeuren. We moeten dit tegenhouden. Voorzitter, het beste moment om in te grijpen was gisteren. Het allerbeste moment is dan vandaag. Dank u wel. Paldies. Vārds Eiropas patriotu pārstāvē Silvijai Sardone. Lūdzu. Primo giorno di plenaria, della prima plenaria del 2025. Quindi si parla di temi importantissimi. E qual è per voi la priorità? La priorità è il record di calore del 2024, anno più caldo mai registrato. E quindi per voi, sempre di conseguenza, la richiesta di un'azione climatica per combattere il riscaldamento globale. Questo è il titolo della discussione. Che cosa vuol dire però in sostanza? Più Green Deal e quindi più mazzate all'economia europea. Non volete proprio rendervi conto che state sbagliando clamorosamente. Ma io dico, avete mai guardato i numeri? No, perché l'Europa rappresenta appena l'8-9% delle emissioni globali. Anche se azzerassimo le nostre, non cambierebbe nulla. Eppure, per essere i primi della classe, avete imposto regole ideologiche che nessuno segue, men che mai la Cina. E nel frattempo, però, toglierete i fondi a imprese, sanità, istruzione, per cosa? Per nulla. E intanto lo sapete che nel 2024 il consumo globale di carbone ha toccato il suo massimo storico? Eh sì, perché la Cina consuma e produce più carbone di chiunque altro, bruciandone 1 tonnellata su 3 estratta nel mondo per alimentare le proprie centrali elettriche. E poi c'è l'auto elettrica, la vostra ossessione, spinta da un'Europa che si flagella per regalare a Pechino il dominio globale spinto proprio dal carbone. Un capolavoro di contraddizioni. Noi non ci convincerete con questo terrorismo climatico esasperato e quasi grottesco. È colpa vostra quello che sta accadendo, tutta vostra. Grazie. Paldies. Vārds Eiropas konservatīvas grupas vārdā Michele Picaro kungam 2 minūtēm. Lūdzu. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'anno 2024 passerà alla storia per il record di temperature elevate in cui il settore agricolo ha subito perdite economiche stimate dalla Commissione europea in oltre 14 miliardi di euro. Una cifra che mette in ginocchio la nostra sicurezza alimentare e la stabilità economica di molte comunità rurali. Sappiamo che di fronte a questa emergenza l'Unione Europea ha risposto attraverso il Green Deal, allocando significativi fondi del piano di ripresa New Generation EU, al di là dei relativi e concreti risultati che in particolar modo sul tema dell'automotive noi critichiamo fortemente. Specificamente di 1,8 trilioni di euro previsti, un terzo è stato indirizzato a sostegno di iniziative sostenibili. Tuttavia, per raggiungere i nostri obiettivi
ambientali e climatici entro il 2030, la Commissione europea ha calcolato che sarà necessario un investimento aggiuntivo di 620 miliardi di euro all'anno, un impegno finanziario essenziale non solo per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, ma anche per accelerare la transizione verso un'economia verde. Tuttavia il fabbisogno complessivo per le infrastrutture verdi in Europa supera 1 trilione di euro annui, una cifra che evidenzia la necessità di un'azione più incisiva e di aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo per l'agricoltura sostenibile, rafforzando le infrastrutture che possono sopportare estremi climatici e aumentando anche il sostegno alle comunità rurali colpite duramente. Dobbiamo rivedere e potenziare il nostro approccio finanziario garantendo che ogni investimento sia mirato ed efficace, focalizzato su progetti che possano realmente contribuire a rendere l'Europa più resiliente e sostenibile. La nostra risposta deve essere rapida, concreta e proporzionata all'urgenza della situazione. Oggi più che mai il nostro impegno deve tradursi in azioni concrete che assicurino un futuro sostenibile per l'Europa, ma per fare questo dobbiamo far sì che il sistema Europa, il sistema Italia possa essere condizionante anche per tutti gli altri partner internazionali. Solo in questa maniera potremo insieme portare a un risultato che migliori la qualità della vita dei nostri cittadini e avviare un vero Green Deal, una vera transizione ecologica. Grazie. Vārds Renew Europe Grupas vārdā Pascal Confant kungam pusotrai minūtei. Lūdzu. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Commissaire, je voudrais dire à tous les collègues d'extrême droite qui tapent jour après jour contre notre action pour le climat, d'une part que ça nous coûtera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher demain si nous n'agissons pas aujourd'hui. Toutes les études le montrent, regardez-les s'il vous plaît, plutôt que de dire absolument n'importe quoi dans cet hémicycle. Deuxième élément, nous, Européens, nous avons acheté, nous avons dépensé, nous avons sorti des caisses de notre Europe près de 500 milliards de dollars l'année dernière pour acheter du pétrole et du gaz que nous n'avons pas. Les Américains, eux, ils ont gagné en exportant du gaz et du pétrole 150 milliards de dollars. Ça veut dire que sur une seule année, l'année dernière, ça fait près de 600 milliards d'écart de dollars en un an entre l'économie européenne et l'économie américaine. Presque un plan de relance par an. Un plan de relance par an d'écart. Pourquoi? Parce que nous achetons du pétrole et du gaz au lieu de développer les énergies que nous savons produire chez nous. Les renouvelables, le nucléaire, l'efficacité énergétique. Et donc, pour notre souveraineté, pour notre indépendance, pour notre balance commerciale, pour notre prospérité et nos emplois, nous devons redoubler en faveur de l'action pour le climat. Ce n'est pas une question morale seulement, c'est aussi notre intérêt économique. Et donc, nous devrions agir encore plus et surtout ne pas écouter ceux qui sont les alliés de Trump, les alliés de Milei, les alliés des puissances fossiles et qui sont aujourd'hui à l'extrême droite de cet hémicycle. Paldies. Vārds Zaļo grupas vārdā Sara Matjo kundzei vienai minūtei. Collega's, president Trump legde zojuist de eed af in Washington. En een van de eerste dingen die hij zal doen, is uit het klimaatakkoord van Parijs stappen. Dat akkoord moet de CO2-uitstoot van elk land en vooral van de grootste vervuilers zoveel mogelijk gaan beperken. Trumps onverantwoord gedrag heeft gigantische gevolgen voor ons milieu, voor onze gezondheid en voor onze planeet. En net nu moet daarom Europa het goede voorbeeld geven. Door op een koers te blijven voor onze 2030 klimaatdoelen. Door een ambitieuze 2040-doelstelling neer te leggen. Ik vraag dan ook aan de Commissie om zo snel mogelijk te komen met Europese hefboom om ervoor te zorgen dat die wereldwijde klimaatambitie op peil blijft. 2024, het was al het warmste jaar ooit. We moeten ons daarom voorbereiden op de gevolgen van die opwarming met een wetgevend initiatief rond klimaatadaptatie en we moeten leiderschap tonen op de volgende klimaattop in Brazilië. Dank u wel. Paldies. Tagad vārds kreiso grupas vārdā Georgios Georgiou kungam vienai minūtei. Lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο πλανήτης
Κυριολεκτικά καίγεται. Πλήττεται από ξηρασίες, καταιγίδες και καύσωνες που επιφέρουν απώλειες σε ζωές και περιουσίες, βλάπτουν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον, οδηγούν σε λειψιδρία. Αυτό λέγεται κλιματική αλλαγή. Λάθος. Κρίση να τη λέμε. Και ας την χλεβάζει ο Τραμπ και οι όμοιοι του εδώ μέσα ως μια ανόητη ιστορία. Πάω να πιστέψω βέβαια ότι και η Ευρώπη δεν πάει πίσω. Δίνεται απλόχερα δισεκατομμύρια για την άμυνα και τη στρατικοποίηση, δεσμεύοντας το μέλλον των επόμενων γενιών. Όταν όμως πρόκειται για την πράσινη μετάβαση, σφίγγεται πάρα πολύ τα ζωνάρια. Ενισχύεται τον πράσινο καπιταλισμό, δίνοντας πάρα πολλά δώρα στους λεγόμενους βιομήχανους της πράσινης μετάβασης. Επιτέλους φορολογήστε τους πλούσιους ρυπαντές, όχι τα φτωχά και μεσαία λαϊκά στρώματα, όχι τον παγκόσμιο νότον που φέρει το κύριο βάρος των κλιματικών επιπτώσεων. Κύριε Επίτροπε, η καταστροφή είναι μπροστά σας. Κάντε κάτι, ίσως να μην έχετε άλλη ευκαιρία. Ευχαριστώ. Paldies. Suverēna nācija Eiropa grupas vārdā runās Aņa Arndt 2 minūtēm. Lūdzu. Ja, wir hatten im Jahr 2024 einen Hitzerekord. Die globale Durchschnittstemperatur lag bei 1,6 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Na und? Ein wärmeres Klima war schon immer ein Segen für den Menschen. Nur technische Erfindungen machen es uns möglich, in kälteren Regionen zu überleben. Kälte ist der Killer für die Menschen, nicht die Wärme, um die es heute geht. Aufgrund der aktuellen strengen Kälte haben die deutschen Behörden Warnungen herausgegeben. Die Bürger sollen sich auf eine anhaltende Kälte einstellen und sie hält die Notdienste in höchster Alarmbereitschaft. Der Frost führt zu einem erheblichen Anstieg des Gas- und Stromverbrauchs. Im Jahr 2023 lebten 5,5 Millionen Menschen in Deutschland, die nach eigener Einschätzung ihr Haus und ihre Wohnung aus finanziellen Gründen nicht angemessen warm halten konnten. Und in Deutschland ist auch noch mit Stromausfällen zu rechnen. Ein grausames Fiasko. In früheren Zeiten kam es auch ohne menschlichen Kohlendioxidausstoß zu erheblichen Klimaschwankungen. In der mittelalterlichen Warmzeit war es in Europa etwa so warm wie heute. Die Erwärmung in den letzten 20 Jahren hat damit zu tun, dass die Sonne länger scheint. Die Sonnenscheinstunden allein in Europa haben um 250 Stunden im Jahr zugenommen. Und seit 2020 hat die Internationale Schifffahrtsorganisation den Einsatz von hochschwefelhaltigen Treibstoffen für Schiffe verboten. NASA-Wissenschaftler fanden heraus, dass die Wolkenbildung dadurch zurückging und die Erwärmung seit 2020 zu etwa 80% auf diese Maßnahme zurückzuführen ist. Das gehört alles in die Klimadebatte. Aber diese Erkenntnisse werden unterdrückt, weil sich die Regierungen an den CO2-Steuern, Emissionszertifikaten und anderen Dingen bereichern. Dieses Geld wird den Bürgern entzogen und über Subventionen von Windturbinen, Solaranlagen, Wärmepumpen und teilweise dubiosen Klimaprojekten umgelenkt. Hier gibt es viel aufzudecken. Deutschland braucht die AfD und die europäische. Thank you. Next speaker, Lydia Pereira, for 1.5 minutes, please. Planeta mais quente hoje é planeta com mais desastres amanhã. Em 2024, a temperatura média do planeta ultrapassou 1,5 graus Celsius em relação à época pré-industrial. O limite estabelecido no Acordo de Paris fracassou. Os fogos florestais, as inundações, a subida do nível do mar são exemplos que ameaçam vidas humanas, populações inteiras e a própria existência de vários países. Em Portugal, existem mais de 14 mil edifícios em risco de galgamento, inundação ou erosão costeira e cerca de 42 mil em áreas de risco de elevado incêndio. As alterações climáticas não são uma ideologia, são uma realidade incontestada. A Europa lidera
esta luta global. Estamos a descarbonizar a nossa economia. Precisamos de energia limpa no nosso compromisso com o ambiente e de energia barata no nosso compromisso com as empresas. Mesmo quando outros se retiram da Net Zero Banking Alliance, influenciados pela nova administração de Donald Trump, a Europa tem de se afirmar na maior coligação internacional de instituições financeiras empenhadas na transição da economia global. A aposta nas tecnologias limpas é a forma mais eficaz de combater as emissões, assegurar que o planeta não continue a aquecer e, ao mesmo tempo, assumir um salto estratégico da competitividade europeia. Salvar o planeta não exige apenas fazer o necessário, exige sim fazer o correto. Thank you, Colega Pereira. You have two blue cards. One is from João Oliveira. The second one is Gamprendi, Mr. Gerbenian. You take both, yeah? We will start with Mr. Oliveira. The floor is yours. Obrigado, Presidente. Sr. Deputado Lídia Pereira, é uma evidência hoje que a tentativa de implementar políticas com objetivos ambientais, utilizando instrumentos financeiros e instrumentos de mercado, é um fracasso. O mercado das emissões de licenças de carbono é verdadeiramente a demonstração de que não há por trás disso um objetivo de alcançar determinados objetivos ambientais, há verdadeiramente um negócio que é feito à custa do aumento da produção. E a primeira pergunta que lhe queria fazer era essa: se reconhece ou não o fracasso da utilização desses instrumentos financeiros e de mercado para alcançar objetivos ambientais. E a segunda pergunta é mais profunda. Não entende que para verdadeiramente termos uma perspectiva de combater e adaptarmos às alterações climáticas, precisamos de pôr em causa o modo de produção capitalista, a produção que recorre à destruição de recursos naturais, de ecossistemas, que utiliza o desperdício como fator de realização de lucro, não lhe parece incompatível com o alcance desses objetivos ambientais que referiu na sua intervenção? Senhor Deputado, para lhe responder à sua pergunta, eu vou reclamar aqui, vou chamar aqui uma referência democrata cristã. O Papa, há não muito tempo, dizia que precisamos de todos, todos, todos. E isso não é diferente em matérias de ambiente. E quando digo todos, 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 precisamos do mercado, sim, precisamos das empresas, precisamos das pessoas, precisamos das comunidades. A minha primeira resposta para si é, uma vez mais, todos, todos, todos. Esta é uma luta conjunta e, como eu dizia na minha intervenção, global. Resposta à sua segunda pergunta, que critica uma vez mais o sistema capitalista. Eu recordo-lhe que o sistema capitalista tirou milhões da pobreza. E a única forma de nós combatermos as alterações climáticas é encontrarmos um equilíbrio entre o crescimento económico e entre a mitigação às alterações climáticas. E, portanto, sim, o sistema capitalista é parte deste processo. Obrigado. Now you have a second blue card, Mr. Gerbrandi. So the floor is yours. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mrs. Pereira, for the sense of urgency that you described about climate change. But at the same time, it is your group that is undermining the Green Deal by trying to get rid of the deforestation law, by trying to get rid of the phasing out of the combustion engine. So how can you justify this high urgency that you're describing to fight climate change and at the same time being member of a group that is deliberately undermining the Green Deal plus climate policy? Floor is yours. You can answer, please. Sr. Deputado, eu acredito na moderação para responder ao problema das pessoas. Não acredito na divisão e, em particular, em matérias ambientais. E eu gostava de recordar que nos últimos 5 anos o grupo do Partido Popular Europeu aprovou a grande maioria da legislação do pacote Fit for 55. O que não invalida que tenhamos uma abordagem que seja também ela conducente às aspirações e às preocupações das empresas. Em momento algum ouviu da nossa parte pormos a ambição, as metas ambiciosas que a União Europeia tem em matéria de descarbonização da economia. Esse é um compromisso da área conservadora, esse é um compromisso com todos os cidadãos que firmámos em 2019 e que em momento algum, desde o início desta legislatura, pusemos em causa. Obrigada. Thank you. So, next speaker, Helen Fritzon, for 1.5 minutes. Tack, herr talman, kommissionär.
2024 blev det varmaste året någonsin. Och det är ju inte bara statistik, det är en verklighet som påverkar oss alla här och nu. Högre temperaturer, värmeböljor, bränder, extremväder som tar människoliv och förstör våra ekosystem. Mitt hemland Sverige har länge varit en förebild när det gäller klimat och miljö. Men så är det inte längre. Den nuvarande liberalkonservativa regeringen, som ytterst styrs av extremhögern i Sverige, har på kort tid raserat Sveriges anseende i klimatfrågor. De för istället en politik som ökar utsläppen. Och Sverige har gått från att vara bäst i klassen till att bli ett avskräckande exempel. Och detta medan EU den senaste mandatperioden har visat ledarskap. Men efter EU-valet ser vi samma utveckling här. Här sitter högerkrafterna som klimatförnekare och vill riva upp hela den gröna dealen. Och nu så hörde vi Trumps installation där man säger att man tänker lämna Parisavtalet igen. Vi vet att konkurrenskraft och klimatomställning måste gå hand i hand om vi ska öka investeringarna, säkra jobben och nå ökad tillväxt. Vi har ingen tid att förlora, vi måste göra mer. Och min önskan är att vi tillsammans ökar ambitionerna i 2040-målen till 95%. Tack. Thank you. Next speaker, Mathilde Androuet, for 1 minute, please. À ce jour, les solutions dites environnementales, essentiellement portées par la gauche, plus prophète que scientifique, n'ont eu pour seule option que la décroissance ou le greenwashing, solutions désastreuses pour faire baisser les températures. Leur échec sur la question de l'énergie, avec leur posture maladivement antinucléaire, les obligeant à recourir à l'éolien et donc au gaz et au charbon, aurait dû nous servir de leçon. Leur louange au photovoltaïque, demandant par exemple d'arracher plus de 50 hectares de forêt sur le plateau de Balerne dans le Jura, sont aussi une folie, heureusement arrêtée par le préfet. Vous voulez faire baisser les températures, cessez de défricher, cessez de bétonner. La bétonisation de nos environnements quotidiens est en Europe l'une des causes majeures de l'affolement du thermomètre en ville. Montreuil et Bagnolet, villes tenues par l'extrême gauche et les écologistes, ont défriché un îlot sylvestre entier en arguant un arbre arraché, un arbre replanté, en oubliant que le pouvoir de captation du carbone est bien plus important quand l'arbre est en pleine maturité. Sortons les questions environnementales des griffes des idéologues. La technique et la connaissance approfondie sont les seules clés de réussite pour ce défi collectif, qu'il s'agisse de nos environnements urbains ou ruraux. Thank you. Next speaker, Beatrice Timgren, for 1.5 minutes, please. Tack, herr talman. Vi är här för att debattera värmerekordet 2024 och behovet av klimatåtgärder. Jag ifrågasätter inte att det blir varmare eller att klimatåtgärder behövs. Men EU står inte för de största utsläppen. Det gör kommunistkina, som också är den stora vinnaren på vår klimatpolitik. Mina gröna, socialdemokratiska och centerpartistiska kollegor i den här kammaren förstår inte att EU kan inte rädda världen genom att montera ner vår industri och göra livet svårt för vanligt folk. Er politik resulterar i att jobben flyttar utanför Europa och att utsläppen inte heller försvinner. De flyttas bara till andra delar av världen. Istället för att kväva vår industri så behöver vi skära ner onödig EU-byråkrati och satsa på innovation. Ser vi till historien så är det just teknikutveckling som har blivit mest till utsläppsminskningar. Och vi är desperat behov av en realistisk klimatpolitik. Vänsterns oro, panik och domedagsprofetior för mina tankar till medeltidens flagellanter. De som piskade sig blodiga på gatorna för att bli av med pesten, men i själva verket blev en del av smittspridningen. Tack.
Sorry, Madam Timgren, colleague Timgren, you have a blue card from Benedetta Scuderi. Would you like to take it? From who? From Benedetta Scuderi. Okay. From Greens, yeah. Yes, thank you. You said that we need to address the global emissions, but then your party would oppose to anything that is tackling that, like the due diligence law or the deforestation law that is actually tackling what we do outside of Europe. Your party is not addressing anything that is tackling the overconsumption, and we know that overconsumption is produced in third countries. Your party is very, very strong partner and very close to Trump, that is going to be the president that is going to increase the American emissions. And I would like to remember you that the US is the second responsible for emissions in the planet. So how do you think we can solve the planetary emissions if your party wants to stop anything that Europe could do to play its part on the international level? Please, you have a floor to answer, please. Yeah, thank you. Of course, we need to increase the emission. I said that. That's of course, it's important. But we need to do that by innovation, not with shut down all the industries and move them to other parts of the world. That's not a solution. Or close the nuclear power. Look what happened in Germany. It will not save the planet or EU. We need to focus on both innovation, competitiveness, to be able to have a climate politics. And I think it's important to balance these two, to have an effective politics. Thank you. Yes, thank you, colleague Timgren. You have one more blue card from Emma Wiesner. Perhaps you know her. So. Det här är ju löjligt. Du och Sverigedemokraterna beklagar dig över klimatkrisen och höga utsläpp i Kina. När Sverigedemokraterna röstade nej till EUs utsläppshandel som prissätter industrin istället för vanligt folk. Ni röstade nej till CBAM som prissätter utsläppen i Kina. Och ni röstar nej till förnybar energi som ska ersätta den fossila. Faktum är att Sverigedemokraterna, ni har sämre klimatpolitik än Alternativ för Deutschland. Tycker du, Beatrice, att det är trovärdigt att stå här och beklaga dig över klimatkrisen samtidigt som ditt parti inte har ett enda konkret vettigt förslag för hur vi ska sänka utsläppen och klara 1,5-gradersmålet? Yes, thank you. You have a time for answer, please. Ja, tack. Jag tycker faktiskt att våra parti är en av få partier som faktiskt har realistiska förslag på hur vi ska göra det här. Det går inte med att bara pumpa in otroligt mycket pengar och tro att allting löser sig. Vi måste ha utveckling, innovation, annars har vi inga pengar att satsa på klimatarbete. Vi måste ha energi, vi måste ha kärnkraft. Vi måste balansera innovation, teknikutveckling, så kan vi ha en effektiv klimatpolitik som dessutom gynnar vår ekonomi. För faktum är att vi faktiskt halkar efter när det kommer till tillväxt och innovation. Thank you. Now we continue debate. Next speaker, Jan Herbrandi, for 1 minute. Thank you, Mr. Chairman, also for your pronunciation of my name. Thank you. Dear colleagues, since we were installed in July last year, we've had a debate every single month on the devastating effects of climate change, about flooding in Central Europe, about flooding in France, in Sicily, Valencia, and rightly so, because climate change is not something of the future anymore, it strikes now. And every year it strikes harder, creating more damage, causing more casualties. 2023 and 2024 have been the hottest years in history, and even more disturbing, much hotter than predicted. Scientists now state that we will pass the 1.5 degrees ceiling in 2030. So all responsible groups in this House are still standing by the Paris Agreement. Then act accordingly. I challenge the EPP and ECR. If you take Paris seriously, we have to clean our transport sector, our industry and agriculture. Stop denying science and stop undermining the Green Deal, but join Renew to fight climate change and at the same time strengthen our economy. Thank you. Thank you.
Next speaker, Per Holmgren, for 1 minute, please. Tack så mycket, herr ordförande. Kära vänner, då är vi här nu då på fel sida 1,5 grad och vi var ju väldigt snubblande nära redan 2023. Och den här snabba uppvärmningen vi har sett nu de senaste 2-3 åren, den visste vi inte om när vi förhandlade fram klimatpaketet Fit for 55. Och det är därför som ambitionerna nu måste höjas rejält. Det duger inte att prata om 90% till 2040. Det duger inte att prata om klimatneutralitet till 2050. Klimatneutralitet till 2050 innebär ju att vi ska fortsätta förstärka växthuseffekten fram till 2050. Vilket i sin tur betyder att den globala uppvärmningen inte bara fortsätter utan fortsätter att accelerera till 2050. Vi kommer att passera 2 grader långt innan dess. Och 2024 är hittills det varmaste året. Men med nuvarande klimatpolitik så kommer det bli ett av de allra kallaste år som någon av oss här inne kommer att få uppleva under resten av våra liv. Tack. Thank you. Next speaker, Elena Kontor, please, for 1 minute. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το 2024 καταγράφηκε ως το θερμότερο έτος στην ιστορία. Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και της υπερθέρμανσης εντείνονται και τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκαλούν σημαντικές καταστροφές σε όλη την Ευρώπη. Στη Νότια Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, τα νησιά και οι παράκτιες ζώνες δεν έχουν επαρκή χρηματοδότηση, δεν διαθέτουν ανθεκτικές υποδομές, ούτε την αναγκαία συνδεσιμότητα για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων με αποτέλεσμα να πλήττονται δυσανάλογα και να οδηγούνται σε ερημοποίηση. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης, είναι επίγουσα ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα νέο περιφερειακό μοντέλο διακυβέρνησης για την πρόληψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών που θα συνδέεται άμεσα με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές κλιματικής προσαρμογής, να ενισχύσουμε τις ευάλωτες περιοχές με σύγχρονες και ανθεκτικές υποδομές μέσω ενός ευέλικτου μηχανισμού υλοποίησης και τέλος, να διαθέσουμε πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών μέσα από τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μακροπρόθεσμου ταμείου για φυσικές καταστροφές. Σας ευχαριστώ. Thank you. Next speaker, Andras Tivadar Kulja, for 1.5 minutes. Kedves képviselőtársaim! 2024 az emberiség egyik legforróbb nyaraként vonult be a történelembe. A klímaváltozás már nem csak távoli veszély, hanem a mindennapjaink része, és a kórházak falai között is életeket követel. Magyarországon a nyári hőhullámok életveszélyes állapotokat teremtettek. Orvosként számtalan alkalommal láttam 30-35 fokos korteremben idős betegeket az életükért küzdeni. Orvos és ápoló kollégák számoltak be arról, hogy extrém mértékben megterheli őket, és veszélyezteti a betegek gyógyulását a magas hőmérséklet. A magas hőmérséklet extrém mértékben terheli meg a szív-érrendszert, lassítja a sebgyógyulást, növeli a fertőzés veszélyt. Miközben a betegeket és az orvosokat is egyaránt mentális és fizikai kimerültségbe sodorja. A klímaváltozás ellen közösen kell fellépnünk. Ezért is voltam tagja a COP29 klímacsúcs európai parlamenti delegációjának. Ugyanakkor a tagállamoknak fel kell készíteniük a gazdaságukat és a szociális rendszerüket is a klímaváltozás hatásaira. Magyarország mindkét területen kudarcot vallott. A magyar kormány vallott kudarcot. Korlátozzák a zöld energiák használatát, kórházi felújításokat oligarcháknak játsszák ki, ahelyett, hogy szakmai alapon a betegek igényeire szabnák a kórházi ellátórendszert. Sürgősen és közösen kell fellépnünk. A klímaváltozás a mindennapjaink része, és minden elvesztegetett pillanat emberek életét teszi kockára. Köszönöm szépen. Thank you. Next speaker, Vice President Javi López, floor is yours. Muchas gracias, presidente. Hoy hablamos en este Parlamento para recordar que el tiempo se ha acabado,
que el aumento de la temperatura de la Tierra ya es de 1,5 grados, que era el objetivo que nos habíamos fijado como comunidad internacional, que lo hace después de 10 años batiendo récords año tras año, y lo hace además cuando aún no hemos llegado al pico de emisiones globales. Así que la situación probablemente continúe empeorando. Recordar algunos datos. Nos recordaban durante estos últimos días que el 50% del crecimiento económico para los próximos 20 años está en riesgo por el cambio climático. Y el Tribunal de Cuentas nos decía que nos hemos gastado en fenómenos meteorológicos extremos 26.000 millones en la última década en Europa. Y que nos tenemos que preparar a que si el aumento de la temperatura pasa de 1,5 hasta 3 grados, en esta franja pueda ser entre 42.000 millones y 175.000 millones. No solo la vida, los ecosistemas, sino también nuestra economía está en juego. ¿Qué hacer frente a esto? Adaptarnos. 2, tener objetivos ambiciosos para 2040, que ahora discutiremos, y coordinarnos con el mundo en la próxima COP que celebraremos en Belén. Thank you. Next speaker, Roman Haider, for 1.5 minutes, please. Das heißeste Jahr der Messgeschichte also. Gemessen wahrscheinlich unter anderem von diesen mehreren hundert Messstationen in Großbritannien und den USA, die es gar nicht mehr gibt und deren Daten fiktiv hochgerechnet worden sind. Oder von solchen Messstationen, die man direkt in Wärmeinseln, sprich mitten in die Städte hineingestellt hat, wo es ohnehin immer wärmer ist als auf dem Land. In Washington wird Präsident Trump wegen der Kältewelle im Kapitol und nicht im Freien angelobt. Auf Hawaii schneit es und die südliche Hemisphäre erlebt einen kalten Sommer wie nur selten zuvor. Aber die Vereinigten Gläubigen der Klimakirche, der Hysteriker der letzten Tage, die rufen schon wieder die Klimaapokalypse aus und sie verlangen Maßnahmen. Noch mehr von diesen Maßnahmen, die unsere Wirtschaft ruinieren. Maßnahmen, die unsere wirtschaftliche Lebensgrundlagen zerstören. Maßnahmen, die aber vor allem dem Klima nichts nützen, angesichts eines nur noch 7%igen Anteils Europas am weltweiten CO2-Ausstoß. Keine einzige dieser sinnlosen Green Deal-Maßnahmen hat auch nur irgendeinen Einfluss auf das Klima. Sie kosten nur Unsummen an Geld, sie machen uns ärmer und sie rauben uns somit die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, um mit den Auswirkungen des Klimawandels fertig zu werden. Wenn Europa eine Zukunft haben soll, dann brauchen wir eine Kehrtwendung um 180 Grad. Dann muss es heißen, Schluss mit diesem schädlichen Green Deal. Thank you. Next speaker, Sergio Berlato, for 1.5 minutes. Signor Presidente, signor Commissario, negare i cambiamenti climatici significherebbe negare l'evidenza, per il solo fatto che i cambiamenti climatici sono sempre esistiti ed esisteranno sempre, perché questa è una caratteristica costante del nostro pianeta, cambiamenti legati prevalentemente alla variabile intensità dell'attività solare. Affermare che la causa principale dei cambiamenti climatici sia da imputare alle attività umane e in particolar modo alle emissioni di CO2 legate a queste attività è una teoria priva di qualsiasi fondamento scientifico. Mentre condividiamo la necessità di contrastare le attività umane che producono ed emettono sostanze inquinanti che sono davvero pericolose per la salute umana e dannose per l'ambiente e l'ecosistema, definire come sostanze inquinanti le attività l'anidride carbonica di cui si nutrono le piante con le conseguente produzione di ossigeno è davvero paradossale. Perché allora si vuole falsamente attribuire i cambiamenti climatici alle attività umane che emettono CO2? La risposta può essere trovata nel grande affare della compravendita dei diritti alle emissioni di CO2, meglio noto come ETS, che dal 2013 ha raccolto oltre 175 miliardi di euro. Va evidenziato che i profeti di sventura, tra i quali spiccano coloro che sono pervasi dall'ideologia animale ambientalista, usano il catastrofismo come metodo per spaventare le persone ed imporre loro ingiustificate limitazioni delle loro libertà individuali, provocando contestualmente una preoccupante perdita di competitività dell'economia europea nei confronti di altre economie e di altre nazioni del mondo. Il nostro obiettivo è tutelare la salute delle persone e salvaguardare l'ambiente, non certo inseguire le interessate profezie dei profeti di sventura. Berlato, you have a blue card from Madame Benedetta Scuderi. Would you like to take? Yes.
Yeah, please take your place the same what you were speaking. Yes, thank you. Onorevole Berlato, ne voglio fare due domande. Una è se nelle sue lucubrazioni scientifiche ha trovato mai un cambiamento climatico che è avvenuto in così poco tempo di così tanti gradi, visto che ha riportato dei dati scientifici sui cambiamenti sempre avvenuti, perché purtroppo mi sembra che non ci sia. La seconda domanda è più politica. Lei mi conferma che questa è la sua posizione, la posizione del suo partito, cioè quelli che lei dice a nome del suo partito e quindi il partito di governo della Premier Meloni, che il cambiamento climatico non è indipendente dalle emissioni? Perché purtroppo c'è molto contrasto e confusione su quali siano le cause del cambiamento climatico, e questo è nelle mani della persona e del partito che sta governando uno Stato come l'Italia. Yeah. Noi, cara collega, abbiamo tantissime dimostrazioni di cambiamenti climatici avvenuti nel passato e che avverranno anche nel futuro, come lei ben sa. Basta studiare un po' e la cosa è facilmente riscontrabile. Per quanto riguarda le mie affermazioni, io sono Sergio Berlato, deputato italiano del Parlamento europeo alla quinta legislatura, e ho sempre espresso con grande coerenza e libertà le mie opinioni. Thank you. Thank you very much. Next speaker, Emma Wissner, for 1 minute, please. Förra året var det varmaste året uppmätt någonsin. Faktum är att varje år från och med nu ser ut att bli det varmaste året någonsin. Och som om det inte vore nog med det svärs idag en klimatförnekare in som president i ett av världens största länder igen. Senast drog han sig ur Parisavtalet och det råder inga tveksamheter och tvivel om att han kommer göra det igen. Världens mäktigaste man skiter fullständigt i klimatkrisen. Och även här i Europa ser vi samma tendenser. För det låter ju så enkelt att göra ingenting och låtsas som att klimatkrisen inte finns. Men faktum är att det är dyrare att vänta. Det är svårare att inte göra någonting och det är större förändringar att låtsas som att klimatkrisen och klimatförändringarna inte finns. Vi vet vad vi måste göra det nu. Höja kostnaden för utsläpp, stoppa fossila bränslen och göra det billigare att välja fossilfritt. Och framförallt måste vi hjälpas åt att hålla gränsen mot klimatförnekarna. So, thank you. Next speaker, Benedetta Scuderi, for 1 minute, please. 1896 Arrhenius scriveva dell'impatto della CO2 rispetto al clima. Anni 70 gli scienziati di Exxon scrivevano dei devastanti impatti della combustione dei fossili per poi nascondere tutto. 92 firma degli accordi di Rio, 97 Kyoto, 2015 a Parigi ci impegniamo a rimanere entro l'1,5 gradi. Il futuro è oggi. Nel 2024 abbiamo superato la fatidica soglia dell'1,5. Le conseguenze sono chiare: caldo, siccità, alluvioni, incendi. Excuse me. Sorry, I interrupt you, but may you speak a bit slower because interpretation is difficult. So, sorry. Thank you. Shall I start again? Or? You can start from again, but please keep the reasonable tempo. Okay. This is the second time that happens to me, so I need to really train. 1896 Arrhenius scriveva dell'impatto della CO2 rispetto al clima. Anni 70 gli scienziati di Exxon ci dicevano dei devastanti impatti della combustione dei fossili per poi nascondere tutto. 92 la conferenza di Rio, 97 Kyoto, nel 2015 a Parigi ci impegnavamo a rimanere entro l'1,5 gradi. Il futuro è oggi. Nel 2024 abbiamo superato la fatidica soglia dell'1,5. Le conseguenze per i nostri territori sono chiarissime: siccità, alluvioni, incendi stanno devastando i nostri paesi e le nostre vite a ritmi preoccupanti. Se vogliamo parlare di sostenibilità economica e sociale, dovremmo ricordare i miliardi di euro di danni che subiamo dall'inazione climatica e le migliaia di vittime. Dobbiamo dire che i finanziamenti pubblici sussidiano il fossile e la guerra e non abbastanza la transizione. Il futuro è
oggi, eppure continuiamo a rimandare le soluzioni. Le destre da Trump a Meloni e anche in questa Camera, come abbiamo visto, negano il cambiamento climatico, vogliono ancorarci a uno status quo dove il 50% della popolazione inquina quanto l'1% più ricco. Ci vogliono tenere nella morsa del fossile, proprio quando avremmo più bisogno di agire. Il futuro è oggi e per noi c'è ancora speranza. Vogliamo un'Europa ambiziosa, giusta e responsabile nel contesto domestico come in quello internazionale. Collega Scuderi, you have a request for a blue card from Mr. Arno Bausemer. He is on the right side from you, from 616. You will take it. Please, floor is yours. Ja, vielen Dank, Frau Scuderi, dass Sie auch die Frage zulassen. Ich muss sagen, Ihr grüner Wirtschaftsminister, Ihr grüner Parteifreund in Deutschland hat die deutsche Wirtschaft vor allem mehr oder weniger hingerichtet in den letzten Jahren. Und ich möchte Ihnen eine ganz simple Frage stellen. Aus Ihrer Partei, auch von den Sozialdemokraten, hört man immer wieder, man müsste neue grüne Jobs schaffen. Was gewinnen wir in Europa damit, wenn wir einen grünen Job schaffen, aber dafür vielleicht 10 alte Jobs verlieren? Wir bekommen Massenarbeitslosigkeit, wenn diese Form des Klimaradikalismus nicht aufhört und wir nicht versuchen, einen Einklang zwischen Ökologie und Ökonomie zu gewinnen. Vielen Dank, dass Sie die Frage beantworten. Ich bin sehr gespannt. Please, you have a floor. Ricordo al collega che io sono dei Verdi e non dei Socialdemocratici. Sì, potremmo creare un lavoro verde e perderne 10 standard se facciamo quello che dite voi, cioè non investire sulla transizione e pensare ancora che l'industria del passato possa essere il futuro quando tutto il resto del mondo sta andando in un'altra direzione. Noi vogliamo creare posti di lavoro, vogliamo coniugare la transizione con una transizione sociale vera. È per questo che chiediamo maggiori investimenti, è per questo che chiediamo una visione chiara che capisca dove dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare ce lo dice la scienza, ma ce lo dice anche l'economia. Noi abbiamo una visione, voi purtroppo volete solamente rimanere ancorati a uno status quo di interesse personale. Thank you. Thank you. Next speaker, Hildegard Bentele, for 1.5 minutes, please. Sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird wärmer und wärmer und wärmer auf unserem Planeten. Und das mittlerweile 10 Jahre hintereinander in Folge. Ende letzten Jahres haben wir endgültig auch das 1,5 Grad Ziel gerissen, das wir uns aus guten Gründen als Weltgemeinschaft vor 10 Jahren in Paris gesetzt haben. Weil ab mehr als 1,5 Grad Erderwärmung unwiederbringliche und unkontrollierbare Veränderungen eintreten werden, weil Gletscher und Polkappen schmelzen, weil die Tundra auftaut und weil nie dagewesene Hitzewellen und starke Regenfälle auch bei uns schwere Schäden anrichten. Diese alarmierende Entwicklung ist einer der wichtigsten Gründe, weshalb ich mich entschlossen habe, in diesem Parlament Politik zu machen. Und wir haben seit 2019 mit der Verabschiedung verbindlicher Klimaziele auch eine Kursänderung eingeschlagen. Aber wir haben in der letzten Legislatur auch festgestellt, wie schwierig es ist, unser auf fossilen Brennstoffen basierendes Energiesystem umzustellen, Mobilität, Gebäude und Landwirtschaft emissionsärmer zu bekommen, Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Und dass wir viel Geld investieren müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem, wenn die weltweite Konkurrenz schneller, disruptiver und entschiedener vorgeht. Und jetzt kommt das zweite Aber. Kein oder weniger Klimaschutz ist noch teurer. Schauen Sie sich an, welche Schadens- und Wiederaufbausummen für Los Angeles aktuell errechnet werden und wie viele Milliarden die Flutkatastrophen und Hitzewellen an materiellen Schäden ausgelöst haben, von den Toten, Verletzten und Vertriebenen gar nicht zu sprechen. Wem Verantwortungsgefühl und Zukunftswille abgeht und wer Wissenschaftlern nicht zuhören möchte, den bitte ich zumindest einmal mit den Betroffenen zu sprechen oder das Gespräch mit den Versicherern zu suchen, die solche Schäden bald nicht mehr versichern werden, wenn uns in Europa, aber auch weltweit, wenn wir uns nicht vernünftig zusammentun und den Klima... Sorry, I have to be fair for everybody. Thank you very much. Next speaker, Annalisa Corrado, for 1 minute, please. Grazie Presidente. Gli ultimi 10 anni sono stati i più caldi dal 1850, con il 2024 il più caldo di tutti, che sarà con tutta probabilità il più fresco dei prossimi. Potrei parlare delle temperature raggiunte quest'estate dal Mediterraneo o dell'anticiclone delle Azzorre. Potrei parlare delle tragedie e degli eventi estremi in Europa e nel mondo, dell'Emilia-Romagna, di Valencia, della siccità in Sicilia, delle inondazioni in Libia o degli incendi a Los Angeles. Ma la verità è che persino in quest'Aula siede chi cerca di nascondere e
ridicolizzare in ogni modo queste evidenze che stravolgono nel mondo le vite di centinaia di milioni di persone. La verità è che non stiamo facendo abbastanza. Ogni volta che chiediamo tempo invece che risorse, quando sappiamo benissimo che il tempo non c'è, non stiamo facendo abbastanza. Ogni volta che incolpiamo le emissioni di altri paesi, mortificando ciò che l'Europa può fare in termini di leadership, di ambizione e competitività, non stiamo facendo abbastanza. Slow down, please. Just slow down. So Yes, it's not a time, but slow down, please. Sorry. Ogni volta che incolpiamo le emissioni in altri paesi, mortificando ciò che l'Europa può fare in termini di leadership, ambizione e competitività, non stiamo facendo abbastanza. Ogni volta che non ascoltiamo la scienza e quella vera, fatemi dire quella vera, e le giovani generazioni che si fanno arrestare pur di urlarci in faccia la verità, non stiamo facendo abbastanza. Questa è la sfida più importante che l'umanità abbia mai affrontato. Quando inizieremo a trattarla come tale? Yeah, thank you very much. Next speaker, Gilles Penel, for 1 minute. Les changements climatiques existent, ils ont toujours existé. Par contre, ce qui est inacceptable, c'est ce catastrophisme climatique des Khmers verts, parce qu'il permet de justifier des tsunamis de contraintes, de normes, de règlements, qui pénalisent pourtant l'économie de l'Union européenne la plus vertueuse du monde. L'Union européenne a baissé de 33,9% ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990. La Chine les a augmentées, elle, de 300% depuis 1990. Dans une situation de concurrence mondiale avec le renouveau de la puissance américaine, nous n'arrêtons pas de nous tirer des balles dans le pied. Mais je voudrais aussi attirer l'attention de certains, particulièrement à gauche, que l'application de toutes ces normes, ces contraintes, ces règlements pénalise en priorité les catégories populaires, qu'on empêche de se chauffer, de se déplacer, de travailler librement. L'écologisme, je dis bien l'écologisme, est décidément un sport de riches. Thank you. Next speaker, Gregory Aldion, for 1 minute, please. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, 2024, l'année la plus chaude jamais enregistrée, nous avons franchi pour la première fois le seuil symbolique des 1,5 degrés établi par l'accord de Paris de 2015. Cette hausse des températures a entraîné une série d'événements climatiques extrêmes, inondations en Allemagne, tempête Boris en Europe centrale et orientale, orages violents en Belgique provoquant inondations et incendies, incendies au Portugal ainsi qu'en Grèce qui a connu son été le plus chaud jamais enregistré. Inondations en Espagne, tout le monde s'en souvient. Pluie torrentielle en Italie, sécheresse et incendies en Sicile, Sardaigne. En France, tempête Leslie en octobre et bien sûr le cyclone Chido à Mayotte et tant d'autres au travers le globe. En cette année 2024, nous avons tous été les tristes témoins de ces catastrophes et de leurs conséquences tragiques. Ne mettons plus la tête dans le sable car notre maison brûle toujours et de manière virulente. Ici, au Parlement européen, avec la Commission européenne, nous devons faire nôtre le rapport de Solini-Nisto et ses recommandations. C'est un rapport historique. Il est temps de mettre la prévention et la préparation des crises au cœur de nos priorités en adaptant nos dispositifs. Pour conclure et pour faire réfléchir, un seul chiffre. La facture des catastrophes en Europe s'élève à 14 milliards d'euros en 2024 et je ne parle pas du bilan humain. Thank you. Next speaker, Maria Ohisalo for 1 minute. Arvoisa puhemies, komissaari, kollegat. Vuosi 2024 oli ensimmäinen kalenterivuosi, jolloin maapallon keskilämpötila ylitti 1,5 asteen haamurajan. Toimet ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseksi ovat paitsi liian vähäisiä, myös kirjaimellisesti kuolettavan hitaita. Ilmastodenialisti Trumpin noustua jälleen valtaan ja lännen rivien rakoillessa EU:n on lunastettava roolinsa globaalissa ilmastojohtajuudessa. Ja nyt ei ole aika lannistua, vaan nyt on aika taistella kovempaa kuin koskaan aiemmin. Ja odotan nyt komissiolta sitovaa suunnitelmaa fossiilisten polttoaineiden tukien lopettamiseksi ja fossiilisista polttoaineista luopumiseksi niin pian kuin mahdollista. On aika lopettaa roikkuminen ihmisten, ilmaston ja turvallisuuden kannalta tappavassa fossiilitaloudessa ja suunnata investoinnit vihreään ja oikeudenmukaiseen siirtymään.
Thank you. Next speaker, Carmen Crespo Diaz for 1.5 minutes, please. Gracias, presidente, comisario, colegas. El calentamiento global afecta a toda la población, a la seguridad europea y a la salud de los europeos, especialmente a los más vulnerables. Hay que trabajar para reducir las gases de efecto invernadero, pero ¿cómo? Hacerlo también no poniendo en riesgo los empleos y la economía de Europa, sin radicalismo, sin sectarismos, con sentido común, con políticas correctas y con recursos económicos. Y en el interior de Europa, y mirando también al exterior, Europa no puede trabajar sola. Reconocer en países situaciones en el sur de Europa como la sequía, consecuencia directa del cambio climático, fortalecer la normativa y apostar por una directiva de la escasez de agua a la población o a los sectores productivos, trabajando también por la tecnología e invirtiendo en el 16% de la fuga, que es el tema del agua. Transferencia, aguas subterráneas, que es nuestra hucha, embalsamientos, desalación y la esperanza blanca, la economía circular, las aguas regeneradas. Y la prevención en las danas como en Valencia, donde realmente se ha trabajado poco en prevención en los planes hidrológicos, ni restauración del pollo, ni la embalse de regulación como Cheste. Y, por supuesto, más lucha, más prevención, menos sectarismo. Y, en este caso, no pedir los fondos de solidaridad que ha ofrecido Europa tan tarde, 12 semanas después, como lo ha hecho España. Creo que en este momento los incendios también es un problema gravísimo. Lo estamos viendo y hay que bajar, en este caso, las emisiones, pero sobre todo también en las consecuencias, en los equipos de extinción, todo el año y estrategias de protección civil. Y trabajar en el mercado de carbono, como establece el artículo 6 del Acuerdo de París. Next speaker, Chloe Riedel for 1 minute. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée et le seuil des 1,5 degrés de réchauffement a été dépassé. Ceci a des conséquences directes, nous les connaissons, ce sont des sécheresses, des méga-feux, des inondations, des cyclones qui détruisent des habitats, qui déplacent des milliers de personnes et qui coûtent des milliards d'euros. Et ce sont toujours les plus vulnérables qui souffrent le plus des conséquences du réchauffement climatique. 80% des décès dus à la chaleur touchent les pays du Sud, pendant qu'en 2025, les 1% les plus riches de la planète ont déjà épuisé leur budget carbone en l'espace de 10 jours. Alors face au réchauffement climatique qui ne connaît pas de frontières, nous n'avons jamais eu autant besoin de coopération entre États. L'écologie est par nature incompatible avec la logique du chacun pour soi et la poursuite agressive de l'intérêt national. Pourtant, vient d'être investi président des États-Unis un homme, Donald Trump, pour qui les relations internationales riment avec intimidation et brutalité. Il a annoncé qu'il démantèlera les normes qui protègent la nature, qu'il relancera les forages de combustibles fossiles ou encore qu'il retirera les subventions aux énergies renouvelables. Demain, il nous dira peut-être que si la Terre n'est plus habitable, nous pourrons aller habiter sur Mars. Contre le cynisme et le déni du réchauffement climatique, l'Europe doit pouvoir se protéger et s'interposer. Next speaker, André Rouget, for 1 minute. Monsieur le Président, chers collègues, un point d'accord avec mes collègues des autres groupes, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée par l'Organisation météorologique mondiale. Du fait de leur spécificité géographique, les régions ultrapériphériques de l'Union européenne sont les premières victimes de cette évolution du climat. Le bassin du Maroni, le plus grand fleuve du département français de Guyane, souffre ces derniers mois d'un déficit pluviométrique. En Guyane, la sécheresse est désormais extrême et presque permanente. Ainsi, depuis octobre, les pirogues qui empruntent le fleuve pour relier les 40 000 habitants des communes enclavées au littoral sont à l'arrêt. Cette situation empêche l'acheminement des marchandises et des personnes dans ces zones isolées. Elle met à mal la scolarité des élèves et l'accès aux services administratifs et sanitaires. L'État cherche à assurer tant bien que mal la continuité de l'approvisionnement en biens de la première nécessité, mais il ne peut agir seul. Dans ces conditions, la prise en compte par l'Union européenne des problématiques liées aux spécificités des RUP en général et de la Guyane en particulier s'avère primordiale et doit guider l'action de la Commission européenne. Thank you. Next speaker, Sigrid Fries.
Trump is taking over the presidency as we speak, and while we have this debate, he's making it clear that the US intends to leave the Paris Agreement again. While 2024 is the hottest year ever recorded, and even if someone tries to claim this is just a coincidence, I would like to remind you that each of the last 10 years are in the top 10 warmest years ever recorded. So climate disaster have become, I think, a fact of life. Climate change is something that we must tackle in the EU. We still have a slim chance to keep long-term global warming under 1.5 degrees, but this calls for swift EU climate action. So let Donald Trump do all the talking. Let's have EU actually walk the walk. Let's have EU step up, be a climate leader. So, Commissioner and colleagues of this House, let's push for an ambitious 2035 emissions target based on a 90% target for 2040, well ahead of the COP30. We cannot wait until the last moment. Cutting emissions means replacing polluting gas and coal with clean solar and wind. And to achieve this, we need a 2040 renewables target that's ambitious. Thank you. Next speaker, Sakis Arnautoglu, for 1 minute, please. Καλησπέρα. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τα ακροδεξιά κόμματα δεν θα ήθελαν να ζήσουν σε ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Αυτό ακόμα είναι μια μεγάλη μου απορία. Η πράσινη μετάβαση δεν είναι μια πρόκληση, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια δίκαιη, ανθεκτική και βιώσιμη Ευρώπη. Η επιτυχία της εξαρτάται από τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τους πολίτες που βρίσκονται στο επίκεντρο των αλλαγών. Αν χάσουμε την εμπιστοσύνη τους, οι προσπάθειές μας θα είναι μάταιες. Το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου οι πολιτικές που αγνοούν τις ανάγκες των ανθρώπων οδηγούν σε οπισθοδρόμηση και δυσπιστία προς τη δράση για το κλίμα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί το ίδιο στην Ευρώπη. Τελεία και παύλα. Πρέπει να παραμείνει το παγκόσμιο υπόδειγμα, η Ευρώπη δηλαδή, για την υπεύθυνη και δίκαιη αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Όταν ο κύριος Τραμπ υπονομεύει τη δράση για το κλίμα, η Ευρώπη οφείλει να γίνει ο φάρος της ελπίδας και της λύσης. Κύριε Τραμπ, δεν χτίζεις μια μεγάλη Αμερική πάνω σε ερείπη ενός πλανήτη που καταρρέει από την κλιματική κρίση. Σε έναν κόσμο που φτωχαίνει και καταστρέφεται, δεν θα υπάρξουν νικητές, ούτε καν η Αμερική. Ευχαριστώ. Thank you. Next speaker, Thomas Buczek, for 1 minute, please. Szanowni Państwo, miarą odklejenia od rzeczywistości, jakie dotknęło brukselskie elity, jest fakt, że urzędnicy na najwyższym szczeblu zajmują się śledzeniem pogody. Wasz plan jest bardzo czytelny. Realizowana tu strategia strachu jest tak nachalna i prymitywna, że wśród tej mądrzejszej części Europejczyków powoduje naprzemian, śmiech i politowanie. A cel jest oczywisty. Mamy uwierzyć, że gdyby nie Zielony Ład i Fit for 55, usmażylibyśmy się wszyscy jak belgijskie frytki. Parlament debatuje o tym, że jest za gorąco, podczas gdy naszym obywatelom jest raczej za zimno, bo nie stać ich na najdroższą energię na świecie, którą im zafundowaliście. Chcecie kogoś przekonać, że tak warto żyć? Przekonajcie Chiny i Indie do waszej polityki. Europejczycy mają tego dość. Nie chcą być karani za cały świat, za to, że ogrzewają swoje domy, kupują samochody, latają samolotami i za to, że jedzą mięso. Dosyć tego. Niech żyje dwutlenek węgla, niech żyje wolność. Thank you. Thank you. Next speaker, Katri Kulmuni, for 1 minute. Honourable Chair, esteemed colleagues, this year has been the warmest on record. The Paris Agreement is in real danger, as mentioned here several times already. As the northernmost MIP, I surely do my best to save the winters for the coming generations too. We've been living through an era of acute crises throughout the 2020s, so signs of impact of climate change are continuously emerging across the globe. In order to prevent climate change from evolving into another acute and costly crisis, we need to take more actions. One of the largest sources of emissions in the EU is energy production. I believe more effective climate policies can be achieved through incentives rather than prohibitions. We cannot only impose bans, because if there isn't enough
sufficient and generally affordable renewable energy alternatives. At the same time, when we introduce the bans, the resistance will be only further fueling populistic movements. So let's be wise with the actions, best technologies, best possible timing, best results to truly cut emissions. Next speaker, Thomas Bayada, for 1 minute, please. Din hija diskussjoni dwar in-nies, dwar is-sajjiet Malti li qed jara inqas ħut fin-nasis minħabba bidliet fil-migrazzjoni tal-ħut. Dwar il-bidwi fil-Gżejjer Griegi li qed jara s-siġar taż-żebbuġ tiegħu jitbielu taħt sħana bla waqfien. Dwar il-familja f'Sardenja sforzuta li tirrazzjona l-ilma anke tul ix-xhur tax-xitwa. Għal dawk li jqisu l-Mediterran bħala darhom is-sitwazzjoni FM grovi, hekk kif ir-reġjun qed jisħun 20% aktar malajr mill-medja globali. Dejn hija l-istorja preżenti tal-Mediterranji, kriżi li tirrekjedi deċiżjonijiet dwar ir-reżiljenza tal-ilma, dwar il-bdiewa u s-sajjieda tagħna, dwar l-għejxien tagħna. Is-sena li għaddiet kienet l-aktar sena sħuna fl-istorja, dejn hija theddida eżistenzjoli li titlob azzjoni globali immedjata u bla aktar telf ta' żmien f'retorika politika bla fondazzjoni. Colleagues, cooperation is non-negotiable. Will we be remembered as the leaders who turned the tide or as the ones who let it sweep us away? The clock is ticking and the thermometer is rising. Let's not delay any further. Thank you. Thank you. Next speaker, Benoît Cassar, for 1 minute, please. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le réchauffement climatique est plus rapide et plus intense que ce qu'on croyait. Par exemple, alors qu'on croyait la fièvre catarrhale derrière nous, beaucoup de veaux naissent aujourd'hui sans cerveau, aveugles, avec des pertes économiques extrêmement lourdes pour les éleveurs européens. C'est une conséquence très concrète du réchauffement climatique. D'autre part, en ce jour particulier, l'Europe doit s'inquiéter de la mise en place du programme de l'administration Trump qui quitte l'accord de Paris et relance les énergies fossiles. Une administration Trump qui veut protéger son agriculture et son industrie par des droits de douane importants. Face à cette nouvelle situation, l'Europe doit impérativement réagir. 1. Elle doit préserver la santé économique de ses exploitations agricoles et de ses entreprises pour assurer son autonomie stratégique. 2. Elle doit investir dans les nouvelles technologies pour rendre notre agriculture encore plus durable, car l'agriculture fait partie des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Et surtout, l'Europe doit cesser d'être naïve et doit avoir le courage de protéger son agriculture et son industrie d'une... Sorry, thank you very much. Next, colleague, it's just you have to be fair I have to be fair for everybody. Okay, next speaker, Niels Fulson, for 1 minute, please. Tak, formand. Kære kommission, kære kommissær, kære kollegaer. 2024 var det varmeste år nogensinde målt. Klimaforandringerne er ikke en fjern fremtid, de er her nu, og vi ser konsekvenserne med menneskelige tab, ødelæggelser, oversvømmelser, migranter, der bliver nødt til at flygte og bevæge sig i millionvis. Det er meget skræmmende, og det er paradoksalt, at samtidig så ser vi, hvordan politikerne, nu Trump i sin indtrædelsestale, negligerer problemet fuldstændig. Vi ser, hvordan store grupper her i parlamentet, der taler i dag, taler som om, at der ikke er noget problem, og at CO2 er en god ting. Fordi det er naturligt. Ja, det er naturligt, men ikke i de mængder, det kommer i nu. Vi bliver nødt til at handle, og den gode nyhed er, at ved at handle på det her, så gør vi samtidig noget for at øge vores sikkerhed, fordi mere vedvarende energi kan gøres fri af Putins gas, og vi gør også noget godt for vores konkurrenceevne, for eksempel med energieffektivitet, der kan øge vores konkurrenceevne i forhold til vores virksomheder. Så lad os handle, lad os gøre det nu. Thank you. Next speaker, Romana Jerkovic, for 1 minute. Kolegice i kolege, da,
2024. obilježile su povijesno visoke temperature, ali predviđa se da će se taj trend nastaviti i u godinama koje slijede. Europa se zagrijava brže od globalnog prosjeka, zbog čega je ključno da sve države potpisnice Pariškog sporazuma u potpunosti poštuju njegove odredbe. Nije dovoljno da samo Europska unija prednjači u uvođenju rigoroznih pravila. Velike sile poput Kine i Sjedinjenih Američkih Država također moraju preuzeti odgovornost i ispuniti svoje obveze. Posljedice zatopljenja jasno su vidljive i u našem svakodnevnom životu. Posebno pogađaju radnike u sektorima poput poljoprivrede, građevinarstva i turizma. Visoke temperature ozbiljno ugrožavaju njihovo zdravlje i smanjuju radnu sposobnost. Bilježimo porast respiratornih i kardiovaskularnih bolesti, što dodatno opterećuje već i onako preopterećene zdravstvene sustave. Naši ambiciozni ciljevi zacrtani su u Europskom zelenom planu. Vrijeme je da ih počnemo dosljedno provoditi. Ne smijemo dopustiti nikome da ugrozi sve što smo do sada postigli. Hvala. Thank you, colleagues. We finished this debate. Now we have a catch the eye procedure, and I have not finished all the debate, sorry, but now we have a catch the eye procedure. I have 7 names on my list, and first speaker would be Vytenis Povilos Andriukaitis. Floor is yours. Dėkuoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiamas komisarė. Džiaugiuosi, kad mes dabar turime galimybę pasikeisti nuomonėmis apie neišpasakytai sudėtingą situaciją. Žano Klodo Junkerio komisija 2015 metais kaip tik atstovavo Europos Sąjungą, kada Paryžiuje mes džiaugiamės, kad Paryžiuje buvo pasiektas Paryžiaus klimato kaitos susitarimas. Ir štai dabar po 10 metų mes turime absoliučiai akivaizdžiai vėl didžiulę krizę, kad tas susitarimas dėja nepasiekia efektyvumo, nes net ES šalyse narėse yra akivaizdu, kad klimato kaitos įsipareigojimai vykdomi vangiai. Gerbiamas komisarė, aš kreipiuosi į Jūs. Jūs dabar kalbat, bet aš noriu Jūsų paprašyti. Mes ENVI komitete išklausėme audito rūmų ataskaitą, kurioje pažymėjo, kad šalių narių pastangos suvaldyti klimato kaitą yra nepakankamos. 400 audituotų savivaldybių nustatyta, kad nebuvo deramo dėmesio. Aš noriu atkreipti dėmesį audito rūmų išvadas. Next speaker on KGI procedure, Jutta Paulus. Floor is yours. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diejenigen, die hier von Alarmismus oder Katastrophismus sprechen, die lade ich ein, mal mit den Menschen im Ahrtal zu reden oder mit denen in Valencia oder mit denen in Griechenland oder in Österreich oder in Frankreich, die durch die Extremwetter im letzten Jahr Hab und Gut und schlimmstenfalls sogar Angehörige und Freunde verloren haben. Falls zukünftige Generationen noch in der Lage sein werden, auf die heutige Zeit zurückzublicken, also falls es uns gelingt, die Klimakatastrophe so weit zu begrenzen, dass noch eine menschliche Zivilisation möglich ist, dann werden Sie sich fragen, wie es möglich war, dass eine so fortgeschrittene Gesellschaft, wo die Wissenschaft alle Antworten hatte, bei der alle Lösungsmöglichkeiten, günstige erneuerbare Energien, Elektromobilität, Wärmepumpen, natürlicher Klimaschutz durch Renaturierung zur Verfügung standen, wie konnte diese Gesellschaft diese Katastrophe zulassen? Und die Antwort findet sich in den Redebeiträgen mancher Kolleginnen und Kollegen hier, denn Desinformation ist ein Virus, das die ganze Welt infiziert und Wissenschaft und Demokratie untergräbt. Yeah, thank you. Next speaker, Siegbert Frank Drose, please, floor is yours. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich möchte erst mal die Gelegenheit nutzen, Donald Trump von dieser Stelle aus alles Gute für seine Amtszeit und Gottes Segen zu wünschen.
Er hat heute vom goldenen Zeitalter, was anbrechen wird für uns alle, und von einer goldenen Zukunft gesprochen. Wie anders ist dann hier Debatte in diesem Parlament, wo Weltuntergangsapostel und 1,5 Grad Fetischisten sich versuchen, gegenseitig zu überbieten. Wir brauchen für den Klimaschutz unternehmerische Freiheit, Forschung und vor allem Kernenergie. Und es ist sehr erfreulich, dass große Investoren beschlossen haben, in diesen ganzen grünen Hokuspokus nicht mehr zu investieren. Sehr gut ist auch, dass Donald Trump heute erklärt hat, den Green Deal zu beenden. Und für alle Weltuntergangsfetischisten, die gar nicht genug Klimaschutz bekommen können, suchen Sie sich bitte eine Apotheke, dort gibt es entsprechende Medikamente, oder suchen Sie sich einen Arzt. Diese Psychose ist behandelbar. Wunderbar, dass Donald Trump den Green Deal beenden wird. Dankeschön. Well, I would appreciate if we will not use such personal issues during the KGI procedure even. It would noticed, I suppose. Next speaker, Grzegorz Braun. God bless everybody, and God save us from this neo-Marxist, Leninist, Lysenkist, climatist mantra that was repeated here so many times today. But as you spoke about climate changes and how much more our nations are supposed to pay for your doctrine, the new President of the United States of America has just flushed the whole Green Deal down the drain. And so should we. The only climate policy that we really need is good climate for business. Thank you very much. Next speaker, Nicolas González Cesares. 2024 ha sido el año más caliente registrado en nuestra historia. Hemos superado el límite de los 1,5 grados y Europa se calienta al doble de velocidad que el resto del mundo. Hoy ha llegado Trump a la Casa Blanca y ha decidido retirar a Estados Unidos de los acuerdos de París. Europa no va a caer en esos errores. Europa sabe que el cambio climático sucede. Si a Trump le da igual que se calcine California, a nosotros no. Creemos en las políticas de mitigación, de reducción de emisiones y de adaptación, por el bien de los que hoy vivimos en la Tierra y por el bien de los que van a vivir en el futuro, porque es un compromiso generacional. Por eso digo que Europa debe perseverar en la lucha contra el cambio climático. Es nuestra única oportunidad. Creemos en las tecnologías verdes como estrategia de crecimiento. Debemos perseverar. Y si a los amigos fascistas de Trump en Europa les gusta quemar fósiles norteamericanos o rusos, que lo hagan ellos en sus casas. Nosotros creemos en la tecnología verde. Next speaker, Maria Zacharia. Κύριε Επίτροπε, είναι η αλλαγή θερμοκρασίας ένα ακόμη φυσικό φαινόμενο ή το αποτέλεσμα των πολιτικών σας? Για δεκαετίες αγνοούσατε τις προειδοποιήσεις επιστημόνων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Επιλέξατε να χρηματοδοτείτε βιομηχανίες και λιμάνια που ρυπαίνουν. Ενισχύσατε όσους κερδοσκοπούν από την καταστροφή και αφήσατε τους πολίτες να πληρώνουν το τίμημα με τις ζωές τους και τις περιουσίες τους. Αυτή είναι η κλιματική κατάρρευση που προκάλεσαν οι πολιτικές σας. Το 2024 να είναι το πιο ζεστό έτος στην ιστορία. Θέλετε λύσεις? Φορολογήστε τους πλούσιους ρυπαντές. Αλλά βάλτε τις πετρελαϊκές και τις ναυτιλιακές μαζί να βρουν ένα καύσιμο. Ακόμη δεν έχει βρεθεί αυτό το καύσιμο. Είναι τελικά εισπρακτικό το μέτρο ή τελικά πρέπει να μην ρυπαίνει κανείς? Βρείτε μια λύση γι' αυτό. Αλλιώς θα πηγαίνουμε από το 30 στο 40, στο 50, στο 60. Ναι, επενδύστε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αυτό όχι εις βάρος των δασών και των οικοσυστημάτων. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ.
Next speaker, Diana Ivanovici Sosoacha. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că vulcanii produc anual 0,3 gigatone de dioxid de carbon, în timp ce activitățile umane au eliberat 37 de gigatone de carbon. Pe această idee, eu o să vă rog frumos să stingeți vulcanii. Mai mult, trebuie să stingeți luminile din Parlamentul European, să ne dați frig aici ca să trăim verde, în timp ce Schweighofer din Viena, din Austria, ne taie toate pădurile din România și ne fură tot lemnul. Apropo, ne ia și petrolul, ne iau și gazele. În acest timp, Europa are cam 7% din dioxidul de carbon produs la nivel planetar și suntem singurii care avem o activitate de acest gen de reducere a tot ceea ce este mai uman. Cred că ar trebui să citiți un pic de evoluția speciilor și să o uniți un pic cu Biblia ca să înțelegeți ce se întâmplă, iar românii nu au făcut revoluție în... Thank you, colleague. We are closing KHI procedure, and now I would like to ask to take the floor for the Commissioner Mikalev. Floor is yours. Thank you, President, and I would like to thank this House for this debate this evening on this very topical issue that is affecting many of our citizens in the Union, but also beyond. In this climate urgency, we have spoken a lot about data. It's important that we have unbiased and robust scientific information, which is going to be key if we really want to address the issue of cutting emissions. When we look at the data, we are truly alarmed. A lot of the data points that we mentioned were mentioned in this debate, and we are seeing it clearly that global temperatures are rapidly increasing, which is an effect of human-made climate change. Our rational reply must be that we cannot put our climate action on the back burner. We cannot decide to deal with this later. The EU will therefore stay course on its commitments to further emphasize the importance of global cooperation, of working with global partners around the world to limit global warming to 1.5 degrees Celsius, and make the most out of all the economic opportunities that this brings for our people and our businesses. We have spoken a lot this evening about the issue of competitiveness, about jobs, and how this impacts people. It is quite clear that sustainability and competitiveness are not opposing forces, but they could rather be complementary if we address them in the right way. Resilient, forward-looking companies are precisely those which are best placed for having future business success. This is going to be key if we want to address this issue in a comprehensive manner. Thank you. Thank you very much, Commissioner Mikalev. The debate is closed. The next item on the agenda is the Commission statement, Powering Europe's Future, Advancing the Fusion Industry for Energy Independence and Innovation. And here again, we will start with the Commission, and I will give the floor to Commissioner Mikalev. Please, the floor is yours. Honourable members, thank you for adding this important topic to today's agenda. The Commission is eager to advance on clean technologies on all fronts. This is crucial for our competitiveness, for our innovation, and for our clean energy sector. And our industry is ready to contribute and deliver. Thank you also for your continued support on fusion energy topics and ITER. Fusion energy has the potential to become a low-carbon, safe, reliable, and predictable energy source.
The global positioning of the European Union in fusion development is a key strategic goal linked to the decarbonization and security of energy supply amidst geopolitical uncertainties and shift. Fusion is no longer a research subject. It is becoming an industrial challenge with an immense potential for Europe's industry, competitiveness, and strategic autonomy, especially if we achieve its commercialization and scale up in Europe in the next decades. This point was also made clearly by Mr. Draghi in his report on the future of European competitiveness. We are tackling these issues with Member States in the frame of the Fusion Expert Group, where we observe fast developments in fusion around the world. Significant private investments illustrate fusion's business case potential and its long-term prospects. This complements well the scientific developments made in European partnership Eurofusion, associating all the plasma physics institutes in Europe. The European Union's contribution to the ITER project represents a significant investment in the European high-tech industry, with results already being recorded in terms of contribution to economic growth in Europe, as well as technological and industrial innovations. The European Union cannot stay behind. We need to act. We have everything in our favour: our position of long-standing global leadership, world-class fusion expert community, and innovative projects on the EU's territory. Now we need to capitalise on them to move up to the next level. The EU has been pursuing fusion for many years. The idea for a broad international cooperation in mastering fusion came at the end of the Cold War and was translated into the ITER project in the south of France, launched in 2008. Europe is the leading party in this unique project in the development of fusion as a future low-carbon energy source. More recently, we see other fusion initiatives around the globe that also seek to bring the vision of fusion energy closer to reality. The US and the UK have both made announcements about their plans to harness fusion in the next decade. China has also a very ambitious fusion project, and Japan has adopted its own fusion strategy. There are today more than 45 companies working to commercialize fusion energy around the world, mostly in the US. The total investment into these companies amounts to approximately $7.1 billion. The Commission is working on improving the fusion innovation ecosystem for startups in the frame of the European Innovation Council. ITER and the private fusion initiatives are complementary activities with mutual benefits. Nevertheless, ITER remains the best option for demonstrating the scientific and technical feasibility of using fusion as an energy source. Due to its power plant size and completeness of its design, ITER will perform unparalleled fusion experiments in an integrated way. Several essential systems will be tested exclusively in ITER. In the EU, we have not only a long-standing history of fusion research and of knowledge excellence with Eurofusion, but also a number of world-class national fusion installations besides ITER. But we currently do not capitalise enough in the EU on these efforts to create an EU fusion industry and to motivate innovative companies to emerge and to stay in Europe. We see a much more vibrant private fusion industry emerging in other parts of the world. We need to take action so that the EU remains a fusion leader and does not become a mere follower. The current situation calls for several actions. First, we must make sure that ITER delivers the expected proof
of scientific and technological feasibility of using fusion as an energy source. It is therefore crucial to continue our support to ITER, both politically and financially. Let me here thank the European Parliament at this stage for its steady support of the project in the past. The Commission counts also on its support in the future. The EU should also maintain its leadership in the project, and the Commission will continue promoting continuous performance improvement of the ITER organisation to build further confidence in its ability to complete ITER construction and launch its operations. Second, fusion for energy, the joint undertaking of the European Commission and EU member states, which implements the European contribution to ITER, has to keep fit for purpose as the project and future technologies evolve. It needs to be the centre of the EU's fusion design and engineering capacity, a hub of complex project management expertise, a place that continues to attract talent and provides a stimulating working environment for developing solutions for completing ITER in collaboration with the ITER organisation, European industry and science, as well as other ITER parties. Third, the European Commission and Fusion for Energy need to ensure that the European industry fully benefits from the procurements of components for ITER, allowing the EU to develop a supply chain for fusion. The Draghi report calls for the creation of a public-private partnership to promote a rapid and economically viable commercialization of fusion energy. We are working on this point also in the frame of the Euratom research and training programme. The Draghi report also highlights the need for a stable and predictable ecosystem for industrial innovation and leveraging the ITER project. On this, the Commission is exchanging with fusion industry beyond ITER and engaging with private companies to develop public-private partnership schemes for key enabling technologies for future fusion power plants. Such schemes are needed for fostering EU industrial know-how and competitiveness, and for leveraging EU scientific leadership and engineering knowledge developed in the ITER project. Fourth, to ensure a high level of safety in Europe while facilitating the definition of clear business cases for investors, the Commission is engaging with stakeholders in view of enabling fusion facilities in Europe. Finally, continued engagement with the major international actors, such as Japan and the US, will ensure exchange of experience and good practices. Again, the EU is in the front line of international collaboration on fusion. Honourable members, I now look forward to your precious remarks on this topic. Thank you very much, Mr. Commissioner. And we will now start with a round of speakers on behalf of the political groups, beginning with Ms. Bentele for 2 minutes, please. Sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube fest an die Innovationskraft Europas. Deshalb mache ich Politik in diesem Parlament und für unsere Europäische Union. Und deshalb habe ich mich auch dafür eingesetzt, Fusionsenergie gleich zu Beginn dieser Legislatur auf die Agenda zu setzen. Denn wir müssen handeln. Worum geht es? Wir alle wissen, dass wir dringend bezahlbare, saubere und sichere Energie für die Grundlastversorgung brauchen. Und Fusionsenergie könnte hierzu viel beitragen. Die EU ist in der Fusionsforschung exzellent, aber bisher fehlt der entscheidende Schritt zur Umsetzung der Theorie in die Praxis. Diese Lücke müssen wir schließen. Das heißt erstens, öffentliche Forschungsgelder gezielt einsetzen, um die noch bestehenden offenen, aber bekannten wissenschaftlichen Fragen schnell zu beantworten und auf eine bessere Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen bestehen. Und zweitens, und das ist das Wichtigste, unsere europäischen Start-ups im Bereich der Fusionsenergie fördern.
Diese Unternehmen brauchen neue Public-Private Partnerships und verlässliche finanzielle Unterstützung, die bei Erreichung konkreter Meilensteine ausgezahlt wird. Denn es ist Aufbruchstimmung da. 88% der Unternehmen in diesem Bereich erwarten, dass bereits in den 20er, 30er Jahren oder sogar früher das erste Fusionskraftwerk Strom ins europäische Netz einspeisen wird. Ich möchte einen Politikwechsel, der darin besteht, nicht länger allein auf einzelne Großprojekte wie ITER und Demo zu setzen. Wir sollten von nun an auch europäischen Fusionsenergie-Start-ups, die eine breite Bandbreite technologischer Ansätze verfolgen, eine echte Chance geben. Die Welt wartet nicht auf uns. Die USA und China investieren bereits massiv. Doch Europa hat ein breites und diverses Top-Know-how, um in der Fusionsenergie erfolgreich zu sein. Lassen Sie uns dieses große Potenzial zur zuverlässigen Verbesserung unserer Energieversorgung jetzt gemeinsam heben. Vielen Dank. Thank you very much. The next speaker is Mr. González Casares for 1 minute, please. Gracias, Presidenta, Comisario. Necesitamos participar en el debate de la fusión en Europa. Debemos creer en la posibilidad de generar una energía limpia y abundante, y lo estamos haciendo. Colaboramos con el proyecto del reactor ITER, donde Europa participa con el 45% de la financiación. Pero ese proyecto está con retrasos y está teniendo sobrecostes. Por lo tanto, le decimos a la Comisión que presente planes concretos de cómo podemos mejorar ese programa. Debemos seguir creyendo en esa posibilidad y debemos acercarnos cuanto antes a ello. Pero la Comisión debe también hacer esfuerzos para que estas tecnologías, que además nos proveen de nuevos avances tecnológicos, sean posibles y que Europa participe de ello. Somos conscientes de que es una tecnología experimental, pero al mismo tiempo estamos invirtiendo dinero. Y no olvidemos, señores y señoras diputados, que Europa y todos nosotros ya tomamos beneficio de la energía de fusión nuclear a través de los paneles fotovoltaicos, de la fusión del sol. Por lo tanto, sigamos creando en las energías renovables como elemento de futuro. Gracias. Thank you. The next speaker is Ms. Rochagnieu for 1.5 minutes, please. L'Europe semble enfin avoir tourné la page de sa naïveté. Elle a compris qu'assurer son indépendance stratégique est une nécessité dans un monde de plus en plus instable. Aujourd'hui, l'Union européenne, qui importe encore plus de la moitié de son énergie, doit impérativement diversifier ses sources d'approvisionnement pour se prémunir contre des dépendances critiques. Pourtant, une tension persiste entre ceux qui plaident pour une Europe ambitieuse et puissante et ceux qui prônent une décroissance qui, à terme, ne ferait qu'appauvrir nos économies et générer de nouvelles dépendances. Dans ce contexte, la fusion nucléaire s'impose comme un levier stratégique incontournable. Elle offre une énergie décarbonée, souveraine, abondante et abordable, capable de soutenir notre modèle industriel avancé. Les besoins énergétiques futurs de l'intelligence artificielle, de l'automatisation industrielle et de la société numérique seront immenses. Aucune source d'énergie intermittente ne pourra garantir un approvisionnement fiable à cette échelle. Le projet ITER, symbole de l'excellence européenne, illustre cette ambition. Malgré des défis techniques et des retards, il a permis des avancées technologiques déterminantes, ouvrant la voie à la maîtrise de la fusion. Il est désormais crucial de tirer les leçons des succès et des échecs pour optimiser les futurs investissements. L'Europe s'est historiquement construite autour d'Euratom. Elle ne peut ignorer que la fusion est un pilier de sa souveraineté énergétique et de sa puissance stratégique. À défaut, l'histoire industrielle du XXIe siècle s'écrira sans elle. Thank you very much. Next speaker is Mr. Krutilek for 2 minutes, please. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, byl jsem trochu na pochybách, zda komise bude dostatečnou pozornost věnovat právě i jaderné fúzi, protože v nominačních dopisech nových eurokomisařů jsem si nic pořádně nepřečetl. Ale když jsem potom mluvil s komisařkou pro startupy paní Zaharijevou a viděl jsem v programu dnešní debatu, tak jsem byl nakonec přesvědčen, že to nakonec bude přece jenom trošičku jinak. Energie z jaderné fúze představuje totiž nadějnou budoucnost, ale je to běh na trošičku delší trať. Proto je důležité podporovat hlavně mezinárodní projekt ITER, ale i další projekty, které k jeho rozvoji přispívají.
Z tohle úhlu pohledu jsem poněkud zklamán tím, že EU ukončila svůj finanční příspěvek do britského projektu JET, na kterém se podílela i unijní vědecká komunita. Ale jsou tady další dílčí projekty z jiných členských států. Jsem například hrdý na to, že čeští vědci již řadu let podporují, vytvářejí experimentální tokamaky, které v současnosti staví nový moderní tokamak Compass U, který jako první na světě dokáže vytvořit podmínky podobné těm v reaktorech budoucích fúzních elektráren. I Draghiho zpráva mimochodem zdůrazňuje, a bylo to tady už řečeno, že jaderná fúze může do budoucna hrát důležitou roli nízkouhlíkové, klimaticky šetrné, cenově dostupné a bezpečné alternativy v naší energetice. Potřebujeme pracovat nejenom na vývoji a demonstraci, ale musíme se již nyní připravovat na následnou komercializaci. Budeme potřebovat prostředí stimulující průmyslové inovace a usnadnění veřejných a soukromých investic pro zavádění energie z jaderné fúze. Věřím proto, že komise vyslyší doporučení pana Draghiho, připraví zastřešující inovační strategii pro energii z jaderné fúze a podpoří partnerství veřejného a soukromého sektoru. Thank you. And the next speaker is Mr. Grüttle for 1 minute, please. Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente, la fusion nucléaire présente un énorme potentiel. C'est une énergie propre, abondante, sans déchets, capable de garantir la sécurité énergétique des générations futures. Grâce à ITER, l'Europe est au cœur de cette avancée mondiale avec une expertise et des savoir-faire reconnus. Mais ce projet ne suffit pas. Pendant que nous avançons timidement, les États-Unis et le Royaume-Uni nous déploient des stratégies ambitieuses avec des financements massifs et des cadres réglementaires clairs. Ils attirent des milliards de dollars d'investissements privés et se veulent leaders de l'innovation. L'Europe ne peut pas rester spectatrice. Nous avons besoin d'une stratégie européenne pour la fusion nucléaire. Elle doit définir des objectifs clairs, financer la recherche et encourager les investissements privés et enfin garantir un cadre réglementaire adapté avec des normes de sûreté spécifiques à la fusion. Adoptons une vision de long terme, bien au-delà de 2050. Thank you very much. The next speaker is Ms. Paulus for 1.5 minutes, please. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gute Neuigkeiten. Wir haben einen perfekten Fusionsreaktor. Er arbeitet seit Milliarden von Jahren absolut zuverlässig und befindet sich in 150 Millionen Kilometern sicherer Entfernung. Unsere Sonne. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich finde die Kernfusion absolut faszinierend. Und natürlich sollten wir weiter Forschung betreiben. Aber wir sollten auch ehrlich sein. Irdische Kernfusion ist keine Lösung für unsere aktuellen Klima- und Energieprobleme. Seit den 70er Jahren heißt es, in 30 Jahren ist der Fusionsreaktor serienreif. Ich glaube, das werden die längsten 30 Jahre der Erdgeschichte, weil das sagt man ja leider immer noch. Und die ach so tollen Durchbrüche der letzten Jahre haben original noch nie mehr Energie erzeugen können, als man vorher in das System reinstecken musste. Also in die Laserenergie oder in die Kühlung oder in die Supermagneten oder in die Plasmagenese. Und dazu kommen noch offene Fragen wie die Versorgung mit Tritium, der Umgang mit radioaktiven Abfällen oder ganz simpel diesen Prozess länger als für 5 Sekunden aufrechtzuerhalten. Also Kosten enorm, Technologie hochkomplex und unausgereift. Ob Kernfusion jemals wirtschaftlich betrieben werden kann, bleibt fraglich. Jedenfalls fliegt uns die Klimakrise viel früher um die Ohren. Deshalb lassen Sie uns realistisch bleiben und unsere Ressourcen klug einsetzen. Solar- und Windenergie liefern schon heute günstigen, sauberen Strom. Überlassen wir die Kernfusion der Sonne, konzentrieren wir uns auf das, was jetzt hilft, der Ausbau der erneuerbaren Energien hier auf der Erde. Vielen Dank. Thank you very much. The next speaker is Ms. Rakete for 1 minute, please.
Every child knows why many parties wanted to discuss fusion energy today. The aim is to delay action against climate breakdown. The debate we should have is what we must do right now to end the use of fossil fuels by 2030. There is no point to wait for fusion energy to possibly become a reality in several decades from now on. The world has already heated up 1.5 degrees. Everyone in the EU Commission should be in an emergency mode proposing action right now. Instead, you are forcing us to talk about the magic unicorn of fusion energy. And to the Commission, you are not doing your job. You are failing the public. You're not even trying to make a credible effort to prevent climate breakdown, nor the irreversible damages to our ecosystems. You should provide service to the public instead of being servants to corporate energy business. Thank you. Speaker is Mr. Buchheit for 2.5 minutes, please. Danke, Frau Vorsitzende. Ja, meine Damen und Herren, bis 2100 wird unser globaler Strombedarf auf das 7-fache des gegenwärtigen ansteigen. Freilich gesetzt den Fall, dass die Grünen nicht plötzlich ihren weltweiten Siegeszug der Deindustrialisierung antreten, wonach es gegenwärtig aber ja zum Glück nicht aussieht. Allein in der Bundesrepublik Deutschland erwarten wir bis 2050 eine Verdoppelung bis Verdreifachung der Nachfrage nach Elektrizität, und Fusionsreaktoren scheinen da als probate Hoffnung und Ausweg zu sauberer, sicherer und günstiger Energie. Die Unionsfraktion sprach im Bundestag gar von einem künftigen Gamechanger. Doch, meine Damen und Herren, wie Ihnen vielleicht bewusst sein dürfte, lässt sich mit dem Prinzip Hoffnung keine seriöse Politik betreiben. Schon heute führen Flatterstrom und die Nutz- wie planlose Zerstörung unserer über Jahrzehnte aufgebauten Strominfrastruktur inklusive eines Nero-Befehls gegenüber deutschen Kern- und Kohlekraftwerken aus dem grünen Wirtschaftsministerium unter dem Kinderbuchautor Robert Habeck zu explodierenden Strompreisen mit Kollateralschäden bis nach Schweden und einer berechtigten Angst vor drohenden Blackouts, wie sie nicht einmal zu Zeiten der Ölpreiskrise in den 70ern bestand. Sie haben schon mit der Wasserstoffrichtlinie Ihren fehlgeleiteten planwirtschaftlichen Zugang zur Energiepolitik offenbart. Reale Probleme der Gegenwart mit möglichen Technologien der Zukunft beheben zu wollen, ist irre. Deswegen bitte lassen Sie uns in die Forschung zu Fusionsreaktoren investieren. Lassen Sie uns freuen, wenn die Technologie in 30 oder 40 oder 50 Jahren dann tatsächlich Früchte trägt. Doch machen Sie den Menschen dort draußen heute keine falschen Hoffnungen. Ihre Probleme, die erdrückenden Strompreise auf den Abrechnungen, der Verlust unserer industriellen Wettbewerbsfähigkeit lassen sich heute nur durch moderne Kernkraftwerke als Garant unserer Grundlastfähigkeit sicherstellen. Die Gamechanger, von denen die Union träumt, existieren also bereits. Man braucht nur den politischen Willen, sie zum Nutzen unserer Völker einzusetzen, wie dies in so vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union heute bereits geschieht. Dankeschön. Thank you very much. And now I will open up for the blue card option. And the next speaker is Mr. Tonin for 1.5 minutes, please. Podpredsednica, komisar, želim si čistejšega planeta in želim si resničnega zelenega prehoda. Jedrska energija pa je ključ do vsega tega. In če Evropska unija želi spodbujati jedrsko tehnologijo, potem mora prvič jedrska varnost ostati v središču naših prizadevanj. Evropska unija mora še naprej spodbujati sodelovanje pri visokih standardih jedrske varnosti. Drugič, investicije v raziskave in razvoj so nujne za varno in zanesljivo energetsko oskrbo Evrope. Program Euratom že financira ključne projekte, kot je ITER, in podpira razvoj fuzijske tehnologije. Potrebujemo pa še več sredstev za nova nastajajoča evropska zagonska podjetja, ki razvijajo nove inovativne jedrske rešitve. Tretjič, razvoj človeških virov mora biti strateška prioriteta. Potrebujemo nove izobraževalne programe za jedrske tehnologije, ki bodo pripravile prihodnje nove generacije jedrskih ekspertov. In četrtič,
Evropa mora podpreti razvoj dobavnih verig za jedrske materijale in opremo. Evropa si mora zagotoviti stabilne dobavne verige za visoko obogatenje uran, medicinske radioizotope in ključne komponente za nove reaktorje. Dragi kolegi, podpora jedrski energiji pomeni graditi prihodnost, v kateri bo Evropa energetsko varna, podnebno odgovorna in tehnološko napredna. Thank you. Next speaker is Ms. Eriksson for 1 minute, please. Tack, fru talman. Vi står inför en avgörande tid, en tid där satsningar på framtidens energi inte bara är en teknisk fråga utan en moralisk pliktfråga. Fusionsenergi har potentialen att förändra världen. Att skapa ett samhälle där energi är ren, säker och i princip oändlig. Men som med alla andra genombrott genom historien som har känts avlägsna så möter vi såklart de som helst kör med blicken i backspegeln. De som skakade på huvudet åt både bilen, internet och vaccinen. Men bakåtsträvarna har inte tagit oss där vi är idag. Om det här blir verklighet så kan vi skapa en värld där energi inte är en lyx utan en rättighet. Ren, tillgänglig och rättvis. Men EU behöver öka takten. Samtidigt så måste vi inte sakta ner takten på att se till att nuvarande energipolitik leder till fossilfrihet, säker tillgång och låga priser. Framförallt för de som producerar grön energi idag. Tack. Thank you, Ms. Eriksson. There is a blue card. Do you want to accept that? Please, Ms. Timgren, seat 107. One second, you need to wait until you have to turn on your microphone. No, still, there it is, please. Tack så mycket. Socialdemokraterna pratar ju nu om att vi ska ha låga energipriser samtidigt som man monterade ner kärnkraften. Och nu talar man om att man alltid har varit för kärnkraft. Men är vändningen verkligen trovärdig? När Socialdemokraterna här i parlamentet avstår, när parlamentet röstar om små modulära kärnkraftreaktorer. Vet ni vad ni vill om kärnkraften? Eller säger ni bara det ni tror att folk vill höra för stunden? Tack. Ms. Eriksson. Tack så mycket, fru talman, och tack för frågan. Ja, men alla som har varit politiker i Sverige vet att om det är någonting vi får höra så fort vi ska prata energipolitik så är det denna lögn om och om igen om att det skulle ha varit vi som stängde kärnkraften i Sverige. Förlåt? I don't know, please, you will get some extra seconds. I don't know what happened, please. Okej. Jag försöker komma igång igen då. Någonting som däremot är sant, det är att det var socialdemokrater som i teknikoptimistisk anda byggde kärnkraften i Sverige. Det är också socialdemokrater som ser till att vi också ska bygga ut den förnyelsebara energin i Sverige, som Sverigedemokraterna vill montera ner. Samtidigt som man istället tycker att vi ska importera höga gaspriser med att bygga ut gasen i Sverige. Det kan man ju fundera på om det verkligen är priset man värnar eller om det är den fossila energin. Tack. Thank you very much. The next speaker is Ms. Pontiff for 1 minute, please. Dank u, voorzitter, commissaris, collega's. Overregulatie en GroenLinkse dogma's maken vele Europese lidstaten vandaag kwetsbaar in hun energievoorziening. En daarom moet Europa vandaag durven kiezen voor een onafhankelijke en duurzame energieinfrastructuur. Een infrastructuur die gebaseerd is op innovatie in kernenergie en op de versnelde ontwikkeling van kernfusie. Kernfusie is een veelbelovende, maar echter nog complexe energiebron die nog veel onderzoek en ontwikkeling vergt, eer ze effectief stroom aan de gezinnen en aan de industrie zal kunnen leveren. Maar kernfusie kan de lidstaten onafhankelijk maken van schaarse grondstoffen en geopolitiek kwetsbare toeleveringsketens. En fusie geeft ons de kans om honderdduizenden hoogwaardige banen in technologie, wetenschap en innovatie te creëren. De verankering van ons talent is hierbij heel cruciaal. Dit gaat over onze soevereiniteit,
over onze veiligheid en onze strategische positie in een wereld die steeds competitiever wordt. Fusie-energie is daarom geen droom, maar een noodzakelijke ambitie. Dank u wel. Thank you. Next speaker is Ms. Vivaldini for 1.5 minutes, please. Grazie Presidente, Commissario, colleghi. Ci troviamo di fronte a una delle sfide più ambiziose del nostro tempo: garantire un futuro energetico sostenibile, sicuro e accessibile per tutti. Nei prossimi 3 anni la richiesta di energia aumenterà del 30%, che unito alla necessità di ridurre le emissioni richiede un cambio radicale di approccio. Rafforzare e proteggere le infrastrutture critiche è una sfida urgente, come la creazione di interconnessioni più ampie per integrare al meglio il mercato interno. È però evidente che in un contesto geopolitico incerto la fusione emerge come soluzione più promettente. Con Eurofusion abbiamo accelerato il processo, ma la tecnologia ancora non rende questa energia commerciabile. Lo sarà nel 2050. Ed attori come Cina e USA investono risorse difficili da pareggiare. Commissario, è tempo di stabilire una strategia industriale per il nucleare, implementando ricerca e sviluppo, destinando più risorse a programmi come Horizon Europe, rafforzando la cooperazione internazionale, coinvolgendo attivamente l'industria europea, creando sinergie tra ricercatori ed aziende. Bisogna farlo con realismo però, 25 anni sono tanti. Nell'immediato invece esistono strumenti come solare, eolico, geotermico, che rappresentano la chiave per affrontare le sfide energetiche e darci il tempo di svilupparle in modo sicuro e sostenibile, facendo progredire la fusione in un mercato libero e competitivo. Consapevoli che il nostro impegno deve essere quello di creare un contesto che favorisca l'innovazione e il coinvolgimento del settore privato, ma soprattutto che protegga i cittadini e l'ambiente. Grazie. Thank you. Please, colleagues, stick to your speaking time. The next speaker is Ms. Kulmuni for 1 minute, please. Honourable Chair, colleagues, EU's largest greenhouse gas emissions comes from the energy production. To genuinely cut these emissions, we must take the adoption and development of nuclear energy and renewable energy sources seriously. Nuclear energy is crucial balancing power alongside renewable energy sources. One of the biggest issues with the transition to electrification is the huge need of pure electricity. The Nordics, with great water and windmill possibilities, are in good track with this, but how are we going to get sufficient amount of pure electricity to the hydrogen possibilities, or how will we make the grid infrastructure be sufficient? I truly hope actions about these basics of our electricity system alongside the fusion development, because as long as these basics aren't solved, I still doubt that we can go so far as presented today with the fusion energy. Thank you very much. The next speaker is Ms. Nykiel for 1.5 minutes, please. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Komisarzu. Europa stoi przed wieloma wyzwaniami, ale jednym z najważniejszych jest dostęp do czystej, taniej energii i pewnej energii. W obliczu zmian klimatycznych rośnie zapotrzebowanie na energię z czystych technologii. Trwają prace, jak tutaj już było dzisiaj powiedziane i Pan Komisarz zapewniał, nad ITER, fuzją jądrową. I jak twierdzi wielu naukowców, te wyniki tych prac są bardzo obiecujące, bo twierdzą, że to będzie pewna energia, bezemisyjna, bez trwałych odkładów jądrowych. Ale z drugiej strony słyszymy, że przemysł fuzji będzie zbyt kosztowny, a zaprojektowanie technologicznie reaktora jądrowego prawie niemożliwe. Wręcz my jako parlamentarzyści powinniśmy się domagać dogłębnej analizy i informacji o technologii fuzji, zarówno technologicznych, tych uwarunkowaniach, jak i tych ekonomicznych. Jednym słowem, czy te technologie w przyszłości takiej oczekiwanej, 10-letniej, 20-letniej mają sens i będą skomercjalizowane.
Dlatego stawiam to pytanie, panie komisarzu. Jak długo będziemy czekać na konkretne komercjalizacje z tych technologii? W jakimś przewidywanym oczywiście okresie, nie idealnie dokładnym, bo tego się nie da. I czy równocześnie nie trwają prace nad bardziej zaawansowanymi jądrowymi technologiami? Dziękuję. Thank you. Next speaker is Ms. Galvez for 1 minute, please. Gracias, presidenta. Comisario, la innovación en fusión nuclear, insisto, que no fisión, que es lo que normalmente tenemos ahora y que sí que implica muchos riesgos de accidente y otros problemas. Como digo, la innovación en la fusión nuclear es un ejemplo paradigmático de sector estratégico para avanzar en la autonomía europea, poniendo a la Unión Europea en la vanguardia de tecnologías en energía limpia y apoyando la competitividad de nuestra industria. Asimismo, es un sector en el que la colaboración internacional es importantísimo y eso lo necesitamos especialmente ahora con esta geopolítica tan difícil, la colaboración internacional, pero también la implicación de las universidades, la colaboración pública-privada son esenciales para lograr avances en los resultados. Subrayo colaboración porque la necesitamos. También es de gran relevancia el papel de las infraestructuras de investigación y el apoyo a la I+D, desde los proyectos europeos hasta los proyectos de los propios países y también de las regiones, para que la innovación llegue a todos sitios, como hicimos el anterior Gobierno socialista en Andalucía, impulsando el consorcio de IBNIC-DONES en Granada, que esperemos que tenga muy buenos resultados, sobre todo también en la aplicación en campos como la salud. Muchas gracias. Thank you very much. Thanks. Please, colleagues, stick to a speaking time and please speak slowly so we can help our interpreters. The next speaker is Mr. Butek for 1 minute, please. Szanowni Państwo, w marcu 2023 roku w Niemczech wygaszono ostatnie 3 elektrownie atomowe, a w tym miesiącu niemieckie media informowały o uruchomieniu wszystkich dostępnych, a wcześniej wygaszonych elektrowni węglowych w tym kraju. Decyzja została podjęta w związku z gwałtownym spadkiem produkcji energii ze źródeł odnawialnych. A jeszcze niedawno Zieloni przecież w tym parlamencie przekonywali, że OZE to jedyny ratunek dla świata. Pora stanąć w prawdzie, przyznać się do błędu i przeprosić. Na naszych oczach rzeczywistość weryfikuje zieloną propagandę. W Europie Środkowej nie ma i nie będzie stabilnego rynku energii bez węgla i energii jądrowej. Tyle, że energia jądrowa to jest za mało. Trzeba budować elektrownie jądrowe, a tymczasem nie obrażać się na węgiel. Jeśli zamkniemy wszystkie kopalnie w Europie, węgiel będziemy kupować w Kolumbii i Australii, a przez wydłużone łańcuchy dostaw nie zyska na tym ani klimat, ani nasza gospodarka. Thank you very much. The next speaker is Mr. Van Dijk for 1.5 minutes, please. Dank u, voorzitter, commissaris. De EU heeft dringend nood aan een fusiebeleid gebaseerd op feiten en wetenschap. Niet op dogma's waar ons beleid nu vaak onder lijdt. Een beleid met realiteitszin, aangepast aan de geopolitieke context van vandaag, met essentiële drijvers als energieveiligheid, zekerheid en betaalbaarheid. Laat het duidelijk zijn, kernfusie is een totaal andere orde dan kernsplijting. Het vergt minder brandstof en produceert minder afval. En daarom ook roep ik de commissie op om 1. Stop de ontmanteling van de jet tokamak in Kulm. Het is de meest performante reactor en hij staat op het Europese continent. Het is dé sleutel voor het succes van de ITER in Kadarac. Ten tweede, stimuleer en financier fusieonderzoek, ook breder dan ITER. Zorg voor een stabiel kader dat private investeringen aantrekt. De EU mag de fusietrein waarvan wij de locomotief zijn absoluut niet missen. Ik hamer er dan ook op dat onze wetenschappers op Europese bodem aan onderzoek en ontwikkeling kunnen doen. Dat we jarenlange investeringen niet verloren laten gaan en dat we vasthouden aan, of niet langer vasthouden aan achterhaalde opvattingen. Laat daarbij eindelijk de naïviteit varen. Een robuust fusiebeleid naast een herpositionering van kernsplijtstof voor elektriciteitsproductie op korte termijn is geen keuze, maar een noodzaak. Dank u.
Thank you. The next speaker is Ms. Wechsler for 1.5 minutes, please. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar Mikalev, wir in diesem Haus vertreten die Menschen in der Europäischen Union. Und diese wünschen sich und fordern eine stärkere Rolle der EU in der Energiepolitik. Die Menschen erwarten europäische Lösungen für ihre Energiearmut, für steigende Energiepreise, für Europas Energieunabhängigkeit und für klimaneutrale Energie. Und dabei darf Energie nicht zu einer sozialen Frage werden. Daher sind wir jetzt aufgerufen und wir Europäer dürfen nicht nur an den nächsten Winter denken, sondern müssen langfristig denken. Und eine langfristige Denkweise bedeutet, dass auch die Kernfusion eine ganz entscheidende Rolle spielen muss. Mit ITER, dem größten Fusionsprojekt der Welt, hat Europa bereits eine solide Grundlage gelegt. Die Europäische Union trägt 45,5% der Gesamtkosten und diese enorme Investition muss zwingend in die Zukunft geführt werden. Wir Europäer sollten die Ersten sein, die Fusionsenergie zur industriellen Reife bringt. Die Fusionsenergie muss aber auch nur ein Baustein sein in einer entschlossenen europäischen Energiestrategie. Weitere Bausteine müssen im Sinne der Technologieoffenheit entschlossen angegangen werden. Alternative Spaltungsreaktoren wie Thorium-Flüssigsalzreaktoren sind bereits heute technologisch greifbar und können ein großes Potenzial für eine sichere und flexible und CO2-arme Energieproduktion darstellen. Wir müssen Fusionsenergie, alternative Spaltungstechnologien und erneuerbare Energien zusammendenken, um für uns alle eine souveräne, bezahlbare und saubere Energiezukunft zu sichern. Dankeschön. Thank you. The next speaker is Ms. Gualmini for 1.5 minutes, please. Thank you, Madam Chair. I'm going to speak in Italian. Investire sulla ricerca per la fusione nucleare è una priorità. Bene il progetto ITER, a cui l'Unione Europea contribuisce significativamente con quasi la metà dei fondi. Nessuno di noi è contro la ricerca, come si fa a essere contro la ricerca? Ed è importante avere un portafoglio diversificato di tecnologie per produrre energia. Noi avremo bisogno di moltissima energia nel futuro, pensiamo ad esempio allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Di qui l'importanza della fusione nucleare che produce energia pulita, rinnovabile, l'energia del futuro. C'è un problema però, che il tempo non è una variabile indipendente, il tempo non è infinito, è un vincolo. Noi dobbiamo decarbonizzare, lo dobbiamo fare in fretta, passo dopo passo, non possiamo aspettare il 2050, deve essere una decarbonizzazione realistica, non punitiva su imprese e famiglie. Le chiedo però, caro commissario, informazioni molto precise sui ritardi che eventualmente ci saranno e una stima precisa dei costi che dobbiamo sostenere. Ho apprezzato molto il suo riferimento a Draghi, alle partnership pubblico-private per sostenere i costi, ma noi servono dati precisi. Tocca alla politica tutto sommato scegliere e indicare una strada. In Italia forse abbiamo delegato troppo, forse abbiamo sbagliato prendendo decisioni con un referendum sulla base della paura sul nucleare. Ora dobbiamo andare avanti, ma con promesse realistiche e non fantasiose. Grazie. Thank you very much. The next speaker is Ms. Boras Pabon for 1 minute, please. Gracias, presidente. Europa, por supuesto, que debe avanzar hacia modelos energéticos mucho más innovadores, como son los SMRs o la fusión nuclear. Pero eso solo será posible, y esto debemos de tenerlo muy claro, si defendemos la infraestructura y el conocimiento nuclear que tenemos hoy en día. Y, desde luego, si no seguimos el camino de la ideología y el populismo, como ya hizo Alemania, un país que, recordemos, cerró sus centrales nucleares para pasar a depender más del gas ruso y volver al carbón. Y el resultado, desastroso. Precios de la energía desorbitados y emisiones del CO2 que duplican a las de Francia, por cierto, que basa su mix energético en la nuclear, como saben. El Gobierno de Sánchez en España quiere repetir este desastre, cerrando todas nuestras centrales nucleares antes de 2035. Esto pone en riesgo no solo nuestra seguridad e independencia energética, sino también más de 30.000 puestos de trabajo.
Eso sí, ahora vemos como los socialistas salen corriendo a hacerse la foto en la central nuclear de Almaraz oponiéndose a su cierre. Pero ¿qué cinismo es este, señorías? ¿O es que la llamada de Ursula von der Leyen ofreciéndole un sillón a Teresa Rivera les ha hecho cambiar de opinión? Es que ya sabemos que a los socialistas pues ven un sillón vacío y cambian sus ideas con tal de sentarse en ellos. Pero nosotros lo tenemos muy claro. La soberanía energética está por encima de cualquier asiento. Muchas gracias. Thank you. The next speaker is Mr. Solier for 1 minute, please. And please, colleagues, the translators are telling us that you're speaking too fast. Please take that into consideration. Thank you. Thank you. Gracias, Presidenta, Comisario. La energía de fusión es una promesa increíble, un futuro limpio e inagotable. Pero lograr las temperaturas del Sol aquí en la Tierra y almacenar esa energía es, literalmente, uno de los mayores retos de la humanidad, como demuestra ITER. Lo conseguiremos, estoy seguro, pero seamos realistas, ese futuro todavía está lejos. Mientras tanto, necesitamos soluciones que funcionen ahora, que sean sostenibles y, sobre todo, coherentes. Hoy por hoy, la energía nuclear es la opción más limpia, eficiente y estable que tenemos. La Agencia Internacional de la Energía ya prevé un récord de producción nuclear este año, con China a la cabeza innovando. Pero en España hemos decidido cerrar nuestras centrales nucleares, perdiendo competitividad, aumentando nuestra dependencia del gas extranjero y comprando energía nuclear a Francia porque nos sale más barata. Estas decisiones no son sostenibles ni responden a las necesidades reales de los ciudadanos. Son parte de una agenda ideológica que está sacrificando el bienestar de las personas en nombre de un relato político. Mientras tanto, las grandes eléctricas siguen jugando con facturas imposibles de entender, dejando a las familias sin control sobre lo que gastan. Sigamos trabajando en el mix energético ideal para cada país. Invirtamos en la interconexión de la red eléctrica entre países y acordemos unas reglas justas de mercado energético. Es hora de pensar en la gente, de dejar a un lado la ideología y de apostar por un futuro energético justo, equilibrado y sostenible. Thank you very much. Please, colleagues, we have still a lot of speakers and you have to stick to your speaking time, please. The next speaker is Ms. Solis Perez for 1.5 minutes, please. Gracias, Presidenta. Señor Comisario, mientras usted aquí hoy defiende el futuro de la fusión nuclear, en España se están cerrando las centrales nucleares. Por el dogmatismo ideológico del Gobierno de España, renunciamos al 20% de energía barata, limpia y segura para sustituirla por gas. Y la primera en cerrar será la central de Almaraz, en Extremadura, sin importar ni los 3.000 empleos que se van a perder, ni el incremento de emisiones, ni que los españoles vamos a pagar más caro el precio de la energía. Hoy quien debería estar en este debate es la señora Rivera, para que nos explique cómo se puede predicar una cosa en Bruselas y hacer lo contrario en su país. Porque mientras para la Unión Europea la energía nuclear se considera verde y necesaria para la transición, en España se cierra Almaraz. Mientras todos los países con capacidad nuclear invierten en alargar la vida o en nuevos reactores, nosotros los desmantelamos. Y mientras aquí la Comisión defiende la neutralidad tecnológica y que se tengan en cuenta todas las tecnologías para descarbonizar, en España las demonizan. La fusión nuclear, efectivamente, es una tecnología prometedora e innovadora que nos puede proporcionar abundante e inagotable energía limpia y complementar a las renovables. Europa no puede quedarse atrás porque China y Estados Unidos están invirtiendo de forma masiva. Por tanto, sí, Europa tiene que seguir apostando por la tecnología de fusión, por el ITER y por la cooperación internacional. Pero yo hoy aquí me quiero dirigir especialmente a la comisaria Rivera para pedirle coherencia. Le pido coherencia y que reconsidere la nefasta decisión de cerrar Almaraz. Muchas gracias. Thank you very much. The next speaker is Ms. Frigou for 1 minute, please. Madame la Présidente, chers collègues, dans le préambule d'Euratom, traité signé en 1957, que j'ai ici, les États membres faisaient l'éloge du nucléaire. Ce traité, plein de bon sens, vous l'avez trahi. Depuis de nombreuses années, un obscurantisme vert porté dans cet hémicycle s'acharne à saboter notre nucléaire. Ces irresponsables ont fragilisé la sécurité énergétique de nos nations, condamnant des millions de citoyens à en payer le prix fort. Des factures qui explosent, une dépendance accrue aux énergies étrangères et un recul dramatique de notre souveraineté énergétique. Aujourd'hui encore, une coalition d'idéologues fanatiques souhaite exclure le nucléaire de tout financement européen, tandis que la Commission européenne fait pression sur la France pour nous imposer son absurde et irréalisable
objectif de 44% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Il y a 68 ans, les Européens avaient fait preuve d'une grande intelligence. Essayez pour une fois d'en faire autant. Oh, thank you. Next speaker is Mr. Cavitania for 1.5 minutes, please. Grazie Presidente. L'Europa è ben lontana da raggiungere quella che abbiamo definito l'indipendenza energetica e ne ha particolarmente bisogno. Lo stiamo vedendo adesso recentemente in quelli che sono stati i conflitti che sono alle porte dell'Europa, quanto è fondamentale per l'Europa intera e per tutti i Paesi membri avere una forma di indipendenza, quella che abbiamo chiamato sovranità energetica. Alcuni Paesi come l'Italia, la Germania e tanti altri grandi Paesi stanno purtroppo subendo questa problematica, una problematica vera e propria che si può risolvere solo investendo su tutte le fonti possibili e la risposta non sono soltanto le energie rinnovabili come qualcuno in quest'Aula dice troppo spesso. Mentre perdete tempo a parlare di auto elettriche, mentre perdete tempo a dire che non bisogna più avere allevamenti bovini che fanno danni all'ambiente, noi stiamo perdendo posizioni di sovranità energetica e di spazio e di peso geopolitico per il nostro continente. La risposta è quella della fusione nucleare, rispetto alla quale ci stiamo avvicinando e rispetto alla quale l'Italia, il mio Paese, ha dato sicuramente una grande lezione con due geni della nostra storia europea, Enrico Fermi e Enrico Mattei, i padri spirituali europei di quella che è stata la prima grande scoperta che può davvero cambiare il mondo e può davvero cambiare il continente. È questo il momento nel quale l'Europa deve alzare la testa e investire il più possibile per garantire a tutti noi un'indipendenza energetica. Grazie. Thank you. Next speaker is Mr. Jonski for 1.5 minutes, please. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Europa potrzebuje taniej energii, bo inaczej nas dominują Chiny i Stany Zjednoczone. A jak powiedział też Donald Tusk, premier polskiego rządu, redukcja CO2 mocno rozbraja europejską gospodarkę. I chodzi o to, aby w tej całej transformacji energetycznej włączyć zdrowy rozsądek i aby zacząć wspierać europejską gospodarkę. Nadszedł naprawdę już czas, aby Europa odzyskała swoją pozycję. Temat energetyki w Europie, w tym także w Polsce, stał się jednym z kluczowych wyzwań na drodze do osiągnięcia sukcesu gospodarczego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie w obliczu nasilających się napięć geopolitycznych. W ostatnich latach, zwłaszcza po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, transformacja ta zyskała nowy wymiar. Nie jest już tylko sprawą środowiskową, lecz ma fundamentalne znaczenie dla stabilności gospodarczej i politycznej. Raport Dragiego mówi wprost: Unia Europejska musi znacząco przyspieszyć działania w zakresie energetyki, innowacji i poprawy konkurencyjności, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z globalnych zmian na rynku energii. Potwierdzają to spotkania z kolejnymi grupami zawodowymi, jak branża motoryzacyjna, cementowa czy chemiczna. Polski rząd podjął decyzję właśnie o budowie elektrowni jądrowej, pierwszej. Myślimy również o drugiej elektrowni. I mówię o tym dlatego, że rozpoczynając dziś debatę o energii, musimy brać pod uwagę również 3 aspekty: gospodarkę, bezpieczeństwo, ale również portfele Europejczyków. Bardzo dziękuję. Thank you. The next speaker is Ms. Bartuszek for 1 minute, please. Dámy a pánové, vážená komise, až 37% německých průmyslových podniků zvažuje přesun svých výrobních kapacit do zahraničí. To znamená katastrofu. Katastrofu pro evropskou ekonomiku, ale i podnikání. Příkladem je Audi, která oznámila v únoru přesun své výroby na elektroauta do Mexika a o práci tak přijde téměř 3,5 tisíce lidí. Kvůli cenám energiím a dalším regulacím se jim výroba na území Evropské unie totiž nevyplatí. A Evropská komise na tom má svůj podíl. Zatímco všichni zažívají šok kvůli rekordním cenám elektřiny, Evropská komise nadále prosazuje klimatickou neutralitu za každou cenu. V Německu se na podzim ceny energií vyšplhaly na astronomické částky, protože nefoukalo a nesvítilo. My potřebujeme jistotu, spolehlivé zdroje energie, jako je jádro, abychom mohli zajistit konkurenceschopnost našeho průmyslu. Inovace jako jaderná fúze
jsou skvělé, pokud se nám daří. Ale Evropská unie, dámy a pánové, ekonomicky neroste. Proto je nezbytné, abyste vy, Evropská komise, byli nohama na zemi, protože bez prosperujících firem můžeme na inovace zapomenout. Děkuji. Thank you. The next speaker is Ms. Timgren for 1 minute, please. Tack, fru talman. Att montera ner helt fungerande elproduktion innan vi har något annat fungerande på plats, det innebär helt enkelt att man missar alla klimatmål. Man skadar också industri, ekonomi och vårt välstånd. Vill man på riktigt minska utsläppen och ha en trygg elförsörjning, då behöver vi alla typer av kärnkraft, men också potentiell framtida fusion. Vår civilisation, den bygger på tillgången till energi. Och ja, det är jättepositivt att forska på nya tekniker, men det är jätteviktigt att de här nya teknikerna finns på plats och framförallt fungerar innan man lägger ner befintlig. Titta på Tyskland, där la man ner befintlig kärnkraftverk och det här hyllades av många svenska partier. Och vad ledde det till? Jo, det här ledde till att den här kärnkraftfientliga politiken gynnade enbart Ryssland. Innebar att vi ökade utsläppen och skadade EU. Nu ser vi hur företag flyttar utanför EU på grund av de höga energipriserna. Tack. Ms. Timgren, there is a blue card. Do you want to take that? Yes. Ms. Eriksson, please. You had to turn on your own microphone. This one? There it is. Now it is. Thank you. Sveriges nationella säkerhetsrådgivare, statsministerns barndomsvän Henrik Landerholm, har glömt säkerhetsklassade dokument som hittats av obehöriga. Han har glömt sin telefon på Ungerns ambassad mitt under brinnande NATO-förhandlingar och nu även rest privat för skattepengar. Jag har fortfarande inte hört vad Sverigedemokraterna tycker. Så vad anser Beatrice Timgren om det här agerandet? Är det verkligen förtroendeingivande? Tack. Ms. Timgren. Märkligt. Jag tycker det är lite märkligt att Sverigedemokraterna ska ta ansvar över en tjänsteman hos regeringen. Vi samarbetar med regeringen. Vi väljer inte regeringens tjänstemän, utan det gör regeringen själva utan Sverigedemokraterna. Så det här är en fråga hon får skicka till sina kollegor i riksdagen. Ja, det är mitt svar. Thank you very much. And then we will proceed with the speakers list. The next speaker is Mr. Arimon for 1.5 minutes, please. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen, wenn ein Deuterium- und ein Tritium-Wasserstoffisotop im Plasmazustand bei extrem hoher Temperatur verschmelzen, entsteht Energie. Ob aus dieser Energie dann Elektrizität auf industriellem Niveau entstehen kann, ist vielleicht eine der interessantesten Fragen unserer Zeit. Fusionsenergie kann eine vielversprechende Rolle zur Bekämpfung des Klimawandels und in unserer Energiesouveränität spielen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass diese höchst komplexe Technik noch nicht ausgereift ist. Ob und wann ein erster funktionierender Fusionsreaktor entsteht, steht nicht fest. Die Frage lautet daher, sollte man diese Technologie, die saubere und ungefährliche Energie produzieren könnte, unterstützen oder nicht? Und falls ja, wie? Meine Antwort ist ganz klar, ja. Wir sollten und müssen, ähnlich wie bei Batterie und Wasserstoff, eine europäische Fusionsstrategie entwickeln und schnellstmöglich einen eigenen Rechtsrahmen schaffen, der klar von der Kernspaltung getrennt sein muss. Die Fusionsenergie birgt nämlich nicht die gleichen Risiken wie ein Kernreaktor. Ergo sollte die Fusion in einem ihr angepassten Risikorahmen geregelt werden. So produzieren Fusionsanlagen praktisch kaum Atommüll. Ihre Risiken für die öffentliche Sicherheit und die Umwelt sind viel geringer als die der Kernspaltung. Die Fusionsbranche braucht sehr dringend Rechtssicherheit, also einen Rechtsrahmen, mit dem die Entwickler und Investoren in den nächsten Jahren arbeiten können und der den Zugang zu Finanzmitteln erleichtert. Werte Kolleginnen und Kollegen, die USA und Großbritannien haben genau das gerade getan. Wir, die EU, haben exzellente Forschungseinrichtungen, die klügsten Köpfe der Welt, hochqualifizierte Arbeitskräfte und mit ITER im südfranzösischen Cadarache das größte experimentelle Fusionsprojekt der Erde
Fusionsenergie kann und in meinen Augen wird eine der Schlüsseltechnologien werden. Wir müssen jetzt handeln, sonst spielt die Musik anders. Thank you, colleagues. The next speaker is Mr. Roger for 1 minute, please. Madame la Présidente, chers collègues, l'hostilité au nucléaire civil et la guerre en Ukraine ont créé les conditions d'une grasse crise énergétique. Les ménages et les entreprises paient au prix fort le marché européen de l'électricité. L'énergie nucléaire est donc la seule capable de garantir l'indépendance énergétique, la compétitivité et la décarbonation de nos économies. Le projet de soleil artificiel ITER marque l'idéal de progrès de la science. Il reproduira la fusion naturelle du Soleil, source d'énergie décarbonée et illimitée. En effet, le rendement énergétique de la fusion nucléaire est 4 à 10 fois supérieur à celui de la fission. Sa production de déchets est très faible. Basé en France, ITER est le plus grand projet scientifique au monde. Il associe 35 pays, dont la Chine, la Russie et les États-Unis. Il n'est certes pas exempt de difficultés, mais il démontre que les révolutions technologiques reposent sur la coopération scientifique entre nations et non sur des projets fédéralisés, cornaqués par des bureaucraties hors sol. Je vous remercie. Thank you very much. So now we has arrived to the catch the eye, and I have some speakers, and the first speaker will be Mr. Christia from seat 459, please. Thank you, Chair. Dear colleagues, I dare to say that we don't need more politicians talking about innovation. We need more scientists backed by politicians to do innovation and fusion research. I'm saying all this because, from my perspective, we don't need more ideology. We don't need more doctrines. We simply need to understand how the world really works, and we have to align ourselves to it. And in the end, let me say that ideology adapts reality to the theory, while science is the one which adapts its theory to the reality. We should keep this scientific mindset when talking about these important subjects. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Musu Oyuf, seat 461, please. Thank you, Madam President, but I would like to have an intervention, a general statement, not here. Thank you. Okay. Thank you. Then the final speaker in the Catch the Eye is Ms. Jovanovic Sosuvaka, seat 858, please. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că energiile regenerabile nu pot exista de sine stătător, ci ca un auxiliar al energiei conservatoare. În România ați desființat efectiv, pentru că ordinul a venit de aici, cum și pentru alegeri să se oprească, tot de aici a venit, ați oprit tot ceea ce înseamnă minele de cărbune, în timp ce importăm energie din Ucraina, care produce energie pe cărbune. Ne-ați spus să oprim reactoarele de la Cernavodă, să nu mai avem nici energie atomică. Ne-ați spus să dăm toate resursele tuturor puterilor Europei și apoi au venit americanii care vă conduc și pe dumneavoastră și ne-au luat tot. Vreau să vă întreb, de Cernobâl vă mai aduceți aminte? E tot pe teritoriul Ucrainei. Noi, românii, am suferit enorm acolo și nu aș vrea să mai suferim încă o dată. Poate și alte țări au suferit și ar trebui să-și aducă aminte. Înainte să cereți să renunțăm la anumite energii, mai bine ați vorbi cu oamenii de știință să învățați să le folosiți pe toate. Thank you very much. Thanks a lot. And now I will give the floor back to the Commission to wrap up the debate. Mr. Commissioner Mikalev, the floor is yours. Thank you, ladies and gentlemen, for your interventions here today. Let me stress again that we are
at a watershed moment for fusion. ITER remains a priority for the European Union as an indispensable milestone on the path to fusion energy. ITER must deliver the expected proof of feasibility of using fusion as an energy source. This is why we must continue supporting the project while closely supervising its progress and its performance. Beyond ITER, the European Commission will engage with the private sector to support an environment favourable to the development of an EU fusion supply chain to accelerate the commercialisation of fusion in the European Union for the long-term decarbonisation of European energy. Thank you. Thank you very much. The debate is closed. Thank you for staying here so long. And now we go to the next item on the agenda, and that's the 1-minute speeches, Rule 179. And I would like to inform you all that for the 1-minute speeches, you're invited to take the floor from your seat. So we have a long list of speakers, and I will begin with Mr. Aftias, seat 270. Please. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Ταμείο Ανάκαμψης απεδείχθη ένα εξαιρετικό οικονομικό εργαλείο που βοήθησε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιώσουν τους δείκτες της οικονομίας και να βοηθήσουν τους πολίτες τους. Η πατρίδα μου η Ελλάδα έχει απορροφήσει ή μάλλον πρωταγωνιστεί στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Αρκετά κράτη φοβούνται ότι το 2026 σταματάει η χορήγηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης. Πρέπει να συνεχιστεί η παρουσία αυτού του Ταμείου. Γιατί? Γιατί θα βοηθηθούν πάρα πολλές χώρες. Είτε με αυτόν τον τρόπο, είτε εντασσόμενο στο πενταετές, θα είναι ωφέλεια για τις χώρες, ωφέλεια για τις κοινωνίες, ωφέλεια για τους λαούς. Σας ευχαριστώ θερμά. Thank you. The next speaker is Mr. Mavrides, seat 181, please. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, έχουμε μια ιστορική ευκαιρία ως Ευρωπαϊκή Ένωση για ειρήνη και σταθερότητα στη Συρία και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Στη βάση όμως κάποιων παραμέτρων. Πρώτον, προστασία των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων. Δεύτερον, οι τζιχαντιστές δεν μπορεί να είναι σύμμαχοί μας και η μετονομασία τους σε δήθεν μετριοπαθή πολιτική αντιπολίτευση δεν ξεγελά τους Ευρωπαίους πολίτες ούτε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Τρίτον, κάθε αμερόληπτος παρατηρητής γνωρίζει ότι το καθεστώς Ερντογάν συνεργάστηκε για χρόνια με τζιχαντιστές και το Ισλαμικό κράτος. Σήμερα συνεχίζει τον επεκτατισμό του για μετατροπή της Συρίας σε ένα προτεκτοράτο. Αυτή είναι οθωμανική πολιτική, είναι ο εχθρός των λαών της περιοχής. Είναι η ίδια δύναμη που κατέχει έδαφος της Κύπρου, έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η κυρία Κάλλας τον χαρακτήρισε στρατηγικό εταίρο. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Όσοι πιστεύουμε σε αξίες, προασπιζόμαστε αυτές τις αξίες έμπρακτα. Thank you very much. I would like to repeat that we have started the 1-minute speeches, so please stick to 1 minute. The next speaker is Ms. Sardone, seat 701, please. Grazie. Donne oggetto da abusare e sottomettere. È la visione che si diffonde sempre di più tra i giovani nelle comunità islamiche. Io mi chiedo, ma quando aprirete gli occhi? Vi voglio leggere la drammatica testimonianza di una giovane inglese, una delle vittime delle violenze di piazza di Capodanno in Piazza del Duomo a Milano. Lei ha detto: erano in 40 uomini disgustosi a molestarmi, ho dovuto lottare per sopravvivere. Queste le sue parole.
Molestie di gruppo ad opera di immigrati di fede islamica nei confronti di una decina di ragazze secondo un rito arabo di nome Tarush Gamea. Non è la prima volta, come dimenticare l'orrore del Capodanno 2016 a Colonia. Poi abbiamo avuto casi simili ad Amburgo, a Zurigo, a Salisburgo, ad Helsinki e poi sempre a Milano a Capodanno nel 2022. Voi fate finta di nulla perché dovreste fare mea culpa sui danni dell'immigrazione e sull'integrazione fallita in tanti paesi europei. Quando capirete che siamo di fronte a un'emergenza? Grazie. Thank you. The next speaker is Mr. Solier, seat 765. Please. Han pasado 83 días desde que una gran riada arrasara poblaciones enteras en mi tierra, Valencia. Se empieza a saber algo más de lo ocurrido, aunque aún quedan muchas incógnitas que despejar. Se sabe que tanto gobiernos del PP como del PSOE dejaron en el cajón proyectos para adecuar los barrancos de la zona porque no les interesaba gastar dinero en prevención. Se sabe que se abrieron compuertas para proteger infraestructuras obsoletas sin mantenimiento necesario desde hace años. Se sabe que no se informó en tiempo y forma a las poblaciones que podían afectar esos desembalses ni de los volúmenes de agua que iban acumulándose por los diferentes barrancos de las montañas próximas a Valencia. Se sabe que no se activaron los recursos necesarios en las primeras 72 horas. Se sabe que sin la ayuda de la sociedad civil los primeros días hubieran sido incluso más dramáticos. No tenemos certeza del número de desaparecidos o fallecidos. Hay tantas grises en esa información que ni la propia Iglesia fue capaz de contactar con los afectados para celebrar una misa de despedida. Y los mensajes que recibo de los familiares de afectados dan mucho que pensar. Thank you very much. Colleagues, I'm going to be a little bit strict on the time. It's late and we have a lot of speakers, so I hope you will understand. The next speaker is Ms. Garcia Hamida van der Walle, seat 485, please. Ik zal in het Nederlands spreken. Voorzitter, dank u wel. Beste collega's, allereerst de beste wensen voor dit nieuwe jaar. En mogen jullie en jullie geliefden veel geluk en gezondheid hebben. Maar helaas zal dat niet het geval zijn voor de duizenden slachtoffers van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. 2 Nederlanders verloren het leven, waaronder een kind. En in Duitsland ging het om 5 mensen. Elk jaar zien we slachtoffers van heel zwaar vuurwerk die in de ene lidstaat legaal op de fabriek komt en in de andere lidstaat illegaal verkocht of ingevoerd wordt. Kinderen spelen met vuurwerk met de explosiekracht van een handgranaat. En onze straten veranderen in een oorlogsgebied. En niet alleen met de jaarwisseling, maar het hele jaar door criminelen gebruiken dit vuurwerk voor hun aanslagen, overal in Europa. En dit is een falen van de interne markt met een te hoge prijs. Onze politiemensen, hulpverleners en lokale bestuurders hebben er genoeg van gehad. Basta. De tijd om Europees in te grijpen is nu. Dank u. Thank you, colleagues. I do mean it. Next speaker is Mr. Maza Ibanez, seat 185, please. Is the time? Now. Okay, thank you very much. Justifica la Comisión Europea la infiltración de policías en movimientos sociales de Valencia, de Girona o de Barcelona sin ningún aval judicial, sin ningún tipo de control democrático sobre sus actuaciones. Es que esto es lo que han destapado periodistas de La Directa o de TV3 y los propios activistas que sufrieron estas infiltraciones durante años de 4 policías nacionales que estuvieron infiltrados en movimientos sociales de izquierdas, ecologistas, feministas, antirracistas, independentistas y que fueron tratados como terroristas, como si fueran terroristas. Fueron espiados como si fueran terroristas, sin ningún aval judicial. Y esto no es aislado. También ha pasado en Alemania. También a colectivos de la izquierda y de movimientos sociales. También ha pasado en Austria, también a movimientos sociales de izquierdas. También ha pasado en Holanda, también a movimientos sociales de izquierdas. Por eso, siempre son a los mismos movimientos sociales a los que se les quiere criminalizar y utilizar la policía de forma política. Por eso, desde aquí queremos denunciar estos hechos, queremos que la Comisión abra una investigación y que no se utilice a la policía de forma antidemocrática. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Shaibi, seat 454, please.
Protéger les travailleurs deviendrait-il illégal dans l'Union européenne? C'est en tout cas l'avis de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne qui recommande l'annulation pure et simple de la directive sur les salaires minimums européens. Sur quoi se fonde cette décision? Sur le fait que la directive dépasse les compétences de l'Union européenne qui, selon lui, devrait se limiter à gérer le marché et non le social. Une fois de plus, le marché, votre sacro-saint marché, c'est le problème et pas la solution. Le marché est brandi comme un prétexte par l'avocat général pour ne pas prendre de mesures en matière sociale. Cette directive sur les salaires minimums, elle n'est pas parfaite, mais elle a le mérite de renforcer la négociation collective et de lutter contre les pratiques anti-syndicales. Monsieur l'avocat général, les travailleurs ne sont pas des marchandises dont la mise en concurrence ferait le bonheur. Que ce soit vous ou vos collègues de la Commission européenne, plus vous continuerez à tout voir par le prisme du marché, plus vous vous éloignerez de l'intérêt des peuples. Thank you. The next speaker is Mr. Fröhlich, seat 362, please. You have to turn on the microphone, please. I think there it is. It's turned on, yeah? Yes. Szanowni Państwo, rzeź wołyńska to jedna z największych zbrodni w historii ludzkości. To akt ukraińskiej agresji przeciwko narodowi polskiemu. Zamordowano ponad 100 000 Polaków. Rodziny ofiar po ponad 80 latach mają prawo godnie pochować swoich przodków. Jest to warunek dobrych relacji między Polską a Ukrainą. Niestety Ukraina przez wiele lat nie współpracowała, gdy chodziło o ekshumację polskich ofiar. Może dlatego, by ukryć skalę brutalności zbrodni banderowców. Ale takie zakłamywanie historii jest nie do zaakceptowania. Od paru tygodni jest mowa o przełomie w sprawie ekshumacji. Podobno Ukraina się na nie zgodziła. Ja dopiero wtedy w to uwierzę, gdy ekshumacje naprawdę się odbędą. A jeżeli one się odbędą, powinny odbywać się na następujących zasadach. Ekshumacje muszą się odbyć bezwarunkowo i bez żadnych żądań ze strony ukraińskiej i ekshumację powinien przeprowadzić Polski Instytut Pamięci Narodowej, bo to jest jedyna gwarancja przed fałszowaniem historii. I Ukraina powinna zezwolić na budowę godnych miejsc pochówku i uczczenia ofiar. To się The next speaker is Mr. Panayoitou, seat 839, please. Our education system sucks. International studies like the famous PISA test show that Europe and our students are struggling more than ever. In this education system, the kids and teenagers in most EU countries, including my country Cyprus, hate school, and as a consequence, they hate learning. Studies show that when you don't like something and you are forced to do it, you can't do it well. My dear friends, let's stop ruining stupidly the happiness and the childhood of our children. Instead of kids falling in love with learning, the way the education system works makes them hate it. Is that what we really want? For start, let's find the cooler school systems in Europe like the one in Finland and try to bridge the gap between the outdated ones like the one in my country, Cyprus. I believe we are really committing a crime against our children. Thank you very much. The next speaker is Ms. Vosenberg-Vrionidi, seat 835, please. Here. Thank you. Thank you, Chair. Η Τουρκία έχει επανέλθει από τον Ιούλιο στην πολιτική των προκλήσεων κατά της Ελλάδος, από θαλάσσης και αέρος, σε υψηλό τετραετίας μετά το 2020. Προημερών, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ζήτησε να συμπεριληφθεί στις συνομιλίες των ηγετών Ελλάδος-Τουρκίας το θέμα της Θράκης, αποκαλώντας τη μουσουλμανική μειονότητα της περιοχής για πρώτη φορά τουρκική, ενώ ο Ντεβλέτ Παχτσελή, κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα σφετερίστηκε και τα Δωδεκάνησα, τα οποία πήρε, επιλέξει είπε, με παιχνίδια του ποδαριού. Η απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ήταν αποστομωτική, με αναφορά στην κυριαρχία της Ελλάδος και το διεθνές δίκαιο και με τη ρητή δήλωση ότι η Ελλάδα δεν παραιτείται από το δικαίωμά της στην άμυνα, ιδίως όταν απειλείται με κάζους μπέλι, με πόλεμο. Η συνεχιζόμενη αναθεωρητική πολιτική του Προέδρου Ερντογάν περιφρονεί προκλητικά το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων.
άμεση και αυστηρή αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ. Thank you very much. The time is over now. And I will give the floor to the next speaker, which is Mr. Cristea, seat 459, please. Vă mulțumesc, doamna președintă. Avem o problemă cu platformele de ride-sharing și vă rog să mă ascultați cu atenție. Șoferii confirmă curse, dar aceștia nu vin la destinație. Le forțează mâna clienților pentru a anula acele curse, pentru ca ei, șoferii, să încaseze banii de penalități. Asta înseamnă timp pierdut pentru clienți, înseamnă bani pierduți. Aceste practici nici măcar nu pot fi semnalate platformelor, pentru că platformele nu pun la dispoziție o modalitate directă de contact, cum ar fi, de exemplu, un apel telefonic care să fie făcut. Vă spun că avem nevoie de reguli actualizate, avem nevoie de legislație primară care să oblige platformele să ofere suport direct și nemijlocit. Vrem sancțiuni stricte pentru abuzurile și practicile incorecte și mai vrem verificări de cazier pentru șoferi și livratori. Vă mulțumesc! Thank you very much. Next speaker is Ms. Frigo, seat 784, please. En France, le 1er janvier dernier, le couperet est tombé. 11 millions d'automobilistes se retrouvent exclus des grandes métropoles à cause des zones à faible émission qu'on retrouve aussi ailleurs en Europe. Cette nouvelle ségrégation sociale punit ceux qui n'ont pas les moyens d'investir dans un véhicule électrique et qui ont pourtant besoin de ce moyen de transport pour se déplacer. Après avoir éloigné toujours plus loin les classes populaires des centres-villes, cela ne vous suffisait pas. Vous voulez désormais les empêcher de s'y rendre avec toujours la même rengaine. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres. Et les soi-disant pollueurs, c'est fait pour vivre ailleurs. Dire stop aux ZFE, c'est dire stop à cette écologie punitive qui sacrifie les citoyens les plus vulnérables au nom de promesses irréalistes. Vous vous attaquez aussi à l'industrie automobile avec les amendes CO2, la fin des moteurs thermiques d'ici 2035, décisions hors sol qui auront forcément un impact sur le prix des véhicules. Ma question est donc la suivante. Quand est-ce que vous allez arrêter d'emmerder les automobilistes? Thank you. The next speaker is Ms. Timgren, seat 592. Tack, fru talman. Det är inte ofta som min 14-åriga dotter tycker att nyheterna är sådär jätteintressanta. Men under julhelgen, då frågar hon mig, hur kan vuxna tolerera det vi har sett i Storbritannien? Storskalig mörkläggning av sexualbrott mot unga flickor. Varför gjorde inte föräldrarna någonting, frågade hon. Vissa försökte, men de fick ingen gehör från myndigheterna. Barnen offrades för att de ansvarigas egen bekvämlighet och karriärer. Grooming-skandalen, den borde varit på agendan den här veckan. För oviljan om att tala om denna typ av problem, den är inte unik. I decennier har invandrares överrepresentation i sexualbrott tystats ner utav medier. I Sverige mörkade medier länge ofrena svenska flickor på VR Stockholmfestivalen. En fri och öppen debatt, även om vissa tycker att fakta är obekväm, så är den nyttig och vi behöver den. För det är första steget. Thank you. The next speaker is Mr. Brandstetter, seat 188, please. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor genau 44 Jahren durfte ich als Österreicher, als junger Österreicher bei der Europäischen Kommission ein Praktikum beginnen. Lauter junge Leute, uns war klar, unsere Väter haben aufeinander geschossen, wir leben in einem besseren Österreich. Dann hat es noch ein paar Jahre gedauert und vor genau 30 Jahren ist Österreich der Europäischen Gemeinschaft beigetreten. Eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Die EU ist ein Friedensprojekt, gerade für ein kleines Land wie Österreich wichtig. Es ist ein Wirtschaftsprojekt. Österreicherinnen und Österreicher profitieren ungefähr 5.000 € pro Jahr von der EU. Die EU ist aber auch eine Werteunion. Ich war gerade in Polen, da gibt es ein Programm Recovery for Rule of Law. Das heißt, die Rechtsstaatlichkeit muss wiederhergestellt werden, weil es eben nicht gegeben hat bei der letzten Regierung. Daran sieht man,
Wir müssen gemeinsam daran arbeiten. Wir müssen uns aufeinander verlassen. Dann können wir dieses Europa auch für die nächsten Generationen sicher und friedlich halten. Ich freue mich auf die nächsten 30 Jahre. Dankeschön. Thank you very much. The next speaker is Ms. Rakete, seat 299, please. For weeks, Serbian students have been protesting their government's corruption. Serbia is a candidate member to the EU, and we should be watching closely why people are so angry. I have recently visited Majdan Pek in eastern Serbia. A Chinese copper mine operates less than 1,000 meters away from the town. The air is heavily polluted, you can feel it. Citizens suffer from cancer. Last summer, people didn't have tap water for 2 months. The public around this mine and other mines don't have access to independent information about air pollution or water pollution. They don't know where the mine is going to expand to, environmental regulations and procedures, freedom of information. It exists only on paper. The current Serbian government doesn't care about protecting its own citizens, and we have to support the public and say very clearly, nu dao. Thank you. The next speaker is Ms. Tomasic, seat 743, please. Želim si, da mi danes ne bi bilo treba govoriti o dogajanju v Sloveniji, ker to, kar se dogaja, se ne bi smelo. Ampak se. In demokracija v Sloveniji je ogrožena. Že pred 10 leti smo bili priča nezakonitemu zaprtju vodje opozicije tik pred volitvami, danes pa se zgodovina ponavlja s ponovnim politično motiviranim sodnim procesom proti Janezu Janši. Kršenje poslovnika Državnega zbora je postalo sistematično, kar onemogoča delo opozicije. Aktualna oblast zlorablja parlamentarno preiskavo za utišanje do vlade kritičnih medijev, podredila si je nacionalno RTV in policijo ter uvaja predloge zakonov, ki grozijo z omejevanjem svobode govora. Obenem vlada uvaja nove davke, namesto da bi ustvarjala okolje za gospodarsko rast. Gospodarstvo stagnira, minimalna plača je skoraj enaka povprečni in pod pretvezo reševanja stanovanjske politike se začenja prikrita nacionalizacija. To je klic na pomoč. Skupaj moramo braniti pravno državo in demokracijo in ne le za Slovenijo, ampak za prihodnost nas vseh. Hvala. Thank you. Next speaker is Ms. Fira, seat 465, please. Thank you, Chair. In Romania, 70% of young people consider that stress at work affects their mental health. They work but can buy a house. They want a family, but they don't have secure jobs and careers. Faced with these challenges, many ask, what future do we have? What we tell them? They have to work harder, or worse, they have to leave their countries in search of a better life. As the former Minister of Family, Youth and Equal Opportunities, I know the positive effect of policy and investment in people. Știm că prin cele 26 de miliarde de euro din Erasmus Plus și cele 96 de miliarde de euro din Fondul Social European Plus, mulți tineri au avut șansa de a se dezvolta profesional. Dar este clar că aceste programe trebuie completate cu soluții sustenabile, care să includă fonduri pentru locuințe accesibile, sănătate mentală și sprijin familial. Aceste măsuri nu sunt opționale, ci obligatorii pentru o Europă care își respectă valorile de echitate și de incluziune. Vă mulțumesc. Thank you very much, Chair. Thank you very much. Next speaker is Ms. Doshi, 778, please. Vous vous êtes récemment emparé de la question du handicap, multipliant déclarations et promesses comme à votre habitude. Mais derrière vos beaux discours, où sont donc passés les actes? Où est l'audit des moyens réellement mobilisés? Où est l'évaluation des dispositifs censés améliorer la vie des personnes en situation de handicap? Pas une réforme structurelle, pas une avancée concrète, rien que des vœux pieux qui, en plus, excluent les personnes souffrant d'un handicap invisible qui représente pourtant 80%. En commission emploi, vous avez exclu notre groupe des discussions et méprisé nos propositions pour les personnes handicapées. Voilà votre conception de la démocratie. Ignorer ou censurer ceux qui osent vous contredire.
Pourtant, notre engagement est sincère, à l'image de M. Zekeretch, champion paralympique et élu de notre groupe, qui connaît mieux que quiconque les défis du handicap. Je sais, dans ma chair, ce que signifie porter cette souffrance. Et c'est justement parce que je le sais que je ne laisserai pas votre amateurisme. Thank you very much. The next speaker is Mr. Muloli, seat 648, please. Thank you, President. The challenges facing the road haulage sector on island nations like Ireland, setting out from one of the most peripheral regions to do business in Europe, are patently unfair. Irish companies such as Byrne, Express Freight and Mayo send their trailers from our island to mainland Europe but face immediate restrictions upon arrival overseas under EU cabotage laws, while mainland operators encounter these regulations only after their first loading or unloading. This disparity costs tens of thousands of euros. Rigid driving time regulations penalise those who experience small delays, forcing them to miss ferries and wait for hours for the next one. Drivers should have the flexibility to complete their journeys without unnecessary penalties. President, how can we speak about a real single market when so many of our service providers are hampered from operating within it? Remember what the Draghi report stated. How can we speak about competition in the EU when we impose all these administrative burdens? I call on the EU institutions to work towards undoing the unbalanced treatment of the road haulage sector, not just in Ireland, but in other island nations such as Malta and Cyprus. Thank you. And the next speaker is Mr. Kenneth, seat 125, please. You have to turn on your microphone. Okay. Ja. No. Okay. Good. De Zwitserse farmareus Novartis maakte vorige week bekend dat het 170 jobs wil schrappen in zijn vestiging in het Belgische Puurs, waar meer dan 1000 werknemers werken. Geen gelukkig nieuwjaar voor de werknemers en hun gezinnen. Zij worden in de onzekerheid gezet. Novartis is een van de grootste farmabedrijven ter wereld en erg winstgevend. Het is nog maar pas geleden dat de werknemers in de farmasector essentieel werden beschouwd tijdens de COVID-crisis en dat er flexibiliteit werd gevraagd om snel vaccins te bezorgen. Maar als de verkoop een beetje stagneert, als de miljardenwinst niet naar de verwachting is, dan is het personeel het eerste waarop wordt bespaard. Er waren garanties gegeven voor het behoud van de werkstelling. Regeringen zorgden voor een fiscaal gunstregime, maar het blijkt vandaag allemaal niks waard. Voor deze multinationals is de winst nooit hoog genoeg. Het is onaanvaardbaar dat zulke winstgevende bedrijven de hakbijl zetten in de tewerkstelling. Wij vragen opnieuw een moratorium op ontslagen bij winstgevende bedrijven. Al mijn steun aan de vakbonden, arbeiders, bedienden en hun families voor het behoud van hun job. Dank u wel. Thank you very much. The next speaker is Mr. Novakov, seat 264, please. Уважаеми колеги, в наши дни да сформираш правителство се оказа политически лукс. Оказа се трудно не да биеш на изборите, а да сформираш редовен кабинет. Оказа се трудно не да бъдеш първи, а да управляваш. Уви, това се случи и в България. След няколко години на мрак, експерименти, бе сложена точка с избирането на редовно правителство в края на миналата седмица. Сформирането на това правителство бе издигнато в изкуство. Изкуство за търпеливите, дълновидни и опитни политици, които се върнаха отново на мода след години на експерименти, игра с публиката и маскаради. Включително много грешки за начинаещи. Това ви засяга и ви информирам, защото сигурността в България е сигурност за Европа. Вече пазим шенгенска граница. Ето защо искам да поздравя лидера на партията, която постигна този пробив, господин Борисов, а на новия премиер Желязков да пожелая сили, за да върне в релси България отново. Колкото до опозицията, пожелавам и мъдрост и ако не може да помогне, да гледа да не пречи. Благодаря ви. Thank you very much. The next speaker is Mr. Musoyu, seat 461, please. Thank you, Madam President. Dragi colegi, vin în fața dumneavoastră în calitate de părinte și de om care iubește copiii, ca să-mi exprim îngrijorarea privind impactul din ce în ce mai destructiv al platformelor de socializare asupra dezvoltării armonioase, fizice și mentale a minorilor. Accesul total, indiferent de vârstă, la conținuturile propagate au ajuns să transceadă preocuparea și atenția noastră ca părinți și bunici.
iar efectele negative le vedem cu toții oriunde în lume, de la tulburări comportamentale minore și până la automutilare, sinucidere sau crime. Fac apel la fiecare dintre dumneavoastră să ne unim și să diminuăm acest fenomen ca să ne salvăm copiii și să ne salvăm viitorul. Haideți să punem viitorul copiilor noștri în fața intereselor companiilor din Big Tech, pentru că dacă protejăm minorii de astăzi de pericolele la care sunt expuși prin mesajele difuzate de platformele de socializare, vom avea generații mai sănătoase și mai responsabile. Așadar, din perspectiva reglementării, pledez pentru extinderea soluției franceze și nu a celei australiene. Vă mulțumesc. Thank you. The next speaker is Mr. Tsiutras, seat 747, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες καθιστούν αδύρυτη ανάγκη για την Ευρώπη για αλλαγή πολιτικής. Δεν μπορούμε πια να προχωράμε με business as usual. Βρισκόμαστε σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών και πρέπει η Ευρώπη να ξαναδεί τη θέση της στο νέο κόσμο που διαμορφώνεται. Στον αμυντικό τομέα, χρειαζόμαστε μια πραγματική αμυντική ένωση με συναντήληψη και εναρμονισμό των επιμέρους εθνικών πολιτικών. Η ιδέα ασφάλεια της Ευρώπης και των συνόρων της είναι πρωτίστως δική μας υπόθεση. Στον οικονομικό τομέα, ειδικά όταν επιβληθούν δασμοί, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερα και χρειάζονται κοινές αποφάσεις που θα ενισχύουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Με άμεση δράση για να διασφαλίσουμε την αναπτυξιακή προοπτική της Ευρώπης και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών μας. Είναι ώρα για τόλμη και αποφασιστικότητα, όπως επιβάλλουν οι περιστάσεις. Thank you very much. The next speaker is Ms. Jerkovic, seat 548, please. Obilježavamo tjedan prevencije raka vrata maternice, od kojeg godišnje u Europskoj uniji umre oko 13.000 žena. Pitam se zašto se mnoge zemlje još uvijek neozbiljno bave ovim problemom. Možda zato što se radi o zdravlju žena, što je i dalje očigledno drugorazredno političko pitanje. Zbog čega mnoge države članice još uvijek nemaju organizirane nacionalne programe probira? I premda Europski plan za borbu protiv raka preporučuje HPV testiranje uz papa test, većina zemalja to nije implementirala. Zašto, kada znamo da cjepivo protiv HPV-a spriječava više od 90% slučajeva raka? Znamo i da je važno cijepiti dječake kako bi prekinuli lanac prijenosa virusa. Nažalost, stigma i dezinformacije odvraćaju roditelje od cijepljenja. Mi nedovoljno radimo na prevenciji, a države članice trebaju konkretnu pomoć i podršku. Stoga pozivam komisiju da prestane smanjivati financijska sredstva namijenjena zdravstvu. Hvala lijepo. Thank you very much. The next speaker is Ms. Eriksson, seat 464, please. Tack, fru talman. EU är ju i grunden skapat för att bevara fred. Och en del i det här har ju varit EUs så kallade sammanhållningspolitik. I Sverige säger vi oftare regional utveckling, som hjälper lokala och regionala projekt att skapa nya jobb, stärka företag och föreningar, få människor att samarbeta utifrån vad som verkligen behövs i samhället lokalt, istället för att bara följa besluten uppifrån. Men nu verkar kommissionen vilja ta makten över pengarna från den lokala och den regionala nivån och ge den till staten. En enorm centralisering och förflyttning av både makt och pengar. Men när makten flyttas längre bort från människorna som berörs så riskerar vi att förlora det som gör oss starka. Vår lokala kunskap, vår förmåga att lösa problemen där de faktiskt finns. Framtiden för sammanhållningspolitiken i EU, den borde handla om att inkludera lokalsamhällena mer, inte mindre. Tack. Thank you very much. The next speaker is Mr. Danielsson, seat 310, please. Tack, fru talman. Gå inte ut. Så löd varningarna runt om i Sverige när ishalkan drog in. Och jag tänkte då på alla de som rör sig utomhus i sitt arbete och för vilka det rådet därför var omöjligt att följa. Bland annat alla medlemmar i fackförbundet Kommunal.
Lokalvårdare, barnskötare, de som arbetar inom hemtjänsten eller som personliga assistenter. Och jag vill påminna om deras rättigheter. För EU ställer tydliga krav också på svenska arbetsgivare. För det första så ska din chef ha en plan för att undvika halka. För det andra ska chefen göra vad den kan för att bekämpa halkrisken. Det ska plogas, det ska sandas, det ska saltas. Och sist men inte minst, räcker inte det här så har du rätt till arbetsskor med halkfri sula och det är arbetsgivaren som ska betala. Så till alla medlemmar i Kommunal, fortsätt stå upp för er rätt till arbetsskor. Tack. Tack så mycket. The next speaker is Mr. López Aguilar, seat 316, please. Gracias, Presidenta. En el Pleno de diciembre intervine sobre la catástrofe en Mayotte con víctimas mortales y al día siguiente muchos colegas me preguntaron, ¿pero esa isla en el Índico es Unión Europea? Claro que lo es, junto con otras 5 regiones francesas, 2 portuguesas y Canarias en España, las únicas regiones cualificadas por el derecho europeo para obtener solidaridad donde hace falta, cuando más hace falta. Solidaridad interregional, que es la razón de ser de la Unión Europea. En este Pleno se va a celebrar aquí en Estrasburgo la Conferencia Anual de Regiones Ultraperiféricas y Canarias tiene derecho a una respuesta singular en su condición de frontera exterior de la Unión Europea ante el pico migratorio en la ruta más mortífera hacia la Unión Europea, que se cobró la semana pasada nada menos que 50 vidas una vez más. Es imprescindible que la Unión Europea responda en las regiones ultraperiféricas no solamente ante emergencias climáticas, ante catástrofes naturales, sino también a esa condición vulnerable de región frontera exterior de la Unión Europea. Gracias, Presidenta. Thank you very much, colleague. That was the last speaker of the 1 minute speeches, and therefore we end that point. The next sitting is tomorrow, Tuesday, the 21st January 2025 at 9 o'clock. The agenda has been published and is available on the European Parliament's website. The minutes of this sitting will be submitted to the Parliament for its approval tomorrow at the beginning of the afternoon. The sitting is closed. Thank you very much and good evening.